Yes, hello, karibuni. We are here to kuanzisha show yetu because hii ndio ile mambo ambayo tunahitaji kufanya. Sasa hawa majamaa wetu walikuwa wameamua kutufungia show hiyo wakati I'm doing some retro investments in this thing. I just bought a very serious microphone the other day. Alafu sasa wanaona sasa huyu jamaa inabidi tumfungie hii show yake sasa, sababu ni kama ametuamuria. So mimi nimewaambia hapa nimenunua mic nimenunua headset zingine noma sana hapa, USB headset. Jamaa akasema hizo vitu utakuwa unatumia kwa kichaka. So unajua pain goes direct to Kasongo. Pain goes direct to Kasongo. Actually wanajitahidi sana tufunge. From the information which I'm getting from some people who troll us, like they are really determined hiki kituo tufunge. So sasa mimi nashangaa sasa we are just a small channel which is trying to keep itself busy na kumaliza stress kwa Wakenya. At least Wakenya waone it is possible to go through a very rigorous tiring moment in a country. There are so many people hawangeweza kufikisha 2027 isipokuwa ni watu kama sisi who have been coming here. Tunakuja hapa tunakuwa we are a source of motivation. I remember immediately Ruto amekuwa declared, si atukushinda. Halo Musyoka. I remember wakati Ruto amekuwa declared the leader of Kenya, there are so many people who got depression. There are some people, including me by the way, we never thought that we saw the world crumbling apart. So me personally, immediately 2022, kuona Ruto anakuwa so nini, I went nut for a while. Some of us, we recovered after half a year. Ilibidi tukafika level sasa tukaanzia kusema wengine wetu, this is the new reality. Wake up and fight it. It's the new reality. Jamaa shagongwa Biblia na hakuna storo. It's the new reality. So that's why I get a little bit of frustration ati kama tunaweza fika level where somebody might want us to close the show, because sasa wanafuatana tu, wanaenda tu kutureport tu, wanaenda kutureport. We are doing misinformation, tunadanganyana. Hii mambo tunafanya hapa sio ukweli, sisi ni wagonjwa. Sasa I don't know, but kama ugonjwa ndio hii, basi mimi msinipee Panadol, msinipee kitu ni meze, wacha hiyo ugonjwa iniue kama ugonjwa ndio hii. So that's what so some people are just focused. Wakituona tu tuko live, wanaenda kwa watu wa YouTube wanasema haya, hawa watu wanafanya hate speech. So mimi sifikiri ati tunaharibia Ruto jina. Ashaharibu jina yake kitambo. In any case, we are not the only people who are having this messaging. I think this messaging has been everywhere. So I don't think hata wakitufanya tufunge hiki kituo, they will stop the messaging which is outside there. You can report us, you can never report us. YouTube can strip us, wanaweza chukua hii kipindi
Anaweza sema sasa itoshe ifike hapo, but the truth of the matter is that you can't stop the narrative. I think the narrative is there and that is the reality. I think what these people are supposed to do ni wachukue hii mambo positively na waangoje, because some of us sisi hatuambia ati Ruto abadilishe. Sisi hata hatutaki abadilishe, tunataka kuwe mbaya kabisa. We don't want him to be a good person. Akuwe mbaya kabisa ili tukue na ile uchungu ya kumtoa. So mimi nilifika hiyo level nikasema sitaiambia ati Ruto abadilike tena. I will not tell him, wewe Ruto endelea kukua mbaya ili tupate machungu ya kukutoa vizuri. So we will not soothe you saying that tunataka ukue mzuri. Hatutaki ukue mzuri. Already umetuumiza ya kutosha. Umetuumiza miaka 4. So why would you pretend you want to be a good man the last year when you are getting out? Umetuumiza miaka 4. So hata mwaka wa 5 endelea kutuumiza. Hatutaki atukue mzuri. Unakuwa mzuri wa nini? So there's an idea whereby Ruto thinks that he can pretend to be a good person ili ahurumiwe. We don't want his goodness. Endelea kukua mbaya. In fact, kama kuna ubaya hujaweza kufanya, ifanye. Because we will punish you heavily. Kama kuna kitu unafikiria hujaiba, kama kuna vitu unafikiria bado hujafanya, kuna vitu hujafanya mbaya, do them. Already we have lost so much to start agreeing with you. We have lost so much. Tumepoteza uchumi wetu. Now I'm hearing we needed to do a data center. Microsoft wanted to do a data center in Kenya. They have withdrawn from that deal. Yeah, because wewe unaenda unandanganyana tunasema ati Kenya is electricity free, is electricity abundant. Na hatuna stima. That is not true. So Microsoft was to invest 129 billion on a very big data center, but they have said Kenya is not ready. Sababu wewe kazi yako tu ni kwenda Ruto toka ingia hapo hajawahi tengeneza even one power system. Ni zile zimebaki hapo. Anaenda anadanganyana sijui tuko na 3000 megawatts ama sijui tuko na 20000 megawatts ya stima. Alafu eventually unajua hata ukidanganyana lazima kufanywe kitu inaitwa fact finding. Yule mtu unadanganya uko na stima ya kutosha, akikuja kwa ground anakuta vitu ni different. So alafu sasa even if they wanted to do an investment wanaenda because mudomo tu ndio kubwa. Alafu mumeona leo jamaa hajui kuinteract na wazungu. I'm not saying that kuinteract na wazungu is something which is very important, but how can it be that misplaced? Ako hapo na wazungu kwani he cannot be able to bread. Ako hapo tu ana smile tu hapo tu kwa hiyo meeting ya G7. Total embarrassment. Yani ni kama he is getting away, ni kama anachukua watu kama Mungu. He cannot be able to build a dialogue na watu. Jamani mjinga sana. Mimi sijui hata mnasemanga ati mnamheshimu. Mnamheshimu nini? Huyu hatumuogopi na hatumuheshimu. By the way, and in the World Cup, France has defeated our team, Senegal. Anyway, I hope they will still survive. We really want Senegal to be. Anyway, mjinga muone. He can't hold a. But this one speaks volume. Sasa sisi ndiye anafikirianga ati atatukalia vichwa. Ruto hawezi kuwa mbaya. The elections are around the corner. No, we don't want him to be good. Bwana Musyoka. Hatutaki akuwe mzuri. Anakuwa mzuri wa nini? Yale mazuri angefanya first year, sio saa hii. Nataka kuonesha the guy cannot even interact with one office visit every 6 months, 2 times a year for HIV prevention. Jamaa hata wazungu hawezi interact na wao. Anaenda tu hapo tu ni kukondoa tu macho. This guy is just a sloth. The cameras were rolling.
The world's most powerful leaders stood together at the G7 summit in Evian, Liban, France. And somewhere in that frame, standing tall, smiling confidently, was Kenya's President William Ruto. But back at home, a completely different story was being told. Kenya's social media exploded. Clips were being cut, zoomed in, slowed down. Trump ignored Ruto. Awkward moment. He was snubbed. The headlines spread like wildfire and millions of Kenyans watched, debated, and formed opinions based on a few seconds of videos. Nataka muone hapo watu wataanzia kuinteract, muone the way will be awkward. He cannot start a dialogue with anyone. Hao watu wote hakuona mtu anaweza ongea na yeye. Hao watu wote, hata huyu si afadhali hata angeongea na president huyu wa Egypt. Bas huyu wa Egypt hapa ni Mwafrika. He is from Africa. Why could he not talk with him? Jamaa tu wako hapo tu ni uzuzu tu. This guy is so stupid. But here's the whole story. Ruto was not an uninvited guest at this summit. He was a specially invited outreach leader, one of a select group of African, Asian, and global South heads of state brought to the table, specifically because the G7 wanted their voices in the room. South Africa's president, Cyril Ramaphosa, had actually been disinvited before the summit amid escalating tensions between Pretoria and Washington. Kenya stepped into that prominent seat. That alone tells you everything about where Kenya stood at this summit. We have a new session. Ruto arrived in France with a clear agenda, pushing Africa's position on international financial reform, debt restructuring, climate financing, and equitable global development. This Ati huyu ndiye anateteanga Africa. In fact, kama Ruto ndiye anatetea Africa, we have the wrong agent. And the quicker the African leaders will understand that the person who they think ati anaweza watetea ni jamaa mwingine mjinga sana. Stupid man. Ati sababu ya hiyo tu kujipeleka mbele. Ati sasa ati huyu ndiye ati anajifanya sasa mimi ndiye nataka kutetea. Mwizi nini? Liar ndiye huyu anaenda kutetea watu. Huyu anaweza tetea watu nini? So stupid. This wasn't a courtesy visit. This was active diplomacy at the highest level. Now let's talk about what actually happened with Trump. During the leader's official family photograph, the one every summit takes, the one every camera in the world is pointed at, Ruto was right there in the frame, visible, smiling, standing behind Trump, Macron, Modi, and other major figures. There was no hiding, no pushing to the side. But there was some awkwardness. At the beginning, everyone was chatting. Ruto was just standing there smiling. This guy is so stupid. Can you imagine how watu wote, wacha nitumie pointer, hawa watu wote wanaongea. Unaona hata like Modi is speaking with Angela, huyu anaitangwa Angela, huyu ni mkubwa wa European Union, huyu mama. Trump ako hapo, wako na Meloni, including hata the Japanese Prime Minister, huyu mama who has been newly elected. Ruto angeweza kuanzisha dialogue na yeye. Si afadhali hata angeanzia kumwambia story ya zile vitu za Masai Mara zile alisemanga zinaogeleanga ni gani, the swimming lions of Masai Mara.
Kwani hiyo story, can you imagine? He cannot start a dialogue. Bana. Hii pahali hata mngeniwekelea bana, ningeweza kuongea na hao watu bwana. So kitu ya kwanza ako na uoga, he is not exposed, and na then sasa huyu ndio yule mtu ati mnasema ati huyu ni mtu wa kuuza watu, huyu ni mtu wa kupewa form ana sign. Huyu ni mtu, somebody who cannot even start a dialogue na hawa watu. Huyu ni mtu tu wa kuambiwa shika hii kitu tusainie. This one. Yani alafu sasa na ni mtu ambaye anaogopa wazungu. Huyu anaogopa wazungu vibaya sana. Unaona tu vile tu anajifanya tu hapo tu hivi. Nimeangalia hii environment yote, karibu sana Mama Mary. Nimeangalia hii environment yote and the way he behaved here. Hebu nikuulize Mama Mary, kwani how difficult is it kuanzisha dialogue na mzungu? Sorry tu nakuuliza, how difficult is it kuanzisha dialogue na mzungu? Yaani unataka kuniambia hawa watu Ruto angeanzisha dialogue wangemungongeresha ili akae kwa kamera, a place whereby, and this is a very important moment kwa hii meeting, na anaoneshana picha kama hii. He has no capacity to start a dialogue. Mama Mary uko hapo? Niko Njiro. Hebu niambie, huyu rais wenyu mnasemanga amesoma sana. Do you need to be learned to interact with these people? Ni swali tu nauliza. Do you need to be learned to interact with these people? He couldn't he has no capacity to interact with these people. Na huyu ndiye anakuja anawaambia mimi ati msifikirie mimi ni mjinga, sijui nini. Sijui Mama Mary kama umeona hii video yote ama uko na mbio sana ama nimalize. You know, saa zingine I would like to... Nakusikiza Njiro, nakusikiza, na hiyo swali ni muhimu sana. Sijui niseme kitu? Yeah, sema kitu kabla tumalizie. Huyu mtu, hebu nikuulize, wacha nikuulize na experience yako. Tuseme unafanya kazi na wazungu. How can you be able to start a dialogue na mzungu? Ama unaogopa hata you cannot talk with them? I just want to get from you Mama Mary, how quick is it to start a dialogue with a Westerner? Is it difficult? Go ahead, Mama Mary. It can be difficult. It can be easy. Okay. And I'll say that in this manner. Hakuna kitu mbaya kama mtu ambaye hana confidence kwake. Hakuna kitu mbaya kama mtu hana aibu. Hakuna mtu ambaye huwa wa kujipendekeza. Hiyo ni aibu. Why am I saying this? You see, in many situations, it's not even about education. It's about wewe binafsi, vile unafikiria na vile mipango uko nayo. Na kuna kitu moja, ukiwa wewe unajijali wewe peke yako, utakuwa na aibu all the time around people. Because huyu mtu amekuwa kimbelembele. I would say that. Amekuwa kimbelembele. In such a way that he want to be seen like he is the frontier, the front person who know how to speak, who knows how to give stories. Lakini ukimwangalia ile mambo yote anaangalia, anasema, if those people become serious of looking his background, they will be ashamed also to join such kind of a person, such kind of a caliber. And mtu ambaye hataki mtu mwingine ajengeke, ajijenge, ili tukutane pale mbele, is a failure. And the fear this guy has is that he don't want anybody else to be appreciated by
the Western, and he has nothing to do with the people behind him except kujiuza yeye mwenyewe, ati yeye vile ako smart, anaelewa sijui nini. But in fact, all the actions that this guy does is so primitive, very primitive. If this is a respected guy, all this that is going on in our country would not be going on. Mnaambiwa mletewe Ebola, ati nyinyi ndio mtakuwa mnapokea Ebola for the first time, mtesti hiyo. Ikisha wanyonya nyinyi, ikisha toka kwa watu wao, wamekuwa wasafi, nyinyi mnaachwa mjioshe shauri yenu, watu wao wanapenya wanaenda nyumbani. If that is not an example of being used, I don't know which other one you are looking for. Haya, amefika kwa huo mkutano, ako tu na kimbelembele. He want to show that he knows more than any other president in Africa. Na nashindwa, African presidents, are you seeing this? Are you with it? Are you followers of this kind of a person? Because I don't know who can follow this kind of idea the way he is doing it. Is he selling African presidents to these people? Is he selling Africa to these people? You know, you'll be respected. You'll be respected at your homestead by the way you conduct yourself even to your own children. That is how it goes. Lakini ikiwa wewe mambo yako yote ni ya kinyume cha sheria, and you go there, stand in front, you think these Western people, they don't know what he does? They know. They know. But when you go to their country, they will treat you like shit. Sorry to use that word. S-H-I-T. Because that is what you are. You are completely completed the puzzle of a person who is being used. Na tumeona hivyo. Is a very good example of such a kind of a person. Kuna mambo mengi sana huko kwa G7, muhimu sana ya wananchi, si yake binafsi, ya wananchi, na ya nchi yake, na ya nchi ya Africa, if we want to be Pan-Africanist. But everything that he talks about is for that moment. See, for the future, is for that moment, for him to be heard, giving story. Ni wale watu walikuwa wana, you know, in our school, during primary time, we would have a very good student who knows how to read these storybooks. Na ameisoma vizuri mbele yenu mpaka mnasikia hiyo story inawaingia kabisa. But the people who will pass that test about that book or that story is the students who are sitting down there, because they are consuming what you are talking about. But the person who was reading the story flops. That happens. Ruto has been giving stories and giving very good speeches to people, and they listen. And they think, or they say, wow, if that is what is going on and that is what he can do, the world will be changed greatly. But it doesn't go that way. Anatoka hapo, anarudi kwao, anaenda kuua watu. Anatoka hapo, anaenda kwao, anaenda kupandisha mafuta. Anatoka hapo, anaenda, anatoa amri watoto washutiwe mguu. Anatoka hapo, anaenda, anasema mashamba haitakuwa ya lease, freehold, itakuwa ya lease. Anatoka hapo, anarudi kwao, anasema Ebola lazima ikuje Kenya. Ebola si mnyama ati tutakatakata tukule nyama. Ebola ni kifo. Very dangerous disease. And you dare talk of Ebola in our country while knowing that DRC are looking ways and means how to eradicate this disease. And they have never found the way, unless this minute they have found. But it has killed so many people, and he is a witness of how many people are dying there.
I understand he went there and he started talking about Sudan and DRC. And he is the supporter of Sudan, of the RSF, who are killing children, women, and everybody. DRC is where he is importing Ebola. And he is talking that these people need help. Kenyans, we don't need help. By the way, we need to be left alone. We will penetrate and we will pursue the best way to live. Lakini sasa yeye anakuwa, remember, Jiro and my Kenya fellows. Mnakumbuka huyu mtu alisema ati anataka Sudan wasaidiwe kwa chakula, kwa nini? Na saa hiyo wa Kenya wanaendea nini? He can see so far, but he don't see where he's standing. Huyo ni mtu kweli ambaye anafikiria wengine kwa nchi yake. So what I'm trying to say is, mtu ambaye hajiheshimu, kwa sababu saa ile unakubali kutumiwa na unajua kweli ni kutumika, because he knows very well, but he don't care, hana aibu. Yeye anataka tu kujisukumishia hapo kwa hao watu. Hata wakimfanya madharau ya aina gani, he will still follow them. Why? Mjiulize ni kwa nini anafuatilia. Either this guy want a favor of a kind. Na mimi nikifikiria sana, sijui nimeenda mbali sana, huyu mtu anataka kujipendekeza kwa wao ndio wamfanyie kitu ya kumsaidia awe president wa kuendesha Kenya forever. Because he has talked about. The other thing, maybe he is looking how he can be sympathized in a way because he is a smart guy. Alafu akiuliza loan, hizo anachukuaga day and night, labda watampea. The other thing, I don't know. I don't know the third thing, what he is looking for. Kila kitu kimemtoka kwa mikono yake. Lakini anataka kuendelea kuonyesha watu, hata mkifanya nini mtadu, mimi niko hapa. Hiyo sasa another thing. Anaonyesha wa Kenya yeye ako pahali ambapo anaenda, anachanganyika na hawa wazungu. But my fellow Kenyans, they don't care about that. Hawajali habari ya wazungu. Wazungu wamefika kilele, hatuna haja. In fact, the many years we have lived in our country, hatujakuwa na wazungu ambao walikuwa wanatuongoza, na tumefaulu, tumekuwa tunaendelea, na tulikuwa karibu kufika hali ambapo panaambiwa ni climax. Kenya imesimama, great Kenya. Huyu ndio amekuja kubomoa. Na anabomoa kwa sababu kuna kile kitu anatafutilia. Either awe king wa nchi yetu, ndio awe tunamwabudu. But Kenyans, they are not giving you that opportunity. They are about to do their own thing, to live in their country at liberty. Mimi najiuliza kitu moja, Jiro. Kuna president wengi sana, very intellectual. Watu ambao wanajua what they are doing in their country, taking care of their inhabitants, without minding anybody. They are not dying because of hunger. Their economy is good. People are enjoying their life to the maximum. But hawataki kujihusisha na mambo ya kurudi nyuma. Kwa sababu kwenda kuingiana na hawa watu wa Eastern ni kurudi nyuma mbali sana, ambapo you never know where you land. So for me, I believe this guy does not care about Kenyans. And I think I've been saying this. He doesn't care about Kenya. Hii mambo yote ni ya foreigners. Foreigners are best friends.
They are the people who he should live with. And why can't he? He has enough money. He can pack and live and go live where these people live and live our country at liberty. Nchi yetu ibaki. Yeye aondoke, achukue mali zake zile ako nazo kwa sababu already amesomba ya kutosha. Uondokee wananchi wa Kenya tujisort. We will know how we can sort ourselves out. Tuache kutuonyesha hizi aibu. In fact, you will not be proud of saying that you are from Kenya when you see such kind of behavior ambayo umeona huyo mtu anafanywa. Na ni yeye anajifanyia, sababu kama angekalisa hiyo miguu yake Kenya aache mushene, angepata hiyo aibu. Lakini yeye haoni aibu, yeye anaendelea tu kufuatilia kwa sababu he is minding of himself, not about Kenyans. It's about himself. Anachunga hali na mali yake peke yake, si Mkenya na hao goons wake. Because as somebody said, mtu ambaye anasema 2 term afanyiwe check up. It is true. Because I don't know, they are saying 2 term because of what? If you look at the goons Njiro ambao wanatumwa kwenda kuharibu mikutano ama kufanya nini, they are poor people, very poor. And they are fighting that, fighting for people who are looking for freedom of our country. Ukimwangalia hana nguo zimetata, labda hata viatu hana, hata kama ako nazo ni kitu bure. And maybe it's only 500 shillings. Hata kama ni 5,000, kijana, 5,000 itakupeleka wapi? Ebu enda supermarket ununue chakula uone, utabeba na mkono moja, na ni ya siku moja ama 1 meal. Hizo pesa zimeisha. Unataka kuniambia aje? So please, Kenyans, wake up. Let's not sell our country, because tomorrow we're gonna cry. Let's mind the business of our country only, not anything else. We don't want people who are coming to our country to share what we ought to have. Everything that is being taken, it is for Kenyans. It's not for those people who are coming in. Because of the recklessness of this guy, that is why we are in this situation. Na sasa tukiambiwa, angalieni pandi ndio mambo yenu iwe mzuri. Why are you looking the opposite? So for me, I tell Kenyans, be mindful of your country. And your country is where you belong. And that is the only place that will be peaceful for you. Hakuna pahali ingine. Ukikubali mambo ibadilike, iwe ina mrengo mwingine isipokuwa ile ya kuwa tuwe na freedom. I'm telling you, Kenyans, you cry forever. But I pray that the people will realize before the end of the day. Asante Njiro. Thank you so much. Yeah, thank you Mama Mary. Naona Lois Truth amefika. Naona matweet Kenya. Watu wa Kasongo wanasema ati ni kuandaliwa meza na wakubwa. Wanaokudharau. So that's what is trending. So they are saying that Are you muted? Are you muted, Njiro? No, I'm not muted. You can't hear me? Interesting. Kama unaweza nisikia sema pepepe. I can't hear you. Are you talking? Yes, I am. Kama unanisikia sema, if you can hear me, clap your hands. If you can hear me, clap your hands. Lois Truth, can you clap your hands if you can hear me? Otherwise, okay, until I see a clap, I will not continue. So,
This is not normal. This is not normal. Imagine, okay. Mnanisikia tafadhali? Unajua saa zingine ni vizuri when somebody is speaking you do a response. Sasa okay, sawa. Nimeshukuru. So Lo is hearing me. So Ruto hizi simama hapo. There is a Chinese guy here. Huyu anaitangwa the minister for foreign affairs wa China anaitwa. Let me get for you his name. Chinese foreign minister. Ako na CV sana anajulikana. Anaitwa Wang Yi. Yeah. Si hata huyu ni Wang Yi hapa. Wang Yi anaitwa Wang Yi, the foreign minister wa China huyu. China walikuwa wametuma their foreign minister. Si angeongea na huyu Wang Yi hapa. Kama hata na chemistry na sama, because this is not normal. You cannot just be in a podium uko tu hapo tu nyuma tu na smile and all other people are interacting. Nataka tu kuangalia kuongea na sisi huyu wa Egypt. Why is he not speaking with the Egyptian guy? Nimetoa Ruto Max bwana. Hii ni kutuaibisha bwana. No, hata kama wanatu despise in such a praise, unajua is to keep like you are not here sababu ati wanapendana. I think bwana Musyoka kuna kitu hujaelewa. Hao watu hata hao wanaongea with one another, they have a lot of tension, but you cannot be in such a place and you are not interacting with people. It doesn't make sense. You know, it brings the image you are being ignored or you are not very good in meet. It doesn't look good. Au watu si atu wanapenda. Usifikirie hata hao wanaongeleshana ni vile wanapendana. Si hata aende basi kwa minister. Kwa prime minister wa Canada. You can see when foreign minister wa Canada. This environment doesn't look good. Iwezekani bwana kuna watu wote. And let me tell you, intelligence, na hii ni kitu nitawaambia leo. Part of way, especially some of these people claim to be very intelligent. How watu wanasemanga ni werevu. Let me tell you, the most layman way of understanding intelligence is capacity to hold a dialogue with anyone. That is intelligence. Because ng'ombe wezi ongea na mtu. A cow cannot speak, a lion cannot speak. A rabbit or a chicken cannot speak. So the first indicator of being a person is capacity to hold a dialogue. He is a stupid man. He is a stupid man. Okay, PGL, don't worry about that. I needed to show this because I have to deconstruct the element that which tunaambiangwa sijui mtu ni mwerevu sana, he knows what he is doing. How does he know what he is doing and he cannot talk with the people on camera or even start a dialogue with anyone? He's a stupid man. So it's not about that showing him. When somebody has scored a own goal for himself, we have to show it. So this was very important. Let me get away from that. So nimeona sasa Ruto supporters are saying, you know, ati ni Mondo Moradhime. Mondo Moradhime. Ati ni mtu amebarikiwa. Anakula na wakubwa. That's how it's coming out. No, that one was too low for him. As a human being, you should be able to start a dialogue with somebody. Easy. Kwani hata sisi like, how do we start dialogues? Kama sahi hata ukikutana na mzee, kama sasa mimi nikikutana na mzee, hey, habari yako mzee?
habari ya kwenu, kunanyesha kwani na huko kwenyu kunanyesha watu wako namna gani na watoto na bibi huko hata imenyesha. Sasa story inaanzia hapo, huko imenyesha hata imebeba watu. Aje, you for real? Mujifiche sasa, kama ni hivyo mujifiche na alafu sasa kutoka hapo so you build narratives from those talks hata like when you meet with somebody like for me when I'm in a place na sijui mtu hapo and I want to start a dialogue, kama saa hii naanzia tu na World Cup, nikienda tu pahali nikutane tu na watu sijui unaenda hapo tu watu wanaanza I feel so stressed, I don't know why they defeated Senegal. Yeah, it's a way of starting a dialogue. I don't know how Senegal lost that game. Sasa huyo mtu ile atasema I don't care, I'm not a football fan. Sasa huyo mtu sasa ushaanzia kupenetrate, I'm not a football fan. Oh, sorry. Sasa unamwambia sorry. Sasa you now start, sasa unaanzia sasa interjection. So what do you watch? Anakuambia mimi ni msee wa NFL. Sasa mnaingia NFL sasa. Ukijikuta you have started a storyline. Sasa what Ruto needed to do kwa hiyo meeting, it was his first meeting. So the first thing, angeenda kwa huyo minister wa Canada, prime minister wa Canada, ama huyo prime minister wa Japan hapo, ama aende kwa Wang Yi, huyo wa China hapa. Kwenda tu hapo, anasema, the meeting looks good. I didn't know you guys, this what you do. Unaanzisha tu anything. Of course, this is what we do. Okay. So, you can't fail to start a dialogue. Dialogues start from anywhere. That's okay, Bwana Musyoka, but you are there. Yeah, whether it is a club of idiots, that one, put it aside. But humans have to interact. Whether they are pythons or not, humans have to interact. Not about that. And hakuwa na negative because kuna watu walikuwa wanamtaka sana. Negativity is always important. Because at least, if somebody is not good, we cannot say that we don't focus on the negative energy about him. That is what will make people get away from him, Wajekomboe. So we have to keep speaking this. Why are they stopping even our channels when we are speaking negative things about him? Is because they know it is impactful. And that's why wamefika level, they want to profile one like Kasongo. Huwezi sema Kasongo, huwezi sema Kasongo kwa sababu wanasema it is hate speech. It is because it is impactful. So hata shetani lazima umwaibishe. So for me, I believe the way media says that even negative publicity is publicity, but if somebody is a bad man, you have to announce it. Otherwise, that's how you will find it, because our laws are not working. Wacha watu wajue so that we don't. Good. Na Irungo Nyakera leo alifanya interview mzuri sana, and he explicitly talked about goons. Nayo interview ya Ruto hiyo siwezi ona. Interview ya Ruto hiyo siwezi ona. So kuna hii story ya suddenly watu wa UDA wana claim ati UDA wanasema ati Mohia akuwe arrested. Wacha niwaeke hii clip ya Mohia bwana. Mohia is known of the famous Kamagweria Joku. She's known of that. Alafu sasa akasema, kwani hii inakamulia ikimwagwa chini? Kwani nyinyi mnakamua mkimwaga chini? Mbona hiyo maziwa hatuoni? So Mohia has been an attack dog for Ruto for Gachagua, and
she has come out to be a very serious woman who we have not seen women on attack in politics. And Wamohia is coming out as that woman who can do attacks in politics, because we were used to attacks by men. But now the new wave is like we are now seeing people like Mohia. Hiyo jina ingine yake sijui. Namjua tu kama Mohia. There is a lady called Wamohia. She is coming out as a very serious she has now been able to do attack politics, which were not synonymous with women in Kenya. So ungekuta wamama Kenya wakifanya those attack politics, but now Wamohia is coming out as a very serious attack person. I don't know if she is running from Gachagua amani. It is the times of the signs of the moment which are. Listen what she said. Alisema mtu ambaye sio Okarao akipatikana Okarao akitaka kukuja kupiga kura anachapwa kabisa. That is what made her to trend. Nothing much, but she's coming out to be a very, very lethal person. Wamohia. A Kenyan member of parliament, a campaign rally, a 22-second clip, and words so cold they could freeze their badeas, standing on top of a vehicle in Olkalou. Kipiriri member of parliament Wanjiku Muhia looked her crowd in the eye and said, and I quote, "They will either find themselves in hospital or dead." She then looked around and asked, "Where is the camera?" Kenya stopped breathing. This is not a rumor. This is not opposition propaganda. This is a sitting member of parliament on camera telling supporters to form groups of 10 and hunt down anyone who is not from Olkalou. It is June 14th. A short video, barely 22 seconds long, begins circulating on Kenyan social media like wildfire in a dry grass. By June 15th, it has scorched through every timeline, every WhatsApp group, every political chat on this side of the equator. The woman at the center of it, Honorable Wanjiku Muhia, the sitting member of parliament for Kipiriri, a Nyandarua County constituency sitting right in the belly of Mount Kenya politics. She was campaigning in Olkalou, a town that on the surface is preparing for the parliamentary by-election on July 16th. But beneath the surface, Olkalou is a battlefield, and Muhia's words just poured petrol on it. Here is exactly what she said, word by word. Let that sink in. Title deeds, ATM cards, hospital or dead. This is not campaign poetry. This is a blueprint for violence, wrapped in the language of patriotism. And the crowd, dressed in green, the color of Rigathi Gachagua's Democracy for Citizens Party DCP, received it. Now, who is fighting over Olkalou, and why does it matter so much? The seat fell vacant in March 2026 when the sitting member of parliament David Kiarao died. What should have been a routine by-election has become something else entirely, a proxy war between two political titans who used to share a state house. In one corner, President William Ruto's Wacha nisimamishe nipate PGR ameenda. So unajua history ya Wanjiku Muhia is out of frustration. Tumechoka. Ukisikia hata mtu anafika hiyo level, tumechoka. Every time tunaenda kupiga kura zinaibiwa. Correct. Sasa mkianzia kuleta maguns ni kupiga kumaliza. Kuna story nyingine? Tunaongea story ya maguns mwaka kuja mwaka nenda aje. I approve that message. Wewe ukitumwa kwenda ku cause violence, enda uko umejiachilia ukijua ya kwamba umeenda, you are going to a lion's den. Yeah. And I like that. At times when there is no option, weaponize people. Kama una option, weaponize people. Hakuna vile itakuwa tu sasa sisi tutakuwa kazi yetu ni kulianga
kura yetu imeibiwa, hatuwezi simply because that kuna watu wana claim wako na serikali na wako na polisi na wako na kila kitu. Congratulations Wamuhia. I couldn't believe she said that. Mimi nilienda nikasikia kama ndio our people now are understanding. That is the real revolution we want. Vodafone already owns a major stake in Safaricom and have been part of Safaricom since Safaricom inception. Google it. So I don't know story of Vodacom imeletwa hapa for what. Nafikiria they genuinely think no, Ruto was just there wasting people's time. Lakini ni sawa. No, he was there wasting people's time. So we don't appreciate him, but tafanya ujinga yake huko. Anyway, wacha tusikie story ya Wanjiku. Dear Fielding Samuel Mushina Nyaga. In the other corner, former Deputy President Rigathi Gachagua, DCP's backing Sami Kamau Ngotho, a candidate also referred to in some circles as Sami Kamau Waweru, and he is the part that has Ruto's people sweating. Recent polls show Ngotho leading comfortably. The people of Olkalau, it seems, are making a statement. Gachagua's grassroots machinery, the one that was supposed to have been dismantled when he was impeached, is alive, loud, and winning ground. Muhia, alongside DCP allies like Senator John Methu, has been crisscrossing the constituency. Tumaini, Mirangine, Gwakiongo, everywhere they go, the message is the same. Outsiders are coming to seal this election. But on June 14th, Muhia took that message somewhere it should never have gone. Now, let's talk about the language, because words in Kenyan politics are never just words. When a politician says anyone who is not from Olkalau, every Kenyan ear hears a dog whistle. It is the oldest trick in our political playbook, the sons of the soil narrative, the suggestion that certain communities, often Kalenjin, Luya, or other settlers in a given area are not truly of that land, that they are outsiders, intruders, and in this case, apparently, threats to be neutralized. Kenya has seen where this road leads. We have buried the bodies it produced. We have sat in truth commissions trying to make sense of the rubble. And yet here we are in 2026, listening to a legislator recycle 207's most dangerous vocabulary. The internet did not wait for a press release. Someone that is not from here. So that statement can easily be misquoted and can also be taken out of context easily, because I have had reactions from colleagues and people who are not from this community. Some of them are professionals around here, and others are actually even residents from this area. Others are from other communities, but they live here. I think that statement, if I can be corrected, if I'm wrong, you correct me. Alikuwa anamaanisha ile siku ya uchaguzi, that is 16th, in the next month, the by-election in Olkalau. Alikuwa anamaanisha ile siku ya uchaguzi mkiona mtu ambaye si wa huku. Mtu ambaye si wa huku in terms of is not a resident, is not a voter. Because now, if we overthink about that statement, tutasema watu ambao si wa huku ni watu kama wa Kisii, kama wa Jaluo, kama wa Kalenjin, blah 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 blah. And that is what has brought a lot of eyebrows zimekuwa juu sana. And tentatively, because I know Wanjiku Moya is a very good person, is an honorable member. We have a problem of tribalism in this community, actually in this county also as we speak. But for Wanjiku Moya, this statement takes me to a line where they are thinking, kunaweza kuwa na intruders from other places, people who are not residents, because I don't think if, for example, in Olkalau secondary, there are teachers there who are from some communities in the country, but are residents, they have lived here. I don't think munaweza shindwa kuwajua. I'm not saying watu ambao sio huku watafutwe, hapana, but I'm saying
there's some kind of warning, and I think because of the heated campaigns and all stuff that surrounds elections and the shenanigans that are going. Social media erupted. Users tagged the National Cohesion Integration Commission. They tagged the DCI. They tagged police. The words tribal bigotry and warmongering trended. Critics accused DCP of panic, of a party that can smell small defeat and is now throwing matches into dry grass. Others, a smaller, louder minority, framed Muhia's words as righteous fury against alleged voter importation, against outsiders burst in to tip the scales. But here is the problem with that defense. You don't fight suspected electoral manipulation by threatening to send people to hospital. You don't protect democracy by promising death. That is not patriotism. That's provocation wearing arosete. The Olkalau by-election is now three things at once. It is a local contest for a parliamentary seat. It is a regional referendum on whether Gachagwa's DCP can beat Ruto's UDA machine in Mount Kenya. And it is now a national alarm bell ringing loud, asking whether Kenya has truly learned anything from its bloodiest chapters. July 16th is weeks away. The campaigns will intensify. The rhetoric, if unchecked, will escalate. And somewhere in Olkalau, ordinary Kenyans, farmers, traders, teachers, settlers are watching the politicians argue over their land, their loyalty, and their lives. Wanjiku Muhia lit a match in a room that didn't need fire. The question now is, who puts it out and how fast? Newsroom, Maisha TV, Mesh Msembi. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Yeah, that is Wanjiku Muhia. Yeah, very serious. Yeah. Watu lazima wajidefend sasa ikifika hiyo level. Wacha niwaoneshe orokarao kidogo. Kasongo aende asiende. Kasongo aende asiende. Wacha nione watu wanasema aende. Tumaini oye. Tumaini oye. Anaitwa Muriega. Muriega okuo. No muyomereirie. Ona kwa litoha. Ona ile tuyomereirie. Mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi najua mumejikaza sana na mumesimama na sisi na mumesimama na kiongozi yetu na mumesimama na chama yetu na mumesimama na kijana anaitwa Sami Douglas Kamau. Sami Douglas Kamau. Sami Douglas Kamau. Sami Douglas Kamau. Hebu nione kule ya Sami Douglas Kamau Awero. Mimi sitaki masema maneno mengi. Niye ndende mucokerie ngatho na ndumurie muthi na mbere utunyitirira. Oguo mutunyitireire mamutiga kwe ngoro muthi na mbere oguo. Tondu William Ruto arauga ithuĩ tuhana kiria angituhe mbeca no twendie ruriri. Ndamuthaitha ruriri ruitu ruothe ni inyuĩ rurorete iguru. Ruriri ruitu ruothe kuma Lamu guthie Loitoktok guthie Kajiado guthie Meru guthie Embu bururi wothe ni gutororetwo iguru. Tucokerie Mũgĩkũyũ gĩtĩo gĩake. Nĩ mũgũcokia gĩtĩo kĩa Mũgĩkũyũ? Nĩ mũkwendia rũrĩrĩ? No mwendie rũrĩrĩ? Mwaya mboco no mwendie rũrĩrĩ? Mwaya mĩkondo nĩ mũkwendia rũrĩrĩ? Mwaya mbeca nĩ mũkwendia rũrĩrĩ? Mwaya mboco nĩ mũkwendia rũrĩrĩ? Mwaya mũcere nĩ mũkwendia rũrĩrĩ? Reke nyone ndio matakendie rũrĩrĩ. Kigege, do you want to contribute? Ama niachane na wewe? PGR, how are you? I'm okay, thanks. How are you? Fine, thank you. Can you hear me? Yes, very well, round and clear. How are you, Dr. Njiru? How are you doing? Fine, thank you. Long time. Sijasikia mtu hata ananiita hivyo. Kumbe ni ukweli. Daktari ni wengi, tuna wengine anajiita Ruto, sijui kama ni daktari wa kienyeji, daktari mganga, daktari wa kisayansi, wako wengi.
Okay, go ahead. Now, can you react to the new to your new Kenya? Can you react to the situation? Do you think we can solve this problem next year? Can you say that again, please? Can you react to the new way of Kenya? And do you think, I mean, it's zile vitu zote tumeona hapa and the discussion of today, do you think this Kenyan problem can be solved next year? PGR, I'm not getting you. Sorry, I was on mute. Sorry about that. Yeah, I was. Okay, did you get me or you want me to say again? Can I continue? Yeah, continue. Thank you. Now then, what we're saying, Kenyan problem, it's not a new problem. It's always been there. And I don't think we're doing ourselves our own justice as citizens. And especially you. Kwanza mimi nitakukuingilia wewe kidogo Njiru. Njiru, in a psychology world, as a doctor, I don't know what sort of a doctor you are. You call it Dr. Kienyeji, Dr. Mganga, I don't know what kind of doctor, but anyway, they call you doctor. And I'm going to just call you doctor like everybody else. Now then, where's my point? Where am I heading with this one? In a psychology world, they say whatever you give a lot of attention, it always have a life of its own. You give it air. If you look at everything, do manake wanasema when you pray, be grateful first of all you have in a positive way. Usiseme, oh, angalia mimi mgonjwa, angalia hii inafanyika. Do not put that in the universe. What wanaishi kwa secular, even they know it. They say whatever you put out in the secular, ikusema wewe mgonjwa, utakuwa mgonjwa. Ukisema leo, you're not feeling well for the day, that is the way you will be feeling. The thing you need to start being grateful by being, kusema leo, siku ya leo, mvua inanyesha ndio, what a blessing, I'll have a fantastic day, and you know what, your day will trickle down that way all the way. Na kila mtu tutakuwa na meet along your path, atakuwa na good vibes only. Atakuwa na positivity. I'm back to the root of thing about negativity thing. Negativity have its own power. Nakumbuka wakati Uhuru alikuwa president, Ruto alikuwa anapata more publicity than Uhuru. Kwa sababu kila mtu alikuwa na mslag off and they were calling him tanga tanga, na he was making sure he's on the TV and on the news, whether he's doing good or bad, he didn't give a flying frog. He wanted to be seen. Because when you're being seen, una mind of people in their head, you're fresh in their head. Na kila mtu atajua yeye nani kwa sababu ako kwa media. Saizi hata watoto wadogo wako nursery, they know who Ruto is. Ebu ambie mtoto mdogo kwa nursery na Matiang'i ni nani, they haven't got a clue who the heck that man is. Ukiwaambia Maraga sasa umepoteza kabisa. Lakini all the bad things Ruto is doing, Ruto is popular. Hata kisimama hapo kwa G7, that man know what he's doing. Anajita daktari. He's a shrewd, clever man and he knows what he wants. Hata kama atakuwa ignored, bora yeye amepata publicity stand for him, that's all he needs to have. And that is taking him to 2027. If you're not careful, huyu mtu anashinda hands down. Atatupiga 20-0. We don't even have to do even anything. Kwa sababu kila siku Ruto, kuna a lot of channels. Hapa Kenya, kuna a lot of political analyst channels around the country. Personally, kama vile sisi hapa saa tuko hapa, they all talk about Ruto. At least if it's an hour program, 45% wataongea vile Ruto amefanya bad. That is giving that mtu kipawa, nakwambia. Lini tuliongea kujua Maraga? Maraga doesn't get publicity stand at all. Akikuja kwa news, ameonyesha dakika 5 ameenda. Nobody knows him. That, for me personally, kama kuna mtu ningevotia, na mimi sisemi ati mvotie huyo, you go with your own instincts, what you think is right, which is taking you down the dead end anyway. Huyo
Maraga angepata publicity stunt, that is the only person I know can lead our country fantastically. Our wengine, they are just as bad as each other. Like the way I said it last time, kwa hii channel. Nikasema between Odinga and Ruto, they are just as bad as each other. The only difference is one is more of a evil, like 10% of a evil. Mwingine alikuwa ni 9% of a evil. It was just a matter of who's the lesser evil. They were just as bad as each other. And you know what? It was proven. Because watu walianza kufanya kazi pamoja. And the same thing, mukivote hawa career politician, ikuwe ni Matiang'i, ikuwe ni Kalonzo, ikuwe ni Gachagua, all that group, they're just as bad as each other. They're just as bad as each other. Hakuna siku yenye mwizi ashaikuwa rafiki ya absolutely a good man of God. They will never be friends. They are like chalk and cheese. Ni kama maji na mafuta haiwezi ka mix. And something good will never mingle with something bad. It's either one person has to change. Kitabu inatuambia bad company corrupts good morals. One bad person and a good person can never be friends. It's either moja atakuwa mbaya ama huyu mzuri atachange huyu mwingine akuwe mzuri. Watu unaona wanaenda kwa hiyo opposition party, they're just as bad as each other, man. Look, you choose, we are absolutely doomed another whatever years. Mtu mwenye mnafaa Kenya mchuzi na you don't even see, man. Kwa sababu sijui mlirogwa na nani, na huyu mwenye liwaroga kaenda kakufa na akaenda na hirizi zake zote. Mungu amewafunga macho wa Kenya wenzangu. Mtu mwenye mnafaa muongeleni inafaa ni Maraga. He's no career politician. That man already has proven. He's proven his integrity. He's proven it. He's proven his absolute stamina. He's not scared of anybody. Ali nullified election. Dunia mzima tukaona the whole African. It's never happened, never been in a history. That man did that. That man has guts, man. Kitu ukimwona vile amevaa, you see that man, what you see is what you get. Si mtu wa pedho, ana story nyingi, anawear tu a simple t-shirt, whatever he lives, penye anaishi gari na drive. He's just a regular human being who just wants an opportunity to lead us to a better position to it. At least tuishi kama watu wengine. Lakini no, we don't give him a chance. Tunakimbilia watu wenye, so he's, how do you call it? Their file record is absolutely rotten. Hapa juzi tuko nasema kufa makanga, kufa dereva. What the heck happened now? We are talking different. Sasa hii tunasupport Gachagua. Tulikuwa hapa tukisikia kufa dereva, kufa matanga. Our memory is so little. Because it's begin with ourselves. When we lack integrity, we lack loyalty within ourselves. Ndo manake tunasahau when people hurt us. Tunasahau so quick. Kitabu inatuambia bad apple does not produce, a good tree does not produce a bad fruit. And a bad tree does not produce a good vice versa. Lakini tunasahau so quick. Tunasahau so quick, man. Ati Sifuna, ati sijui Sifuna. That man is just as bad as anybody else. Ni vile wana Kiswahili zao ni nzuri. They could sing a snake out. They could sing a snake out of the rocks or cave. Wanaweza kuimba nyoka ikatoka nje kutoka kupango. Kwa sababu these are people who study to be a career politician. They study to absolutely manipulate us. Hata Ruto mwenye kuna another meeting alipeleka ma politician wake huko Naivasha and attend somewhere a while back. Akisema vitu zine tunaongega kama hewa. Ruto mwenye akisema, come on now. How do Kenyans forget, man? Akiambia watu wake. I know a lot of things we talk, but some things we talk is just air. He said it. Kenya, we are doomed. And until we stop giving this man a platform, we are absolutely raising his name. Ruto doesn't care whether it's ignored or not. He
He's smart enough to know any publicity is a publicity that is taking where he wants to go. He wants to make sure tunaongea juu ya Ruto every day. Anataka ku make sure we are talking ako kwa midomo zetu. We wake up, it's him we talk about. Because that is a key power. Key power ya negativity is so powerful. Powerful. Key power ya negativity is so powerful. Ndio manake mtu akifanyia mazuri, wewe unasahau. Mtu akifanyia mazuri utasahau. Kwa sababu akifanyia mazuri leo, kesho akifanyia mabaya. Hiyo mazuri alikufanyia probably for years, you'll forget. You'll only remember the bad thing they've done. Because that's how powerful negativity is. And the celebrities around the world, they know how to play to the tune. Because they know as long as you have negativity, publicity, any publicity is good. Kwa era, we live in an era whereby any publicity, especially negative, is absolutely fantastic. It's good. Because people will be talking about you. It gives you more energy. Kuliko mwenye hana publicity stunt yote, hata kama niyo nzuri. It's unfortunate you don't give Maraga tumpatiagi platform. And that's the guy who can make the changes. Do not trust Matiang'i. Matiang'i anamingo na kina nani? Ati Cleophas Malala. Come on now. Just to mona incidents na Cleophas Malala. First of all, when somebody betrays someone, what does that tell you about the person? Malala alikuwa anafanya kazi na how do you call him? That man who died, Odinga. Kidogo ameachana Odinga amefuata Ruto. Kidogo ameacha Ruto Come on, what does that tell you about a person? Huyu angekuwa ni best yako, what would you think? I'll keep them an arm length away. Because hiyo inaonyesha huyo ni mtu you can't trust, have no loyalty. Loyalty is everything. Ndio manake wa Kenya sisi tumekosa loyalty. We see how these people are doing. Says there's a talk, apparently Gachagua is talking with Ruto. Kuna somehow tumesikia pia fununu Sifuna, they've absolutely been trying to track this guy to come towards Ruto. They're absolutely flip-flopping. Mara sijui Kang'ata sijui yako huku, Mara Ndindi Njoro anasema there's empty coffers. 1 minute anasema empty coffers. Says against his own best friend. They were going abroad together. They're eating supper together. Do not trust what I'm trying to say. To cut a long story short, man. These people are not to be trusted. Oh, my brothers and sisters, kama mnasikia. Musiamini hawa watu. These are career politicians. This is what they're trained to do, to manipulate. This is what they're trained to do. This is what they're getting paid to do. This is what they go to university to learn. Wakikuja mbele yetu ndio manake politician akiongea uwaga kuna mezi kuna kalitu ka desk hapo to hide the body language because they're absolutely full of lies, man. Ni very rare when a politician akiongea kwa jukwaa akitembea around the floor they stand still because they're lying, man. Lakini a preacher, mtu wa Mungu akiongea anaongea ana walk from one corner to the other of the building, and the confidence and the way they hold themselves because they're talking truth. Lakini politician anasimamaga still stagnant because they're telling all nothing but porkies, man. Kwa hivyo mtu kama tutake kwe preso, please let's stop giving him attention. Tumpatie attention, ndio amefanya nini? Dakika 5. Wacha tupatie mtu attention mwenye tunataka ashinde hiyo kikombe. Let our young kids in school to talk about Maraga. Naona Alex Bundi hapa amekuja. Huyu ni Matiang'i fan. Now this guy sounds so, you come across very, very smart guy. Sijui our politician wa Kenya waliwapatia nini jamani? Sijui. Huyu Matiang'i is just as bad. Matiang'i kuna story zake. Absolutely arm length. Tunasikia sijui ilifanya nini watu sijui wapi. Saki kuenda into details because that's not the point. I don't want to give anybody attention who I don't want to be the leader of my country, my lovely country called Kenya. Njiru, wona nasemaje? Hebu niambie kukaba Alex para jakuja. Hebu tell me what you think. Hebu nipatie kwa your mind.
what there is these people are politicians and we have to speak about them. So I understand when you say that these people should not be given attention, but they are the people who are causing our problems. So bora tusiongee story yao. Maybe you can relax a little bit. You will come and we talk about that in details. But we cannot refuse to talk about these people and they are the sources of our problem. Lazima tuende. I was very happy, sijui kama umefuata show yetu nikisema for the first time in the history of our country imefika level hata mtoto mdogo anajua Ruto is a bad man, which is actually a good thing and a good stuff. And kids are able to know that Ruto is a bad man because of publicity, that negative publicity. So yes, we might say that negative publicity is still publicity, but for me, when somebody becomes extremely bad, hatuwezi anza kusema ati story ya Ruto hatutaisema ati sababu ati hatutaki ati watu wajue. That is my way of thinking. Anyway, maybe relax kidogo. I will bring you on board. Budi, go ahead. Can you react? How are you? Fine, wacha nisalimu. Yeah, nashukuru sana. Na by the way, nilipewa video na Stone PK na akaniambia nikupitishie. So you go to your WhatsApp and you watch that video. It was courtesy of Stone PK. Aliniambia pitishia hiyo Budi. I don't know what he wanted you to see. Go ahead. Stone PK ako na namba zangu zote. I don't know why I'm pass through you. You're not my wife, my friend. Stone PK has all my contacts. But I'll watch it. Mwambie asante. You know, my sister is saying the right thing. But I've waited. Ape Maraga publicity. But I'm a Ruto more publicity than Maraga. I just want her to tell me how to give Maraga publicity, because at some point I was dismissing her. Then she was saying something that was, cogent. And I said, okay, let me see that. But she ended up giving Ruto and Matiang'i more publicity, but he spoke less of Maraga. So how do you do that? How do you give Maraga more publicity out here? Let her educate me. PGR, I think in one of these was sorry, go ahead. I think Budi wants to interact with you. Okay, niko hapa najaribu kutumia two devices at the same time kwa sababu one of my devices naongea nao via audio haina sauti, kwa hivyo natumia another device kusikia. Najua time it doesn't marry at the same time. Right. Okay. Unasema tutapatiaje Maraga publicity? Kwa sababu Maraga is not on public eye. That's true. Yeah, that's a difficult one. That is I wish I knew the answer. I'll be so gladly ready to respond with that one. I wish tungekuwa nayo, because this man is so good, man. This man is good. This man is good. My bones, I feel it in my bones through to my bone marrow. Lakini sasa akikuja kama juzi alikuwa protesting, alienda alafu akaenda kwa, how do you call it, akaenda to another channel, Spice FM, akaongea 1 2 3, yeah, and then he amerudi back to his own cocoon. He's not out there. Lakini regardless, probably akisikia hata tunaongea juu yake, probably that'll bring him out to the shell, because hana confidence. Anafikiria people don't like him. Goodness me, I am the biggest fan of that guy, only if he knew. If I could, how do you call it? If I could campaign for him, I would. And I don't know how. Nyinyi ndio politician. Nyinyi wawili hapo ni career politician. Probably naweza kuniambia vile naweza kumkampenia. Back to you guys. Budi, did you feel something? I mean, we are waiting for her to educate us. She's saying we are giving the other people publicity. I think we've been accused of giving publicity to the other side. So we also want to give her publicity so that she can publicize our candidate. Because we want to know how we can leverage and make this platform, and not also the political space within our country,
to be able to accommodate everybody. So it is our time to tell us, how do we tell her how to publicize our candidate? You know, you come here and say, this is the best candidate. So there must be a reason and a way we may consume and digest that. And in the end of the day, you must also be able to understand how that person can be a leader. How can they be a leader if they can't even lead themselves on a national platform? Because leadership is not just based on binary angle. There is a multifactorial, approach. So, yes, obviously, the guy in one area, and everybody agrees to it. Everybody agrees to it. But there are many areas that obviously is failing. So the space called politics is totally different from the space called administration. And that is the problem Matiang'i has been having and will continue to have. So you cannot blame the media if somebody is not charismatic and interactive. Nobody has put Gachagua out there. Trust me. And nobody will want even actually to have Gachagua. But Gachagua sold himself to a point nobody can ignore him. In Giru, there was a time you couldn't even stand the guy. But on a daily basis, the guy sends himself. And you have to know your opponent and understand your opponent and acknowledge that this is who your opponent is. So our opponent, our biggest opponent that we all want to remove is Ruto. You cannot play, and politics is a contact sport. You're not going to play politics of the Western world to a man like Ruto. It's too mischievous. And Maraga doesn't understand that kind of contact sport. Maybe plays table tennis, you know? And obviously not even table tennis. Yeye ni mtu anacheza ile kati ya watoto kule primary. And Ruto is not playing that. Ruto is playing American football. Unfortunately, an illustration of how, it's difficult for us to bring a candidate who is demure and well-toned in that political space. Kenyans, for a long time, through consecutive elections, have been trained and educated in the politics of divisiveness. From Fungwa versus Ndizi to Hasla versus Dynasty, that's the kind of politics most of the people have come to know. So it will be suicidal for us to ignore the political front and narrative. And, the fourth estate too is not just sitting there to direct the narrative. Sometimes they understand that if they force to direct the narrative, they lose. So what do? They buy also the narrative that is popular for them to sell because they're also in business. So when you merge all these complex issues, you find that, we have asked this question. How did we get Gachagua to this position that he's holding, the role that he's holding? Nobody gave him that role. That people can come here or anybody in the country, including the establishment. They did not foresee
They did not foresee it. I did not foresee it. Nobody foresaw it. The members of parliament who impeached him, for sure, they have never seen the phenomenon that we are seeing. So we are in a weird situation that we cannot force an individual on the citizen, because the person we are having, the only way to remove him, if you get somebody like Maraga on a presidential ticket, is if blood flows like a river down. Not even post-election violence that happened like 2007. And that is why when people like Rigathi Gachagua says that, 2007 itakuwa Christmas ukikataa kutoka, it's not like they want violence, because they know the guy. And at some point, if you want to rectify a country, you don't have to fear to speak the reality. That's how we got our independence. And obviously, this is another independence that we need to get. I don't know how, Njiru, you see it. In fact, it's even more worse than the independence. Of course, we have to reach that level of communication. Yeah. So many countries who decided they were going through nonviolence means like ANC stayed 100 years until they went back to the trenches and realized this is not. So they did not have the leaders that were likable, but that fit that moment. So sometimes I wonder which way out. People come here and say it is impossible to defeat Ruto. Then you give us an individual that is even more impossible to defeat Ruto. Then, we just have to decide and understand. We have to die with Kigege if we truly want thing to work. But if you don't want it to work, find another person. The guy just said he's going to take 45 days off. People are crying, including Valerie here. 45 ni nyingi. Njiru was crying. Tonfike was crying. Ndeto was crying. Kip was crying. As if ni Martha Karua amesema he's going 45 days. I think we just Kenyans have to wake up and the situation we are in. Look, we just imported Ebola to our country. Everybody is pin drop silent. We just imported Ebola. Now we can't go to some countries. And it's just the beginning. We do not know what plan is having. Some people say, they are saying it, a state of emergency will be declared. Ebola will be a national disaster by the time we come to 2027. ABCD, we don't even know what this guy is planning on us. Because for him, he can do anything. And that's the reality. So at least if somebody shows they are willing to die for this cause, we have to acknowledge they are bad. We are not saying they are saints. I have never come here and said Gachagua is a saint. In fact, among all the presidential candidates we have there, the most insidious may be Gachagua. But again, like Paul says, I was the most sinful individual, but I have worked more than all the disciples. He ended up writing how many books in the New Testament? There is redemption. We cannot live in the past glory or past ills of ours. Bwana, remember that there are some people here who are saying human beings do not change. I have that question here. Kuna watu wanasema ati kama umeifanya kitu, umeifanya kitu, there is nothing like ati unaweza badilika. We have to take you with a pin of whisker because of your former acts. It has always been said here. Tony PK categorically has said this, and I will say this one in his absentia. Akikuja, maybe he can react to it. Tony PK told us
Gachagua cannot change. Ni yule yule. Anangojea apate power tena. I agree. No, I don't think. I strongly agree with what Stone PK says. You know, our leopard can never change its spot, and that is absolutely paramount. He'll never change. He still say the same guy, bitter. That is what is in his blood. Besides that, I want to. Sorry, Alex, kama nimekucut short. Just let me say something quickly left, and you continue. I'm ever so sorry for that because uje nikata short nikiongea. Samahani. I just want to say so quickly. There's somebody here called Fatomam. I don't like you saying that I'm what? Please, Njira tunaleta watu guess who are obsessed with some presidential hopeful. No, I'm not obsessed at all. I just like the guy. That is not an obsession. If you like something good, you like something good. It has nothing to do with obsession at all. And that is only my opinion. You don't have to follow it, but just respect it out of good heart, you know? And, you know, good people, they always say a good guy will always finish last. We like things which bad. Ndio manake wanawake wanasemaga madem wanapenaga bad boys. They don't like good people. They don't like good boys who go to read books in a library. Wanapenda wale wametembea na trousers zimekuwa sagged up, wanasema yo, wamevaa kofia backwards, nini, wanaswag wakitembea mguu inaenda hivyo. That is what girls love. Lakini hule mwenye amevaa longi taratibu, amebeba hapa kitabu yake, anaenda kusoma kwa library, Sunday anaenda Sunday school, nobody wants that because they're boring. Yeah, wanasemaga Ruto wako kwa hii cult. Sometimes winafikiriaga ni ukweli kwa sababu kwa hii all this kwa how my world leaders who everybody knows they're absolutely evil. And I'm so sorry if I'm saying something inaweza kuletea shida. I won't go into details on it kwa channel yako Njiru. Mimi naonaga somehow tuna deal na mtu mwenye sio binadamu. We are dealing with the absolutely massive people. Tunadili na pepo na upepo kutoa hapo penye yako inahitaji absolutely force. Na I get you, Alex, ka unasema it doesn't matter even if a bad guy will be in a position to get Ruto out as long as he's being kicked out. It doesn't matter even if he's a nasty man, the Western Ruto comes in place. I get you, but for me, if I'm gonna kick somebody bad, I want somebody good to sit in that position. I'll take it back to you, Bundi. And I don't disagree with you. I mean, it looks like just the methodology. All those good people are not willing to be in the stage and do what is necessary, okay, to make sure this man goes. Unfortunately, they are cowards. It's like our middle class. It has failed us, whether it exists or not. But it has been always the cabal and the sellout when it comes to reform. So we are not disagreeing that Ruto must go. But what we are disagreeing is that the people who are willing to put their arms and their lives in the front, whether they're as evil, because in the end of the day, when I sit down in the evening, when I go to sleep, I also pray and tell God, my friend, I'm so evil, God forgive me. So I'm not going to project Rigathi Gachagua's fault every day in the Republic of Kenya, as if I have never paid any bribery in that country, as if I've never been perpetuated in times of crime or anything in that country. Whether, from a Christian point of view, there's a difference between sin and crime. But in the eyes of God, even if that sin is not a crime, like Ndiru laughing at us there, it might not be a crime, but it would be sinful. Okay? So the reality is, I think we project so much the sin of others in the opposition, and we forget actually who we are fighting. You know, the person we are fighting should actually unite us, regardless of anything. But the problem is, the man Rigathi Gachagua has become now the problem of everybody until we forget the man that we are fighting. I don't know if that, Jiro, I don't know if you look at it, any
time you find people who don't like Rigathi Gachagua, they forget the evilness of Ruto. Of course, this is what they are saying. Bwana Mudi, kidogo, this is what they are saying. They are saying they are the same. So why remove and have the same? Si afadhali tu ile uendelee tu na ile iko. Sijui kama Mudi unashika hiyo ati ni vitu the same. So why remove one only to replace with a similar thing? You know, it's like the same thought. Like, we need rotation of presidency. We don't need another Kikuyu. But it's okay for a Kalenjin to buy. Okay? Like, rotation of presidency is just being anti-Kikuyu presidency. And I've told people, wake up. If you want to get this guy and get Kumira, we must get a Kikuyu presidential candidate. I've gone to extremity. Which is, if we were having a level of a field whereby elections, you understand that your vote will matter. Njiru, I will never have said that over my dead body. But look, the guy has changed the presidency, the guy has changed the military, the guy has changed the parliament, the minorities, the majority, the guy has changed the judiciary, the guy has actually changed the military. Now, honestly, how do you deal with such a kind of guy? We forget what this man has done, but we want to create, like, we are creating storm out of cup of tea of issues like Gachagua at the shareholders. And we forget the man who changed the entire system. The entire system. So we want to compare a man who has changed the entire system since independence with Gachagua, who has done extremely nothing. Like nothing. That guy, what has Rigathi Gachagua done that honestly you can tell me that it is impacting, it has been left there that it will impact us the rest of our lives. It will impact the election, it will impact our security, it will impact our education, it will impact our healthcare. But we forget what this man has done. He has changed the education system to what we don't know. He has changed the healthcare. Until today, as we are talking, system is collapsed. Nobody's talking about that. So, but we want to say Gachagua is same as Ruto. How true is that? Wake up, Njiru. Wake up, my friend. Sometimes, when the debate like this comes, check the facts, correct the people, because in the era of social media, whereby snipnets work, they are taken as canonical. Like there's this canon to make in Kenya that Gachagua is same as Ruto. It is not. Gachagua has not changed the education system. Gachagua has not changed the healthcare. Gachagua has not changed the military. What Gachagua said was about shareholders. You cannot compare that to this. That's a lie. That's a fallacy. I'm not being here for Gachagua. I mean, for me, Gachagua has never been my friend. He has not helped me. But for now, he's my party leader. I subscribe to the political tenant and spiritual tenant of that man right now. So we have to come here and understand the person we are fighting. Until we honestly see what Ruto has done and how it is impacting us only for 3 years. And it's not a full term. He's not yet that place whereby now he can do at will. That mandate will be given in the next election. That is where now worse things are going to happen. Before we get there, can't we redefine and define all the time what the guy has done so that it helps us as a GP?
my pastor once said, Njiru, something that honestly I agreed to, and I think that was the greatest definition of consequences. He said, consequences are the most accurate GPS. Hata uende chini ya kitanda, the consequences will follow you. So we never voted for Ruto, but the consequences are of everybody in that country. School being banned, we can't solve. Ni kuchange to PS, no solution. You send your kids to school. We are not blaming Ruto for those the children that were banned, but somehow there are things that were done before. There is a school that was banned. It was barricaded. We were never given a report. Shakahola, we don't know what is happening. This is the third one. I mean, it can't keep going on that way. We are going to lose our children. We thought we are losing Gen Zs. Now we are losing the younger ones who are actually in school doing nothing. I mean, he has created a total different of environment that we must actually put a firewall if we cannot eliminate for a couple of years. So unless we focus on what that man has done, then I think we'll be so petty, start criticizing Matiang'i, start criticizing Gade Gachagua, start criticizing Sifuna, just because people are expressing and projecting their pain and going to these rallies and say, who can give us hope? They are not saying you are the best. They are just saying we need hope so that we don't die out of these frustrations. And actually they are getting hope. Whether it's thicker, people got thicker hope this weekend. And people got hope in Mombasa, in Katengela, in Busia, in Kisumu, in Kakamega. People got hope. We are not saying Sifuna is the best, but somehow it is a work in progress to make sure that the ditch that we are currently in, we must know it and understand one is going to put a tape, one is going to do this, one is going to do this, that in the end of the day, we will be closer. Even if we will get out of this ditch half dead, that half life can be resuscitated. But we cannot just look at the ditch and forget about it, and we start asking, but who is taking me out of this ditch? The man is not a doctor. As soon as I get up there, I'm going to die. Leave me in this ditch. That is what we are saying. It does not matter, even if the man is a witch doctor, at least he's a doctor of any essence. Wacha akutoe kwanza. Na najua when I say that, iko watu wanakasirikanga, wanaenda usiku wanashinda kulala. Akina nani yao? Akina Njiru. Kwa bibi yangu huko chini akisikia hivi anashinda kulala. Nice. Kwa hivyo kwa ufupi, nimekusikiza kabisa. Kwa hivyo kwa ufupi nimekusikia na nika-analyze kila kitu nasema with one and clean heart. Kwa hivyo wewe unasema haijali nani atatutoa kwa mikono ya huyu mtu, hata kama ni mbaya zaidi ya yeye, as long as tumetoka kwa mikono ya mtu, ujali evil gani tutenda kwake. Ni kama in other way unasema jumping from a frying pan, which we are at the moment, kwa frying pan jumping to a fire. No, I mean refusing to get medication because you don't trust the doctor, whereas already you are going to the mortuary. You got nothing to lose. I mean, yeah, I mean, in the end of the day, it is better we try that than to remain status quo. Look at somebody importing Ebola. Did you ever think we will get to this point? How bad I did. I knew that man was absolutely rotten. I did. Massively. After Oginga we knew the guy was evil. I mean, I knew the definition of evil, but I never understood
For to me, this I have not magnitude. paletted evilness into that level that you can take money. You know, the State Department of America say, we will not allow any citizen to bring Ebola in this country. On the world global platform. And then you say, give us as long as you give us money. I mean, honestly, should we even start asking who will take over from that man? It should not be a debate at all. It shouldn't be. In other words, what Budi is trying to say is that even the worst who can be gotten cannot be this worst. I think, according to Budi, he feels we have the extreme of worst. It can't get worse than Ruto. So yes, you can get a worse person, but not to this level. Because unajua hata mimi Budi ile kitu inanishangazanga ni ile like ati saa zingine ukisikia Gachagua akidescribe zile vitu mtu anafanya ati hata Gachagua mwenyewe anashtuka. Like ati Gachagua has feelings. Sijui kama Budi unakumbuka yule Gachagua. Ati Gachagua has feelings ati unajua zingine akaniaga yani hizi vitu zinashtua Gachagua. Go ahead. You can imagine something which is shocking Gachagua. For me, I'm still how do you call it, baffled, because Gachagua have never admitted whether coffers were empty or not, because that was the first thing. They came to power. They were telling people that, you know, they will not take any debt. The country was ridden in debt, and they won't take any debt, and they found empty coffers, right? Empty coffers, akina Ndindi Nyoro, empty coffers, ilikuwa Uhuru But did who was bad job. responsible? Who Say was that the again? responsible in all this? Like, where does the buck fall on? Because he wants to be a president, and you know what? All his track record is somehow he's gonna follow him. For me, I'm saying me personally, it's never admitted and said the coffers were empty or not, because they kept taking debt and they're saying they're empty coffers because they have to take debt because the coffers were empty. Now Kenya has more debt. I've taken more debt within 5 years than they ever in the last regime for the last 10 years. That is a lot. So you Really want us a to lot. talk about what Gachagua said in an inauguration. We forget the Ebola thing. We forget. We stop talking about the Ebola. We forget talking about the deaths that are happening, extrajudicial deaths. We forget talking about all these issues that are ad hoc issues that are going on. So you want us to be singularly glued to what Gachagua said, and because, you know, in the end of the day, I agree with what a couple of years Musalia said. You cannot criminalize association. For instance, somebody can come here to defend Gachagua or some to be against Gachagua. But the fact that they do that, you cannot criminalize them for that. But you can actually criminalize somebody who has done a crime. The court have pronounced all these issues that we are talking about to be illegal. The former Attorney General has come out openly to say the conversations they had with the president, the illegality of signing contracts in the airport. We are not just coming here with halaboos and balonies. We have concrete evidence from the chief legal advisor to the government. The man who refused and said when actually affordable housing was going on, he was actually put aside. He could not participate in the meetings because he said no. Capital N-O. And yet you want us to discuss Gachagua? What he said during inauguration. I mean, we gotta be sick for us to keep on being lied to. This is called designed consent. Total design consent, whereby we have resigned into issues that were said instead of dealing current things that being enacted.
You saw the other day, they were even saying, you saw after all these, wamechukua pesa za watu, now they want to take a collateral from the money they have been taking from employees as a loan to do what? Instead of building, they have shifted from us affordable housing to other things because of the land issues, because they have found it to be a little bit thorny. So originally, what they called not to be a tax has become a tax, which is not supposed to be a presidential decree. It's supposed to be an act of parliament. Now they have shifted again that money into something else. We don't want to talk about that. We want to talk about Gachagua said shareholders. Gachagua said this during the inauguration. I will not be pulled into those things. I want to talk what Ruto has actually done to our country, into our economy, and what is capable now of doing since is no longer unpredictable. He is too predictable now. Anybody that used to defend him that, look, leaving is transitional, he's trying to do this and this and this and this. Now that Gachagua is gone and all the Kigeges are gone, now that he has the experts, why is he doing with the experts all that? We were told that now take the Kigeges out, we need experts who have written good Kamongo, now they will put this country into. The man who said that taxing the money that he has actually forwarded, you get taxed for the money that you get. Then you send that money to your grandmother. Then that money again is being taxed almost 30%. The man who a few years ago complained that in parliament, today is actually sitting again in parliament and saying, I'm sorry, I did not see the other side of it. We don't want to talk about that. We want to talk about Gashagua's character and leave about a man who has the sword that is ruling that country, a man who is doing the real things that are affecting you and you. Gachagua is just out here shouting. No effect. No effect. I'm telling you, in terms of pen and paper, whatever he says has no effect on your pocket. Then you want to compare him and Ruto. I think it's just as powerful because that's what he's trying to be a president, right? He's trying to vie for being presidency. And Your word those are the things trying. people do not need to forget because they're just as worse as each other. I've never said he's any good. I've never said even Ruto is any good. They're both as bad as each other. Kama tunataka kukua from changes, we need to choose somebody who's not going to drive us actually another insane. Kwa sababu so far tuna mtu mwenye anatudrive absolutely dulali. Ruto, one thing anafanya hii, tukipata a little bit breath on this is happening. Saizi nasikia sijui airport amepatiana ule Mzimbabwe, ule mtu kibonge wa Zimbabwe is trying to build up an airport. I thought that was already done with Adani. Now he's back on plan. Did Gachagua do that? Say that again? Did Gachagua do that? I'm thinking just forward. I'm thinking forward because he's trying to vie to be a president, and we need not to forget because there are people. Njiru, come on now. Njiru wewe ni big supporter of Gachagua. Gachagua kivai kesho, mtu kama Njiru wetu hapa atamvotia hands down. Hata mimi nitamvotia. There you go. That's it. I raised my case then. That's what I'm trying to say then. In fact, mimi actually radicalize watu wengi kuliko hata watu wange, including Madam Julia. Niliwaambia kutoka kitambo. Na my target ni Stone PK. Because that is, in the end of the day, you have to deal with Ruto the way he must be dealt with. We have no option. We have to go to Jerry Rawlings style in Ghana. Because Jerry Rawlings, when he came to power first time, and he was so smooth on these people, when he was taken away and put into prison, this young man came again, took him out, and then he was reinstalled. He had to put all these people across, and they were all... Why change of heart, though? Why change of heart on your part? Why change of heart?
Because can you give us the reason? Because now we're on this platform. This platform is We have massive. given People you hear this reasons. platform It's only across you all the people don't world. want to What listen. is your change of heart? Do you think this We, man can make a difference to the we, country? And if we, he does, on what part we and have how? given you reasons countless times. And I Can you don't know try if you again? guys. Just give Okay, me one. Just give me let one me ask reason. you. Do you take time to listen, or you only have your opinion that you want actually us to listen? Because if you listen to me, when I started, I said, remember, we don't have a fair playing field. If we were in Kibaki's era, whereby at least, or Moi's era, where we had a IPPG, and we could say, no, Kibaki tosha, then I could agree. We are not there. He kicked the Cherera for. He has picked a man. If today I asked you, who is the commissioner of IEBC, you don't even know his name. To the realistically, wacha sasa tuongee ile No, tu let me finish. kinaga ubaga. Realistically, do you think To Gachagua has no explain to chance? If Raila was in Burusia, power with she's not listening again. with That's why she will Uhuru, never understand where we are coming from. She lakini asked me to mtu ana explain. chance yote. If you think about it, Raila alikuwa kwa government, Now one we are foot in the going to Raila. government, one foot in the mud, lakini bado akashindwa. Sasa Ruto saizi akona all three arms of government on his side. Akona MPs wenye wanamsikiza wakiambiwa Ruka na Ruto, wanauliza how far do you want us to jump and how many times. They're absolutely useless, for the lack of a better word. Unafikiria Gachagua ana any chance against Ruto? Ruto is absolutely Let me tell crooked. you something, Nashaanza kuleta watu wenye Mama atarig. Nasikia uja makibonge kutoka Zimbabwe. Nasikia that is what he does. This guy who's taking let out me a say dance. this before niende chini, because I was cooking. Then I said my sister is just trying not to be honest with us. Let me say this nimalize kupika before watoto watoke shule. For the people who hate Gachagua, truth is not a destination. Truth is a pendulum. Tumetoka kwa Gachagua, tumeenda wapi? All of a sudden tumeenda kwa Raila, a dead man. That's because Mimi nakuuliza kwa hivyo kwa ufupi kabla hujaenda, mimi nakuuliza tu straightforward. Kwa ufupi unamaanisha it doesn't matter who takes the power as long as they take Ruto out of the power. Is that what you're saying? That's all I'm saying. With That's the all I'm current asking. prevailing condition that we are in a battlefield. You don't choose who the general is. You choose the person that has class control. When you're going to war and it is a battlefield, you don't force us to take a general. Anybody that the majority of the soldiers will take command from, to make sure that first of all we fortify the land, our land. It will be more important to fortify the land. Then we will sort out the rest of the things. You cannot fight for a leader when the land is not there. That's a slippery slope. I'm not with that one. It doesn't matter. You are the minority now. I mean, I'm not with that one, man. My integrity is so important. For me, integrity. That's not integrity. That's being a cabal and a sellout. That's no integrity. That's why we vote for rubbish people then. Because if that's our thinking capacity, that's how we think, no wonder we vote for rubbish people. Because we vote with no integrity. Should not vote to rubbish because another rubbish person. Ruto is a president today is because of democracy. We have this rubbish because of democracy. Well, democracy doesn't work either. Lakini hatuna hata wenyewe hatuna hata heshima, personal respect for ourselves. Hiyo mimi siko hapo, man. Mama Mary, wacha ni kuinvite ni kusalimie first of all before nitoke, usifikirie nimekutoroka. Good, nikimbie tu basi. Nikimbie kwa sababu I'm trying to challenge you, right? You can never challenge me, my sister. Don't go, stay. No, I'm cooking for my children. They're coming out of school. Okay, fair enough. Yeah. Mama Mary, my cowboy number one, how are you? Mama Mary ni kama amepotea
there is something here. Nataka muone mama mzee sana akisema vile IDs zinanunuliwa, the way IDs are being bought in Orokarao, na advise watu wasiuse ID. By the way, this issue of buying ID is becoming a big thing. Yeah, it's unfortunate she is speaking in Kikuyu. I will do an interpretation, but IDs are being bought in Orokarao massive. Huyu ni mama na anasema ako na miaka 75 na utasikia. Ure, niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩna mĩaka 75 na nĩ thuranĩte ithurano nyingĩ mũno, no ndirĩ ndona kũndũ mũndũ etagio kĩbandĩ gĩake mbere ya gĩthurano. Andũ aitũ mwĩtĩkĩre mũndũ aikare na kĩbandĩ gĩake, mũthenya wa gĩthurano ũkaumĩra ũthure mũndũ ũrĩa ũkwenda, neane kĩbandĩ gĩaku nĩgetha haki yaku na maendeleo moneke. Rĩu rĩ, niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩna mĩaka 75 na nĩ thuranĩte ithurano nyingĩ mũno, no ndona kũndũ mũndũ etagio kĩbandĩ gĩake mbere ya gĩthurano. Andũ aitũ mwĩtĩkĩre mũndũ aikare na kĩbandĩ gĩake, mũthenya wa gĩthurano ũkaumĩra ũthure mũndũ ũrĩa ũkwenda, neane kĩbandĩ gĩaku nĩgetha haki yaku na maendeleo moneke. Rĩu rĩ, niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩna mĩaka 70. Huyo mama anaongea story ya watu wanauza ma-IDs na anahimiza watu usipeane. Yeye hajaiona kitu kama hiyo. So can you react to that, Bwana Budi, as you go to cook? Do you think huyo mama anahimiza watu? Njiru, let me tell you one. The place also we actually disagree. And at some point, and this is where I disagree with Shago completely, because at some point he will be forced, if he will have to travel with us to the very end, to acknowledge some of the tactics that people used that were very illegal, to also take the leadership of this country. That now that they sit back, they feel it's unfair just because they are too privy about it and it's being done to them. The issue of IDs and how, and mostly it has been a mountain issue on the Somali issues. When it comes, and Jiru, we want to agree this before we go ahead. The issue of IDs has been the mountain and the Somalis. True or false? Now, why? And who did that? If we go to that historicity, we uncover that, you will come to know that elections after 2002 were grossly manipulated, and we have sat in a country, and the people are being even said they were the best president, who actually they were never even voted by the people. So we need to come and actually we apologize to the nation for situations that we created. 2017, good friend of mine was working in births and deaths, and my sister lost her ID a few days to election. We told her, my friend, you must vote. You like it or not, you have to vote for Bob. And we went kupanga laini where it was supposed. And we don't need to speak about what is the past. You all know there was a time one person could get 5 IDs. And Ruto learned all these tactics, and the system was already created for him by the time he came. True or false, Njiru? Unaelewa? Now, I get you, go ahead. And you know, I always say that one of the worst statements Kibaki said as a president, and I think that is when I started to look Kibaki differently, is when he said, but it was the truth of the matter, whether he said it, whether he never said it, but he revealed what is happening. He said, uchaguzi naibiwa. Wewe uliamua kuiba kidogo. Mimi nikaiba nyingi.
Nani alikukatasha usiibe nyingi? You know that clip. He acknowledged it. So it cannot be that we want to solve the issue of IDs from here. It has deep historical pathway. And it is so deep that some counties like Nyamira, in the census for 20 years, they were losing 3% of our population every census. But Somalis, according to our census, one woman was getting between 7 and 12 kids. We saw population explosion of the Northeastern to a point even themselves were laughing. Okay? Why? Because it had a duality. In Eastlands, watu wote wamehama kutoka Northeastern wamekuja Isili, but wale wako juu wanazaa kulika hao wenye wako hapa. So, I mean, we have to reconcile and come to an agreement that, look, let us be honest about our census. That is the first thing. The Bureau of Statistics was never meant to be political. It was a grading that was supposed to be accurate so that even when an unpopular president come in, you can gauge and actually say, like, look, we have given you the statistics and the figures. This is how the revenue allocation and so on. And that is why in the end of the day, because they understood they had done illegalities. So the only way even Uhuru to cure the illegality, they snipped in one man, one vote. Because in the end of the day, you are giving Northeastern the same amount of money, a vast region whereby even MPs with all that money they are given, again, they don't do any development, unfortunately. And then Kiambu, one constituency, is as big as a whole province. So we wanted to heal it, remedy through the BBI, which actually fell down. But the reality is, we have an issue with IDs and voting currently, not because it's a new thing or it's a new phenomenon. Ruto inherited it. He actually manned it for Uhuru Muigai Kenyatta in 2017. Right or wrong? When he decided who is going to win, Kabogo atoke, Waititu waingie. And Uhuru was very happy on his behalf. But now that he sits back and sees his man Matiang'i and understands what Ruto is going to do to himself, and he will not do it to Matiang'i, now he feels aggrieved. Who trained him? So we need to, whether it's a truth and reconciliation, you cannot just arbitrarily bring a woman who is 75 years old so that we can up emotions here and forget the historical content of it. It has entirely to be healed. A whole governor showed how we have chiefs in Taita Taveta who are not from Mijikenda. They've never seen that. Those chiefs are registering voters who they've never seen. The whole governor is in a meeting and showing them openly. Nothing was done. Nothing was done. They were registered, done deal, finished. They are part and parcel of our electorate. We have forgotten that. So Njiru, the issue of ID is not going to be as simple as you think. We have a heavy weight on it. And I think the problem with it is the mountain bear are heavy.
apology to the whole country. But at the same time, you have to remember, Ruto also did this to his own people because he couldn't blot and leave the Kalenjins too. But they are more subtle and silent because they are in power. Naelewa? Or Ruto is in power, so you don't hear it. So there are inflated areas within the country. Because last time me and you were doing demographies, and Nani Mama Julia was here, and we are saying Kizungu Kitukuti inaenda kuwa, yeah, Ruto may try to steal the over election, but now Kizungumukuti iko wapi? On the county level. But then again, we have had scenarios whereby we cannot explain in Kisumu that Anyang' Nyong'o gets more votes than who? Raila Amolo Odinga, which cannot make sense at all. That there are people who actually came to Kisumu and voted for Anyang' Nyong'o, but they never voted for Raila Amolo Odinga. And that disparity is essentially intentional because the crafters of stealing election, they know, because the intention to do that in Jiro is what you must ask yourself, why do they do that? Why does the IEBC project and put, what is, because a 2 to 3% of that, if they do to a county that obviously will not pay attention to, already the popular vote he has won, but at the same time, those anomalies gives Ruto another 24 counties. So it's an avalanche of things, not just when you see an ID issue, there's a target of a certain percentage in Jiro. And that percentage has already, not it is, those IDs, they may not physically be with those people, with the government, but the registration and everything is already voted. They're already in the ballot box. That's the dilemma we are facing. And that is why I'm telling my sister, instead of us yapping here and talking about Gachagua, let us, if Gachagua will help us reform the electoral system, for me, it is much better for us to talk ad hoc issues instead of concentrating on Gachagua as a person, and Ruto is running away with the military, with the police, with the IEBC, with the system actually that is manning, with Safaricom, which actually does 99% of all the election transmission. We saw Ndindi Nyoro telling us the effect of Safaricom shares being sold and the control on how election transmission is going to be. We are looking here how the whole system is being rigged. And we are putting and projecting on a man who will be the president in the future, not the man who is supposed to take out. Mama Mary, have you come? Yes. So Yes, Bwana Mbudi, Doc. unaweza ambia Mama Mary you really called her name. What did he call me? Cowboy number one. What did you call me? I said cowboy number one. I'm no longer number one. I'm trying to come from behind because sijui kama Gachagua amefika kule mbele. Okay, so you want us to transfer from you to Gachagua, or? I think he has earned it. For me, he has earned it. For now. He has earned it. Thank you. And what did you call me? I just want to know. I said cowboy number one. That's what I said. All right. How are you guys? Yeah, very fine, Mama. Yes. Thank you for your contribution. In fact, right now, we should not be glued of who will be.
We should be glued of who to take out. We have so much to do, and we have so much pain and always agony because of what is going on in our country. The issue is Gachagua is not an angel, yes, but kuna msemo wa Kikuyu huwa unasema kore hede ya idhero na yakahede meruka. There are times to play about, but there are times to swallow bones, unchewed bones, kwa vile ukali umeingia. So this is the right time Kenyans ought to come together and think about their country, because the other side does not think about the country. What they think is how they're gonna get power to destroy more than what they have done. Because there is no projection about these people having good ideas of our country. Ebu imagine mtu ambaye anasema nitaiba kura. Is that somebody qualified to be a president? If you have to steal, that means you don't qualify to be a president. Mtu ambaye anasema ati mtu akionekana ashutiwe kwa mguu. Is that really human? Do you know the pain people endure when they are struck by that bullet? Do you know the pain? Mtu ambaye anasema tutajenga hata mtake msitake. Mukitaka msitake itajengwa. Is that somebody who think about you positively as Kenyan? Is that somebody who think that other people can understand what he is talking about? This guy has meant business of destroying us as well as our country. Na kudestroy sisi ni vile watu wetu wanapatwa na hii depression. Wengine wamejiua. But I don't think Kenyans, they are thinking about this issue. Kuna nyumba ambapo saa hii wanalia. Na hawalii kwa sababu mtoto wao ama mtu wao amegongwa na gari. Yeye mwenyewe amekufa kiholela sababu ya ile shida iko. So, when we talk about Gachagua, that he is not an angel, but he is somebody who cares about somebody's life. Unajua kuna mtu anaweza kuwa dictator, but his care is that I am a dictator because I don't want the other people killing each other. I don't want to see crooks. I don't want to see goons. I don't want to see business going down. I don't want to see corruption. Those are the dictators that we would like. I don't want to see corrupt people, corrupt minds in our system. Those are the people who we want. I don't want to see institutions being, interfered. Those are the people we are looking for. We are not looking for people who are just talking, telling us, scaring us, intimidating us. Those are things that we want to get rid of. Hakuna mtu, okay, let's say you are in a foreign country. That place, even if you are intimidated, it is their right. The country has a right to do that to you. Lakini kwa nchi yako, imagine in your own country, you are being intimidated, you are being scared. How am I going to live? How am I going to survive tomorrow? In your own country. Na wale wako nje wanasikia aje? Because we still have a country where people will go back. Do we have a country? We don't. With this kind of regime, we don't have a country. So, for me, I concur with Alex, because we are not going to get glued on thinking that these people are not good, even them, they are bad. Me, I will not say that. If there is a savior coming from the wilderness,
mtu ambaye anajitolea kusimamisha nchi yake, that is the person I'll go for. I don't care. You see, many people have refused Ruto. Hata akiwa na pesa zile ako nazo, anaambiwa lete tukule, but we are not interested with you. Why are the people saying so? It's because they are fed up. They see even what is going on in Kenya, it is not about development. It's about finishing everybody. Ndio tuje tukirudisha mikono nyuma, twende na magoti, kwa sababu yeye ndio savior wetu. Yeye ndio atakuwa Mungu wetu. In which manner? I will never ever adore a human being ati kwa sababu ako na pesa. I will never. And for that reason, that is how proud Kenyans should be. That we stand with our own guts. We don't want to be taken for slaves because of somebody's money. And we don't eat in their homes. We eat our sweat. Kazi ngumu ambayo tunafanya ndio itatusaidia na ndio tunaangalia kufanya. We are not tired. We want to work for our own benefit. But when somebody comes and interfere with my project, with my idea, with my home, that is where things go wrong. Na hiyo sitakubali. So, Gachagua awe mbaya, awe mzuri, kwa yote ambayo anatueleza na yote amejitolea, na hata ameapa, na hata akasema, mimi ni mkosaji. There's nothing good like when somebody repents. But we don't mean that Gachagua should come in such an angle and then be a different person in the end because he has gotten it. And I don't think Gachagua is in that rhythm. Gachagua is looking how to liberate the country because he loves the country and he wants to live there happily. And he wants people to appreciate him and respect him because of his own talk, the way he is presenting himself. Na hakuna kitu nzuri kama hiyo, kuheshimiwa kwa sababu ile matendo unafanya na yale maneno unasema. So I'm happy that we have one guy amejitolea mhanga ili afanye nchi iendelee kuwa mzuri na nchi isimame. Those are the things that we are looking for. Hatutaki vita, lakini vita ikitokea, we will fight for our life because we cannot accept to be ruled with a fist, by fist. So for me, Kenyans, those are my take and my interest. That mimi yule mtu atanitoa kwa shimo, nitaenda na yeye, nitamsikiliza. And furthermore, all this time Gachagua had been talking. He has been really talking things that has come to pass. Kwa nini tusimwamini? Is he really pretending? Let's see. But for now, let's not doubt. Hiyo doubt itatupeleka pahali paya sana. We will be late to conclude. But let's take it seriously that he is with us and he is fighting for the country and for the betterness of Kenyans in a general. He does not separate. He is not segregating people. He is not even tribal the way other people are saying. He is only a Kikuyu. That's all. But he is a Kenyan. Kuna Mkalenjin, Kenyan. Kuna Luo, Kenyan. Kamba, Kenyan. Hao wote tunaitwa wa Kenya. Hatuitwi by tribe. Ikifika by tribe, yes, I will say I am a Kikuyu. And I have no offense on that. But I want people to realize that tusichelewe na mambo ambayo ni mazuri, alafu turudi kusema, oh my gosh, nafikiri tungepita hapo. Let's focus and listen and take it seriously. That Gachagua is talking guts. He's not a joker as far as I have studied him. I don't study people, but I take seriously what somebody says because of the consistency. And I think he is a serious guy who is ready to take us to the next level. Wakenya wetu tafadhali, tusisahau umoja ni nguvu. Na hiyo tu ndio itatufanya tuwe Wakenya huru
kwa nchi yetu. People are crying even from diaspora. They are looking forward to see that they want the country stand so that they have a place to go home. It's so sad, lakini Mungu ako. Nitaachia hapo Njiro. I'm still here holding on. Thank you very much, Njiro. Okay, thank you. PGR, sijui kama you are hearing how people are trying to say. So unajua, maybe I would also want to ask you a question. Maybe you can also try to advise me why is Maraga not seen uniting with the other opposition front? Because we definitely need each other. Like, or maybe it will come later, or he is using an island mentality. What is it like? Yes, I can see you have a lot of love for Maraga. So, do you appreciate his platform of politics? The way he's doing, because for you to win, you need an inclusive campaign. Me personally, I don't see that inclusive campaign from him. Why? Are you asking me, Njiro? Nataka PGR kwanza. Kama PGR okay. You can take over. Okay, let her take first, then I do something here. I'm still on. PGR, please, swali ni lako. Oh, sorry Njiro, sorry, nilikuwa nimejishika pahali. Sorry. Ulikuwa umezungumzaje? Sorry. No, I asked that we now have Maraga. We don't see a lot of collaboration with the other guys who are also in the opposition. Kuna hata huyu Wanjigi alitokezea jana with a lot of criticism kwa kina Gachagua na kwa kina Kalonzo. So can you give me, how is Maraga going to be inclusive? Or he is going to take his campaign even to the other guys? Or anataka tu, he has no interest to market himself to the other presidential hopefuls as well. Can you blend for me Maraga with the Sifuna, Maraga with the Gachagua, Maraga with the Matiang'i, Maraga with the whoever? Can you give me his blending concept? I don't know what you mean by blending per se, but what I know in human being nature, kibaya ujiuza, kibaya kinajitembeza, kizuri kinajiuza. Maraga will never get the same publicity as others. He doesn't have that. He doesn't need to have that. He's a human being of integrity. For me, I go with integral. So far, that guy has led as the Chief Justice of Kenya. He's done a marvelous job in doing so. I understand that, but he needs to work with other people. So we know a CV, he was a Chief Justice, he did a lot, even though we also have some places with the glares where I still feel he could have done more. He is part of the people who could have actually helped Kenya more. So the question which I'm asking, because they didn't foresee a president like Ruto, no walikuwa wanafaa ku predict. So the question which I'm asking, definitely for him to become a president, there must be a good agreement platform. What is that agreement platform for Maraga? Probably I'm not getting your question, to be quite fair with you. But my understanding, that guy will have to fight really difficult. He'll have to fight a really tough game. To win against Ruto, it will take a bulldozer. Because that man has the 3 arms of government, has all the MPs, has the money on his side. He's bought all the Somalis. He's selling out the IDs. Is giving them for free of charge. So this could take
Ruto to be taken out by Maraga, that'll be a kid's play. That will never. Unless people with so high level of integrity, and I highly put myself on that position too. I'm sorry, I'm sorry to be a big-headed or blow my own trumpet, but Mimi, integrity is everything to me. Absolutely. Loyalty, integrity, and honesty. I really respect people who have those quality in life, in this world especially. In this world, everyone is a dog. Tunaishi kwa dunia ya dog eat dog. You do me good, I do you good. You do me wrong, I absolutely cut your neck off. That is the world we live in. We have no integrity at all. At all. And words are cheap. This man does not need to sell his game because his game is who he is. Like the way nimesema, kitabu inasema a bad tree will never bear good fruit. Even if hata ikipelekwa kwa the most fertile soil, iekwe a lot of fertilizer, the best of the best, bado itatoa bad fruit. And the good, and the vice versa pia. Kwa hivyo mimi nikiona Maraga against, yeah, he's got a tough game ahead of him. Yeye kushinda itakuwa absolutely very difficult. Kwa sababu the most of the crowd which are crowding towards the other end against Ruto, they're just as bad. They're just as bad. Najua Alex amesema, it's not about the next leader who comes to sit on this seat. It can be bad, but he does as long as Ruto ametolewa. That was the last concept. Watu walikuwa nataka Raila sishinde, sasa wakavutia Ruto. It was the same thing what we're going with now. As long as Ruto ametolewa, we don't care who takes that position. For me, I'm not with that. Kama kuna mtu high integrity atakuja, I'll vote for them. Lakini I'm not gonna vote for just Tom, Dick and Harry, just for the sake of jumping from a frying pan straight to a fire. I'm not with that. Siko na hiyo. Now, tutakuwa in this position 2029, I bet you, tutakuwa in this same position because politician wa Kenya ni watu hawana integrity. Wote. And they sell the word so good. Those are just mere words they sell us. They're just as good as their words. Tutakuwa hapa 2029 tukiongea the same story. Kwa sababu nikiangalia hawa, ukiona Cleophas is just as bad. Ukiona Sifuna ni absolute. Tuko nafikiria sijui wengine sijui nani. They're just as bad as each other. Adaleta wewe mtu kama wewe njini uende ukakuwe MP nitakuvutia 100 times. Because mimi nisha kuona kosho yako. You're absolutely a good fella. Mbona watu kama wewe wasikuage kwa hiyo nani? Instead of kuwa politicking hapa, enda hapo kuwe mmoja wao. Tutakuvutia. Maybe I'll vote for you. Kidogo, PGR, I get you. But there is something, let me say something in politics. A good man has to find a way of building a platform. That is who a good man is. Mm-hmm. Like you cannot be a good man and your platform is so squeezed, or you are just a cocoon. A good man finds a way of building a platform. Mm-hmm. You build an influence. You build an area of operation. And for you to win an election, you have to build an area of operation which is bigger than 50+1. That's what we call 50+1. A majority, in other words, majority of the people in that country have to agree with your way of thinking. And for people to agree in your way of thinking, you have to know how to build coalitions. You have to know how to be tolerant with each other. You have to shed down your pride to some extent. You have to be inclusive. You have to know how to work with others. It brings a lot. You can be a good person, but you have no relationships. You have no capacity, because when it comes to an election, you are not building a relationship with the saints. You are not building a relationship with the popes and the cardinals. You are building a relationship with a little bit people who are not good, but people who can be guided and they do the right thing. So what I want you to explain to me here, let's not handle politics with a saint mentality. Politics does not work that way.
Neither am I saying we handle politics with a criminality or with a evil mentality. That's not what I'm saying. I'm saying we handle politics with human beings who can be able to build a coalition, who can be able to build a platform. And for me, Maraga has failed on that. I have not seen his attempt even to try even to be even with the people like Akina Sifuna, who are building some good and beautiful platforms. He might not be interested, kidogo, he might not be interested to be with people like Akina Rashagwa. He might not be interested to be with the people like Akina Kalonzo because they are legacy politicians who maybe mutu anasema. But why is he not trying to glue himself with vibrant Kenyans who also want the same thing he wants? He has to go on. He hasn't. There's no one. There's no one of his caliber on that platform. There's nobody on Maraga's wavelength at all, because politics is absolutely ruthless. Ruthless. Wanakujaga hapo, wanaslagiana, wanatukana. That is not a man. That is not a man. Kwanza politics ya Kenya, it's absolutely dirty to the core. Watatukana vile watu ma private parts, it's not shaved off vile sti wanawake wao wanakaje hute. Goodness me, it's so vile. That man is not that kind of person. Politics ya Kenya, they are only people who are the career politician are the one who always win. Da Maraga sioni Maraga akisimama hapo kwa podium aanze kutukana, kwanza kuslag off mtu fulani, aseme sijui bibi yake sijui anafanya gaje, sijui anapigaga bibi yake, sijui mwingine sijui ati ni mchawi, sijui mwingine sijui hajapatia pesa watoto wa ndugu yake. I don't see that man doing that. And if he's not going to do that, good for him. That's a man of integrity. And kuna msemo inasemwago in the Western world wanasema a good man always finish last. He's a good man. And hakuna mtu atampigia. Nakumbuka last election ilifanyika. Kuna bishop, mtu wa Mungu alikuwako hapo. Alipata solely to vote kwa sababu we vote for career politician. Hao ndo tunataka. Those are the one who are bringing the country down. Those are the people we want. Ndio manake hata nyakati za Mungu na Biblia, wafuasi wote wa Mungu waliuliwa kwa sababu people don't want good people. Good people, you have no chance, man. Watu wazuri, you have no chance. Njiru pia unajua, mtu ruthless atakuwa popular. Kila mtu atataka kuwa on their side kwa sababu they don't want to be on their bad side. I think sometimes it's something to do with weakness. And you're stronger by number. Huyu mtu ako weak, Maraga ako peke yake. He may have some integrity. And I see through that man's heart. That guy is a good person. Sijaisikia Maraga akiongea any ruthless below the belt comments. Sijaisikia akiongea juu ya mtu mwingine. Ruto can slag somebody off mbele ya jukwaa. Raila was just as bad. Gachagua watatukanana. Uhuru, my goodness, it's just like, it's terrible. It's terrible. Na kama hiyo itafanya hasikue president, I absolutely applaud him. Hii ulimwengu tuko for how long? Kama Mungu ametubarikia tupata 80 years of a good life. There's no point of standing in the podium kwanza kutukana mtu. Those records, plus na siku hizi, internet never forgets. Utakuwa na wajukuu wataona some centuries to come. Wataona, that was my granddad. He was vying to be a president. Look how low. He stooped very low. For what? It's not even worth it. Kuna watu career politician nao ndatarudi Kenya as long as we know Kenya is. Until Kenya tachukuliwa na Somali, because that's what the game they're trying to do. What overtakes Kenya one day. I hope that doesn't happen. No, over my lifetime, I hope nitakuwa nimekufa hiyo when that time comes, because I'll be so heartbroken. Lakini until then, we'll always be ruled by the career politician. People who come in and sell us maneno tamu. Uhuru alituambia, huyu mtu msiende na yeye, ni mtu wa maneno tamu. Atapapasa akili zenyu na masikio zenyu. Words are cheap. Action speaks louder than words. Hear what somebody say, but see what they do. Follow what they do, not what they say. So far, I'm a politician or Trumbega. They come in and they tell us all rubbish. Sifuna talks. I used to like the guy, man. And
ongeaga nini Sifuna amefanya hapo Nairobi? Zilch. Kuna kitu he's got the power. He's got the power. Akona watu anajua wakona pesa, anaweza kuweka harambee, akajenga hata hospitali ikaitwa Sifuna. Ushasikia hapo Nairobi kuna hospitali inaitwa Sifuna, ama hata little dispensary. Come on, you really care about people. Those are the things you should be doing. Kusema unajua nini? Mimi, I'm not just saying my words. I'm not just attacking people. Look what I've done myself. Kuna dispensary iko pale Kayole inaitwa Sifuna under my name. Nilifanya mchango, watu naendaga hapo, pregnant mothers to do scanning for free of charge. Hata hapo nina pediatric clinic enye wamama wakiwa na watoto wadogo until 6 months wanaenda hapo kupimwa, kupatiwa all the immunization that is required for a kid for free under my name Sifuna. It's just political talk. They absolutely have nothing to show. It's just kuongea mengi. I think PGR, you are confusing politics a little bit with that. You know, in politics, you don't solve all problems. Politics, you solve. I get that. That's true. That's true. For me, I'm not a politician. For me, I come with integrity. I come with thinking people have heart, but that's not politics I'm talking about. Hapo nakubali Njiru, uko sawa kabisa. Yeah, Matiang'i, no, Sifuna will not solve some of the issues which we are having in the society. But ile kitu tunatakanga politicians wafanye. Ni zile vitu obvious, zile vitu zinatuguza. Ile kitu inaguza mtu wako Mandera, ile kitu inaguza mtu wako Kisumu, ile kitu inaguza, yani these cross-cutting issues, barabara, madawa, policies, like sio mtu, story kama hii ya Ebola. Unaona, like this Ebola issue is a presidential decision. If we had a good president, we will not be talking of Ebola now. For your information, this is not the first time the world is having Ebola. So, Uhuru did not juggle with Ebola. Kibaki did not juggle with Ebola. So, there are those things which we want a leader to be corrected about. So, ndio najaribu kukuambia. So, kama unataka Sifuna afanye this microscopic thing, he will not. We want things which kitu ambayo an old woman in Mbere, an old woman in Mandera, what can they visualize on a leader? Is this cross-cutting issues? See, at least so very specific. At least, again, he will not do things to satisfaction, but at least he will do things for survival. Especially because we are these countries which are trying. At least, even if so sorry to cut you short. So are we just looking to survive? That is terrible. That is bad, man. For we now, are on the 21st century. This is to survive, not thriving. Makanti zingine wanapeleka, wanafly, saizi wana magari za kufly. Njiru unaishi kwa America. America kuna a lot of technology. Sisi tunajaribu tu kusurvive. That is so bad. Ati tupate maji, ugali na sukuma, alafu na nyumba ya mabati. That is terrible. We should be, na nchi yetu iko na pesa. Wenye wanatuambia bilioni 2 inaimbiwa every day. Bilioni 2, that is a lot of money, man. Enye ikiwekwa country yetu itakuwa the best of the best, man. Lakini inaibiwa kwa kila siku. See how much that amount is a year. That is a lot of money. We can't just say we want to survive. We want to thrive. Alafu hapa watoto wetu wanatupwa, wanapelekwa Warabuni kwenda kufanya kazi ya slave. Kwa Warabu wenye wana treat so poorly. Na ma politician hapa, they absolutely wana fly na majet. Shule imechomeka, Murkomen anakuja na ana fly in na jet. A journey of only 40 minutes from where he was. Alafu sisi tunasema we only want to survive. No, we don't. We want to thrive. And we can't thrive if we get a good leader. But we are shy of voting good leaders. There are good leaders out there. But those good leaders are absolutely scared of to vie because nobody will want to vote for them. Because we want ruthless politicians who are willing absolutely to rinse us dry, to drain
blood out of ourselves, to take kidneys from us. Literally, they're taking those kidneys, watoto wetu wanauza kidneys to survive. That's the word, to survive. That is terrible. Because 2029, mandugu zangu na barada zangu, tutakuwa tena hapa. We'll be talking on the same thing. Tutakuwa tukiongea on road accident, how terrible road are killing our people. We'll still be talking about how much flood is still sombaring watu ikiwapeleka sijui wapi kwenda, healing them. We'll still be here talking about how the level of crime is absolutely increased in the streets of Nairobi and the rest of the country. We'll still be here talking about how much drought is killing people on the 21st century when we've got like Victoria, which has fresh water, which can be absolutely harnessed to be able to look after this part of the country which has drought. We'll still be here. We'll still be here talking about how terrible the schools are, how other children are going to school under a tree. We'll still be here talking how about our hospital, terrible they are. People, pregnant mothers are dying when they're giving birth. Nobody should be dying when they're giving birth. Hakuna mtu anafaa akufe akigive birth. Ushasikia kwa ng'ombe imekufa ikizaa? I've never heard of that. Because that's something Mother Nature. Lakini hospitali zetu watu wanakufa when they're giving birth because of the terrible leaders we have. Not bado we still want to vote for terrible leaders. Kwa sababu tunataka kuvote huyu mtu mbaya ndio ndio atoe huyo mtu worse. We did this, what walifanya the same thing last time. Wako wanataka kuvotia Odinga, wakavotia Ruto ati ndio Odinga sikuwe kwa power. That's what we do. The same thing people forgotten. Come on now, tuko vile PK anasemaga, tuko na small memory like ngiri. We forget too quick. Until we start knowing we deserve better. Until we start knowing it's our right. It's our right to have good road. Tunalipa ushuru kwa kila mkate mtu ananunua asubuhi. Kuna ushuru hapo inalipwa towards our security lights. Usiku zinafaa ziwake kila pahali pa kuelete. Tunafaa tujue it's our haki, njia zikuwe nzuri, tukuwe na hospitali ziwe nzuri, zinafaa hata zikuwe free. Tuna haki ya shule zetu zikuwe nzuri, watoto wetu na technology, computer. Saizi tuko na 21st centuries. Kila technology is everything. Saizi AI ina rule the world. Dunia nzima saizi watoto wote wanafundishwa kuhusu computer. Watoto wetu wanataka computer. Wengine hata wajaishika hata laptop. Wako hata from something. They've never even held a laptop. And we are competing against the world. Ruto anatanga huko akienda sijui wapi huko. Akipiga picha na wazungu. Alafu sisi tunataka kuvotia mtu atituvotie huyo mtu mbaya. Ati atoe huyo mtu wasi kwa power. Come on now. We are absolutely a lost race. Kama that's our thinking capacity. It's really sad. I'm really heartbroken. But what can I say? That is the country I am in. You can never choose where you're born. Huwezi ka choose utazaliwaje. It's so sad kwa sababu we deserve better. Kenya ni nchi nyingine rembo sana in so many ways. Tuna weather fully. Ikikuwa ni it's absolutely gorgeous. Ndio manake saizi wa America wamejaa Kenya kweli kweli. Why do you think they come to Kenya? Sisi ni maskini ndio, lakini kuna a lot ecosystem iko just fine. Ni nchi nzuri, lakini politician wetu, they've absolutely wrecked it. Mimi I'm not with that one. Kama watu wata have a go at me for saying that, absolutely. By integrity, I stand by it. Career politician, they'll always screw us off over and over again. Kwa sababu they're all up for them stomachs. Can I get something from you today? Unajua leo? Leo nataka unidescribe the integrity quotient of Maraga. No, sio kwa vibaya, at least nataka uniambie. Siko baya hata sija respond kwa baya ndugu yangu ukisikianga kwa spot bana. Ukisikianga sijui kama nikuite mama ama mrembo, msichana. I don't know which group I need to put you.
Nite, my sister in Christ. I am a God-loving woman. I am a God-loving woman. Oh yeah. Oh, yeah. Sasa Nikiongea integrity, you know what I'm talking about. You know the game, don't you? hii sasa ndio shida sasa. Hii ndio shida sasa. You know, PGR katika safu za siasa, mtu yote ambaye anakuambia Bwana Yesu asifiwe anakudanganya. Unfortunately, most of them. So, you know how our politicians have been behaving perennially. Anyway, can you explain to me the integrated quotient of Mr. Maraga? I want to understand him today. Nataka uniambie, yani, unielezee, and it is Maraga who, to some extent, he worked for Ruto. He attended the swearing in of some judges. He has collaborated with this animal we are talking about. Go ahead. No, nile tu nimekupea tu ufunguzi kidogo. Yeah. As you are discussing his integrity quotient, pia ujue there are some phrases you need to scratch for me well. Go ahead. Hapo sasa umenipiga 10 nails. Sikuwa najua hiyo. That's news to me. Uko najuaje? Sikuwa najua, kumbe kuna hapo nyuma kidogo alikuwa associate pia na Ruto. Yeah, let me put for you. Si uko hapa, wacha tu nikuwekee tu kidogo. Nashukuru, asante. Yeah, you know, it's good to know some of the people we are pitching for. Wacha tu nikuwekee tu kidogo. It is here. Hata alipewa kazi ya commission. Alisemaje vile alipatiwa? Wacha tu nataka tu kidogo. Unajua, this one is kidogo tu. Nataka tu tumujue. Mimi sisemi ati asipigiwe, but nataka kusema like saa zingine hata tukiweka watu kwa vipimo, kama ni integrated tuweke kila ndio hii. Ona tu iko, no? Could we request, while we are at it, that His Excellency the Deputy President and the President of the Court of Appeal also join in that photo? Thank you very much. Is that okay? Then after that, add the emeritus. Okay. Thank you for guiding me. Could I also request the Chief Justice Emeritus to join in that picture? Thank you very much. Could I now request the Court of Appeal judges who've just been sworn in to to have their seats, and I request the 2 judges of the Environment and Land Court to join in that picture. Anyway, PGR Maraga has worked with, he was given a job by Ruto. Yeah. He worked in a commission by Ruto. So he might have done introspection within himself. So, but there's no much difference. I'm just comparing, unajua, because nakuleta taratibu sababu unajua wewe ni mwana Biblia. So nataka kukuleta kwa Biblia kidogo. Kwa Biblia tunasema hakuna dhambi dogo na hakuna dhambi kubwa. That's what I used to be taught. So like I cannot say that this one is a rapist, huyu ni mwizi. Yule rapist ni mbaya. Kama it has even been recorded in the Bible. Jamaa mwingine alikuwa anaomba akijigamba, wachana na wale Mungu, afadhali mimi. Mimi hata nakufurahisha, nafanya nini, wachana na wale hata uhitaji kubariki. Yeah. Sije kama PGR you are getting this narrative.
Kuna mtu alikuwa naomba akiomba akisema mimi I'm a good person, mimi huwa naomba kila siku, akajigambia Mungu, mimi sifanyangi kama wale, mimi sio kama hawa, mimi sio kama hawa akina Njiru hawa, mimi sio. Na Mungu anataka humble hearts. So that's what I'm trying to say is like, and that's why I wanted you to describe for me the integrity quotient. That's why I asked you that question, because I wanted you put up for me those issues, because those issues are very key. For your information, PGR, I will disclose something to you here. I'm not trying to pipe anything. I'm not trying to say that I'm an integrity person, but mimi mwenyewe nimekuwa approached niingie hii serikali. Yes. Njiru, ati? Sio sahi, I'm just trying to tell you, nimekuwa approached lakini I couldn't accept. So ndio najaribu kusema, why would Maraga not have... No, ngojea kidogo. Why would Maraga not reject Ruto appointment? Maybe that is a question which I always ask myself. I'll tell you. I've already said even to myself, and I'm sorry to say this, if I will ever work for the Kenyan government, Ruto will have not to be the president. Yes, I am not ruling out working for the Kenyan government. You don't know the future. But maybe I've already told myself, I will work for Kenyan government if Ruto is not the president. That is something I've told myself. We talk with these people. We have talked with them. Cheriot was my schoolmate. We spent the same time, and anijua vizuri. I'm just trying to tell you, PGR. We used to school with them. Ni watu wanatujua. But we have refused all the sweeteners. So ile kitu najaribu kuambia in a narrow way, I would want you to I'm not saying that I have so much integrity. That's not what I'm trying to say, that I have so much integrity compared to, but I'm trying to tell you, hata sisi ambao hatuna maisha kubwa sana ile ambayo lazima iwekwe kwa gazeti PGR, we have distanced ourselves with Ruto. Why would Maraga, na Ruto hajaanzia kuharibika sahi, by the way. Ruto, you know very well PGR, so somebody cannot say that ati nilikuwa nafanya na Ruto ili wakati alikuwa mzuri. Ruto has been a bad man perennially. Hakuna ili wakati Ruto amekuwa mzuri, you know that. Ruto hajaikuwa mtu mzuri. So if to some extent, this one is me, this one is my thinking. For me, if you have worked with Ruto, you don't deserve my respect. Unfortunately, if you have worked with him, you. Hata I thought nikina AC. No, so that's what I'm. So unaona kama sasa PGR. Let me tell you. So hii ni kitu nitakwambia. I want to tell you like. So maybe I want to tell you when we are talking of integrity. Even some people have approached us here. We be pitching them. Tukue tunaongea narrative yao. But we deny them. Tunawaambia sisi, we don't want to side with somebody because mutaanzia kukateri narrative yetu. Even in our small ways, I'm not talking of big ways. We are not a big channel. It's only a channel of 2,000 people. It's a channel of 2,000 people. But tumekataa kuassociate na hao watu. They have been telling us. But tunaweza kuanga tukiwaambia zile vitu serikali inafanya, mkue mnasoma kwa channel yenu. I've been approached by somebody telling me that. By the way, Njiru, like ni kama hamuna information. That is what that person came to me. Njiru it looks like ni kama hamuna information. Because, and I can see sababu naona mko na audience. Hiyo pahali muko. Mnaweza kubali tu tukuange tunawapea government printouts. Musomee watu zile vitu tunafanya. Nikamwambia my friend, hizo vitu hatuwezi soma kwa channel yetu. Hizo vitu mupeleke huko Citizen wakisoma huko, if we find them palatable, people will find them. But I will not come here ati kuanzia kusoma sijui serikali ya Ruto inapanga kutengeneza 100 dams, sijui serikali ya Ruto inapanga sijui kupeleka ka train sijui wapi huko Orkarau, sijui serikali ya Ruto imepanga. No, I will not do that. We have already PGR, I'm just trying to tell you, in our literal ways,
Sisi sio watu wakubwa sana. We are just ordinary citizens who are trying to survive. That's why I use the word survive, and you couldn't understand me. We are just ordinary Kenyans who are trying to survive the bad things which Ruto is doing. And we are not the only one. Very many Kenyans are trying to survive. We want to thrive. We want to kukua watu ambao wako na mambo kubwa. Lakini saa hii hatuwezi. So the only thing we can do is we want to survive. That survival is not even guaranteed. Kwa Ruto saa hii, we are on the process of actually death. Wewe ni mtu anaweza kufa, unaletewa Ebola, unaibiwa kila kitu, saa zingine wanakuletea counterfeit products including food into the country. Saa zingine unasikia sukari iko na mercury, mumeletewa sukari iko na poison. You have had sijui mara, sijui aflatoxin, sijui mumeletewa. I know you know like PGR, you know the havoc which has been happening in our country. Is that not survival? Ni swali tu nakuuliza. Is your mother, maybe who could be in Kenya, is your father who could be in Kenya, are they not trying to survive? Are they thriving at this? Talk with people in Kenya. They will tell you, siku hizi wa Kenya hata wameachana na story ya kufikiria mambo kubwa. People have raised their budget, watu hawafurahi, people do not do parties. Sai, for so long mimi hata sijaitwa party. In my village where I come from, people are not even wedding, people are not doing dowries. Siku hizi hata wamama wanapeana wasichana bure. Sababu hata vijana hata pesa ya kulipa dowry hawana. PGR, I'm not trying to show you a bleak picture of our country, but I'm showing you the reality. Hebu nikuulize saa hii. I'm asking you a question because like during our time, wakati watu wanalipa madawari, ulikuwa unasikia wamama wanasijui unaenda unahesabiwa mdawari sijui inafika 1,500,000. Hebu nikuulize at the status of the economy saa hii, kijana anataka kuoa kwako. I'm just giving it subjectively. Kijana anataka kuoa kwako. Alafu unaanzia kumwambia kama unataka msichana yangu nataka 1 million. Can you assure me that huyo kijana anaweza pata hiyo 1 million mnamuitisha kama dawari in the current situation? They're not even marrying. Kuna article mtu alitengeneza kaonyesha vijana wa Kenya at the moment they're not marrying because it's very expensive and the dowry is not even on the topic. What the expense is the cost of living. Hawezi afford kurent, hawezi afford 2 meals a day, hasa kuoa, it's a burden they're not even willing to part with. Hiyo nakubali na wewe 100%. Hiyo nakubali na wewe. Yeah, good. Now I can see now we are converging at a very good point. Na ndio nilikuwa nikitaka sasa nakubali na wewe kila mara apart from ukianza kuenda story za inetoaje Gachagua kuanza kuona story za Sifuna at the end of the day Njiru we always sing on the same hymn sheet all the time apart from Saizi. No, I understand what you are saying, yeah. But what I wanted you to help me understand is that even the Maraga we are pitching for, or we would want to pitch for, he is not a saint, he is not an agent. He has been in the same broth. Amekuwa kwa the same mix. And I needed to let you know that actually Maraga worked for Ruto. Or I don't know if it is working for or working with, however you want to say, because Nigeria they are. When somebody is a president, you are working for. So Maraga worked for, which is actually worse. For your information, it is worse. Because Ruto appoints you and you take that position. And already the position which you are taking, it's a position on somebody who actually has destroyed his name. And Maraga has not even come out in the media even to apologize to Kenyans, to tell them. Aliwork leaning, ebu kwa specific, ukisema alikuwa employed nae, kwa specific when na kufanya kazi gani, kwa sababu that is very news to my ears. Okay, unajua PGR, wewe umekuwa mtu wa kwaya sana mpaka you don't know things. in the church, what do you do? In the church, wewe ni kwaya, wewe ni wale mnajiita prayer warrior, ama wewe ni mama kanisa? Who are you in the church? I don't believe in churches. I don't believe in religion. Okay, you don't believe in churches. So tuseme wewe ni muumini wa nyumbani. Extreme. Okay, that one is I follow Christ. Okay, that one is good. So inaonekana wewe umefuata mambo ya Biblia sana until you have obscured, you have blocked
the outside world. Do you know that Not PGR, at all. Hello. Look at me. I'm here talking to you. What are you talking about, Jiru? I agree. I haven't blocked the world at all. I'm part of this. This journey is part Somehow of me, and I'm part the of world. it. Somehow you have blocked the world because it looks like unaweza letewa sumu na unaambiwa hii sumu imeletwa na politician and you are not aware. Jiru. No, relax kidogo PGR. We have a long night here. Anyway, actually, I'm having the discussion with you. But Stony PK, can you respond to PGR a little? Na video yako nilipitisha, by the way. The only person sikupea ni Roba, because Roba sina namba yake. But I advised Budi to pass the video to him. So mimi nikipewa assignment na peana. So Stony PK, can you react to your story ya Maraga? Because PGR is not aware that Maraga to some extent. Hey, na siku hizi unajiita wa Kiogia. Umeachana na ile ingine bwana wa Kiogia. Karibu. That's a very serious powerful word. Wa Kiogia sasa inaonekana hiyo ni ile jina tunatumia kule tukienda kwa nini kwa ndebe tukifanya hivi wa Kiogia wa Kiogia haya. Jiru, kama haja respond kwanza, nataka kusema kitu kimoja, alafu kwa sababu tunajuaga Stone PK huwaga anaongea maneno mengi. Kama hajaingia, nitaka clarify tu one thing, alafu ndio kitu sasa akitupatia opinion yake aongezee plus na hiyo nitaka kusema, au sio? Unaonaje? Yeah, you Thank you. I appreciate that. Stone PK is a very patient man. Atakungojea 1 or 2 minutes because we will give him quite a good time. So you can react. So that's nataka Stone PK aigie na Roroda akuinue. I love that. Love it. Yeah. Mimi nitaka kusema hivi, nikisema Maragwa kwa career politician watakuwa bado wana let Kenya down. So far tumewaona wote. Tunaona kuna politician mmoja hapo Kenya tunajua mwenye kweli amefanyia raia kazi. Hakuna. Kuanzia kwa machief. Probably my chief they're doing a little bit, but we don't hear them because they're not publicized what they're doing. Lakini MPs, nani, they're all career politicians. People are out there for themselves. They take that as just a work to go, excuse me, to come and lie to us, make money, and then go whatever. To make themselves and their family and the coming generation wealthy. To make generational wealth, basically. Mimi nikisema Maraga, huyu mtu sio politician. Huyu mtu sijaimsikia kitukana mtu yoyote. When I say the word integrity, mtu wa integrity ni mtu mwenye hataenda kwa jukwaa kutukana mtu mwingine. Hiyo ni heshima, personal, that it comes out of personal respect. Hiyo ndio yeye nampendea. Sijaisikia huyo mtu ametukana mtu yoyote. Sijawahi sikia ametukana mtu, and I respect that immensely, kwa sababu mtu lazima unajiheshimu kwanza. Kama unajiheshimu as a human being, hauwezi kaata matusi kwa mtu mwingine. You can never do that. Uta attack the issue without attacking the person. That is the difference. Mtu mwenye hana integrity, ukimkosea atakukujia. Kama wewe ni mfupi atakwambia kwenda kwa mfupi wewe. Kama wewe ni mnono atakuingilia. Kama sijui unakaaje. That is somebody who's weak. But a strong person does not come for somebody individually, personally. They'll attack the issue. Huyo mtu sijawahi, Maraga sijamsikia ametukana mtu yoyote, sijamsikia ametaja sijui kehe, sijui wewe ni mchawi, sijui wewe ni mwizi, sijui dididididini. Yeye anasemaga pesa zimeibwa, nikikuja nitafanya hii. Lakini hao wengine, they're absolutely uttering a lot of rubbish. I don't respect that. Siheshimu hiyo kabisa. I don't respect my children to see that. I don't respect anybody I love to see that. Kwa sababu you can still play politics without stooping below the belt. Si lazima uanze kualter vitu zingine hazina maana. Kwa sababu self-respect is so important. Vile Biblia inatuambia, we are lucky if we get 80 years. Why do you want to leave a bad legacy of you've gone down? Watu wanasema, heri jina mzuri kuliko mali. A good name is so important. Watu waseme, unajua that person, ile kaburi naona, ilikuwa ya mtu alikuwa anaheshimika hapa kwa village sana.
alikuwa anaheshimika kwa tabia zake, alikuwa anaheshimika kwa mienendo zake, alikuwa anaheshimika kwa hii. Si ule alikuwa anajulikana kwa sababu ya blah 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 blah. I used to have a grandma who years ago passed away. That grandma, yeah, that's another story. Lakini I won't say into details. She was absolutely terrible person. Now I'm glad my uncle, kila mtu alikuwa anasema vile alikuwa mzuri, but my uncle came out and said my mom was not a good person. And I appreciate that, kwa sababu mtu akikufa Kenya watu wanasema vile alikuwa mzuri. What, they don't say the real truth? Akasema hakuwa mtu mzuri, she was absolutely a bad person. And I absolutely respect that. Lakini jina mzuri ni kitu mzuri sana. Jina mzuri will take somebody far. Itakupeleka mbali. Hata kama utakuwa kama itakumikia pesa as you won't die a millionaire. I'd rather die poor and than die rich with a terrible name on my back. So nipikie sijui atasemaje. Mimi I'm not with Gachagua, siko na Gachagua na kirende yao huko. I don't want to know akina Sifuna waende huko wakiendaga tu. Mimi I'm not gonna vote none of them. Lakini sivutie mtu yote Kenya anyway. Lakini Maraga wakikuja, man, I'll vote for that man, hands down. I won't even think twice. That's all I wanted to say. Thanks Njiru na PK. Aya, tunipikie uwanja ni wako sasa, endelea. Thank you Njiru. And PGR ni nani? Hiyo sauti na ilembetevu sana. Anaitwa Purity. PGR ni Purity. Njiru. That's yours man. Njiru. Njiru. PK unanijua. You know me. Yeah. You're right. And recognize that's me. It's me. Yeah. Sio sauti ni na ilembetevu sana. Ama yeah, ni mimi yule. Yule hujabadilika Ni mimi yule still on the same side ya Maraga vile I haven't budged. Lakini kinarrative umebadilika sana. Tuna swing pamoja sana in ideologies and maadili. I feel nice when I have somebody who actually is who dwells on the same wavelength. Yeah, no, not same. You could be same in the wrong one, but on integrity. I love that. That's something I value. Honestly, I'll die, as you said, I'd rather die poor than have my integrity. Praise the Lord. I love it. Yeah, so, and unfortunately, we would have wanted to see that reign in Kenya during our time. And that's why some of us really want to see, how can we fast track? You know, sometimes you fast track things. Now, when you are fast tracking, you may not get the perfect shape that you want, but we want to have a semblance of that as the beginning or as the point of start. We want to, it might not be what we would call integrity per se, but it could be the beginning. Yani kishepu kinakaka, kikibonda tena, kitakuja pole, it might be molded into integrity. What do I mean by that? I'm picking it from where you stopped, PGR. I personally, I would not really want to give up because I cannot give up at this age. Don't ask me my age, because I've seen so much and I've had so much hope and I've been let down so many times as a person. And there was a time that my hopes were so high because I was believing my generation set. You know, generations go in sets. I was feeling that now I have a person in leadership that I can relate so closely with, whether we are 6, 7, 10 years difference, but that's the generation set. For those of you who understand how generations are measured. I had hoped that the first hope was shattered when the first time that we lost, when we had very strong, that was 2002, I think. When Kibaki came in, that was the generation of my dad. And Kibaki, when he was the MP for Bahati,
My dad was there, and he was one of his very strong supporters and campaigners, and maybe part of the politicians of those days would have some kingpin, not kingpins, they used to call them pillars, you know. In Bahati is a constituency, so you had people from the estates, and he picked my dad as one of those guys. And I would listen. Nikiwa mdogo sana, I would hear them, because my dad's house is where now people are meeting and doing all those things. All of them, Jael Bogo and all that. So I could hear them emphasizing on mwananchi lazima aheshimiwe. So I have grown hearing that. And then when I look that mwananchi is not being heshimiwa, I get very, very disoriented and frustrated. And sometimes when I'm talking, people can feel and hear, because you have one team, you feel this now is gonna salvage, is gonna go back to the wills and wishes. Because by the way, as much as we say Kenya is corrupt, is going to there are those that have died hoping and wishing that we would be that country that would be holding people equally, not talking of somebody from this region or that region. But unfortunately, that route has been so rough because, to use Raila's words, there have been so many mambas. There have been so many these samakis that swallow the smaller ones, that the power of the wicked has overwhelmed our country, Kenya, yet we've been so much in denial. And the reason this is happening so fast is because we are not even able, we as citizens, able to pick the people that we think they might not be perfect. We will not get an angel. But as citizens, are we able to pick up Mr. PK and say, wewe lazima wewe na utafuata India na utasimama na sisi? We force you into that path and then hold you so accountable that we can even lynch you during the day if you go against what we, the people, would want to have. Have we really taken that? Kenya, we have not taken control. Fast forward, the very good wishing people who would want to see the Kenya that I'm talking about came in and agitated for that constitution that now gives 100% power legally to mwananchi, in the hope that mwananchi atakuwa ridho, that anybody can that power will be lynched kwa mchana. Now, the biggest hurdle that has come to block that power is the Bible. Is the Christianity. Is the belief in saving, sisi ni wa Kristo, sisi. That now has been, it came and blocked the way, and then people now, instead of going as per the Katiba, we now move to be guided by the issues of being so faithful. We are tumeokoka, we want a leader that sijui ni Biblia and all that. I'm not against that, but I'm just saying how obsession overtook the really due cause. And we repeated what the Mukoloni did. Mukoloni came and blinded us with the word of God while they did what they did. I don't want to demonstrate that. So as now we have adopted the same, and you can hear it in every corner, that you are in a political rally and your greetings are Bwana asifiwe, God is good. We know God is good. He's good all the time. And but why is it that you are coming to tell us this? And yet we know you are one of the leaders of criminology in the country. You are one of the worst killers, one of the most wanted criminal, if there was anybody who would follow people. So wananchi wakachanganywa. Hata ukienda mashinani unasikia watu wakisema Stone PK anapenda Mungu. Yani the first card, the first quality people are looking for ati ni uwe anaendanga kanisani. How naive have we become? The fact that unaanza kuingia kanisani,
Kwanza, those of you who want to try to attempt, to be politicians, utaambiwa lazima uanze kuenda kanisa. Imagine unaingia kila kanisa, unachanga viti 3, unaenda. Isn't that conmanship? That is what has derailed us. That if our person who maybe could be very good, if you are not the person that goes to church, then you are disqualified. Point number 1. Let me move fast. So we got derailed totally from capacity to analyze characters, to analyze what is it that makes leaders, what is it that we look into, or what that is that differentiates a leader and a mtu wa kupayuka. Okay, so we start looking for other parameters that are totally different, and the results they give you is mediocre. There we've missed. We've goofed as a country. And this is the time now people are coming, being led by even Gachagua himself, confessing in public. Oh, unajua, and they repeat this again, I call it a very stupid statement. Don't tell me you are saved. That's not my business. Don't tell me when mtu wa Mungu. That's not my business. I don't care whether when you are shetani ama when you are Mungu. That's you. Okay? So don't come and give me an excuse that you followed this murderer, thief, and everybody with the character that almost we all know or knew, and you tell me that, oh, he came, he conned us, he said he was praying and screaming and almost crying and tearing blood and all that. Surely, my fellow Kenyans who could be listening to this kind of channels, can we take that kind of nonsense as an excuse? Kenyans, to you, all of you, what is it that you look for in leadership? Then you'll never get it right. Because today I'll come kneeling down and lying flat and crying and pronouncing the name of Jesus and God in general and speaking in tongues. Na nigaragare huko chini nikifanya kila kitu. Then you start sympathizing with me. Kumbe, I'm hiding the sword behind me to pierce your hearts as soon as nikiweka Biblia chini. Now, we have to go back to the drawing board. We have to ask ourselves and swallow the very bitter pill. What is it that we want as Kenyans? Look at what happened on the 25th of June, 2022. 2022, 2023? Or 2024, sorry. The Gen Z uprising. Look at what happened. Look at the momentum it was peaking. And then what happened? Ilipigwa mabreki. Kupigwa mabreki, ikasambaratishwa. What does that tell you? That we need now to go back and stop entertaining this very diverse, diverting attitudes and theories that so and so, si mtu wa Mungu, so and so. We are all children of God. But God has brought us on earth and he has allowed us to make rules and choices that befit us. Now, ndio ni pause, labda mtu aweke comment. When it comes to looking for leadership, what should we do? I realize now Kenyans are disarray. That huyu ni mbaya, huyu alifanya, huyu alienda, huyu alilala na bibia mwingine, huyu alifanya, huyu. Yani, there is nobody here now, when you listen to podcasts and all that, it is poking holes. Then the big or the $1 million question is, so what do you want? Especially, I'm now calling those who are able to do podcasts, akina Njiru, akina other people called political headache, akina Haman Manyora, akina all that. For me, all these, I would put them into a garbage bin and tell Kenyans, don't listen to all this garbage from all these podcast guys who are preaching that there is no Kenya. So what do they want us to do?
What do these people who call themselves the elite with the podcast is you na analysis, na scientists, na giving us a lot of garbage when Kenya is bleeding? We are at the verge. Actually, we have collapsed. We are about to die. The ship is sinking. And somebody comes here and tells you, none of these people can be leaders. Why don't you become leader yourself? Because for me, I would say, if so-and-so is not a leader, I offer myself. So, one, I have a big beef with all these people who have the opportunity of channels and all that, because I don't see them. If anything was to be left with them, this country will go back to what Somali is, because they have no solutions. I can't imagine people saying, so these people have no agenda, they have no this. What agenda does Ruto have other than stealing and killing? Akona agenda gani? What agenda does he have? We don't need any agenda, by the way. As Kenyans and voters today, we do not need any other agenda than removing Ruto aende, so that our kids can be wawache kuuliwa, pesa iwache kuibiwa. Once he is gone, we will clean our house. The first thing is to remove the rot from the kidonda. That's it. And that kukuaruza hiyo kidonda, somebody has to be there. We don't care who it will be, in my opinion. Whoever can come kuguaruza hiyo kidonda, kitoke damu, akitie dawa, we will heal. After getting rid of the rot of that kidonda, the vigunyo that are in that kidonda, then we will start healing a brand and fresh new wound. So what am I saying here? I'm saying that Kenyans and the voters, I'm so happy that majority of voters don't listen to these podcasts, because they would be so frustrated. They would be so frustrated because I don't hear solutions. Because Kenya, where it is now, it is about solutions. It's not about manifesto, sijui promises and all that. No, it is solutions. We want solutions, immediate solutions. And some of these, if I could give examples of solution, is that solution number one, stop anything that is excessive for Mwananchi. Any taxes that are punishing Mwananchi, stop, period. That's a solution. Stop it. If SHA is not working and Mwananchi wanakufa tukiambiwa sijui wameregister 100 and all that, and stop it, period. Because anything that is bad, you only change by, first of all, stopping it. So the biggest mandate, the biggest task that whoever is coming after this government is choking and doing all what it is to remove the hands. If these hands are on the neck of Mwananchi. So the biggest solution here is to make sure umeingia hapo na utoe huyu mtu ambaye ananyonga Mwananchi, who is about to die completely. Whether utatumia mbao, panga, risasi, makofi, kumtoa juu ya huyu Mwananchi amelalia, that may it be it. That's how I look at it. Because it is emergency now. It is not business as usual. It's not Arsenal versus sijui nani. It is not a sport that we are watching. It's not World Cup. It is a deathbed situation of a country called Kenya. Let me pause there. I see PGR nimemboa ameenda ama ni aje. Yeah, Stone PK, that one is okay. So have you heard Wanjiko Mohia, the way she said yesterday? Who? Wanjiko Mohia, umemsikiliza? No, sijamsikiliza. Yeah, ametoa point ingine jana, which has left everybody tongue wagging. Let me look for her. Unajua sasa huyu ndio yule general ambaye anaongea vile unatakanga. Wacha nikuwekee yeye. Pigia relax kidogo na kuwekea. Wacha nikuwekee. Wanjiko Mohia. Wanjiko Mohia is the real deal. Wacha nikuwekee.
Hadi akaitisha camera boy. Yeah, as you look for that, I can see lawsuit is talking about Rigijiri. Yeah, by the way, wakati housing levy ilikuwa and you say Kenya was not developing. Kinya uko kwa ithe witũ. Endelea. Nitariaga. Itafute. Yeah, nilikuwa tunaangalia hapa kwa comment section kuna mtu mentioned some of the solutions that I've talked about. Yeah. For example, and I agree when somebody says, because anything that Kenyans, we are supposed to look for people who are sensitive, because when you are coming to ask for leadership, you ask from the people. And people will elect if you are a good guy, and that's why they come and elect you, unless you rig. But if you are elected by vote, ukashinda ukahesabiwa, people lift you up. People volunteer, wanakubeba juu kwa juu, wakikusifu, jubilation. Nimepata story PK. Tulia kidogo. Endelea. Mwana mondo tare wagoko ahoro na umerio nyau. Hakuna kuchaguana hapa kama wewe si wa hapa. Tunataka kutangazia Moses Kuria. Hakuna kuleta watu wa Kibera na Nakuru wachaguane hapa. Mbunge ni wa Karao. Atachaguliwa na watu wa wapi? Mungi kona mondo tare wago. Mwana mondo tare wagoko ahoro na umerio nyau. Hakuna kuchaguana hapa kama wewe si wa hapa. Tunataka kutangazia Moses Kuria. Hakuna kuleta watu wa Kibera na Nakuru wachaguane hapa. Mbunge ni wa Karao. Atachaguliwa na watu wa wapi? Mungi kona mondo tare wago. Mwana mondo tare wago ko. Go ahead now. That is in order. And that is where we are going. Unfortunately, that is where we are headed. So if you don't belong there, unfortunately, kama hata ulikuwa umeenda biashara, that period keep off. That is the Kenya Ruto has created. All right? That is the potent that we have created. That you go to a place, people will start asking you, umekuja nini hapa? But again, I agree with it, because in Tanzania, that's how it is. Ukionekana area fulani, the first thing you do, una report kwa mzee wa mtaa. You have to be registered. Unaulizwa shughuli, mission yako ni nini hapa, which is a fantastic thing. So we are headed there. So the lady, Rani Muhia, because of the sensitivity of this by-election, and to avoid any doubts, why would the people not declare that kama unapiga line kuvote, we can, and we are free to ask you, wewe ni wa wapi? We want to know. Uko kwa hii polling station yetu, and it is the easiest thing that we can do, especially in mashinani, because every polling in our 700 polling station. Now, to tell you the truth, in Jiro, I don't know how many times you have voted. You know, in a polling station, almost watu wanajuana. Watu wanajuana. So I agree with her. Yes, if you have no business in Olkalau, keep off. Enda ukakayo. Even if it is Moses Kuria, you go and say you are a leader uko kwenyu Kiambu. What are you coming to do in Olkalau? And that's okay, because what we have been calling modesty has failed in Kenya, and I'm talking from what I've noticed. So we cannot see it like the way the opposition sits, saying we are following the law and all that, and they are screwed left, right, and center. Yeah. So it is kama nikatambe katatamba. All right. If you are talking of people coming from Sijui being imported from all over, like, I don't know how they are addressing the issue of when people are being given money in meetings and they are being fingerprinted using the IBC
gadgets. I don't know whether they have addressed that, because that means some people have already voted, which is a critical issue. Now, before I vacate that, Njiru, maybe for PGR to comment, because I've talked a lot, there is a recipe that is being prepared, and it is being prepared as we watch and discuss and do this nonsensical debates. This recipe, it will be so hard to undo. It's like when you are cooking food, very nice meal, ume prepare vizuri, then you oversalt it. How do you solve that? It's difficult, very hard to solve the oversalted meal or dish that you intended. Okay, so Kenya today, what we are doing, and we are playing around, tunatia kitumbuya maji, and it will be to the jubilation of Ruto, because Ruto wants chaos, so that because he is the power. In short, we gave him the power. We donated the power. So he is the one who can call shots. He can decide and say anything. And that's what he wants to do. That's why you see he's so happy. And in football, the most joyous person is the one that the ball is in his legs. The opponent anajaribu kutoa kwake. Yeye anakimbia, ana dribble, huyu jamaa anaruka, anatoa ulimi. Yeah, but you who has the ball, you have the control. You know when you want to pass to whoever you want to do. The guy who is chasing to get it from you has very little choice other than just trying to get the ball from you. While you have many choices, you have other 10 people you are looking hapa na pale as you dance around with the ball to see who you're gonna pass to. So Ruto has the ball. He has the ball, and he would want to keep that ball to the longest. And for me, that's why I keep on emphasizing, if we want to snatch this ball from Ruto, we should stop shenanigans of even doing what we are calling measuring. Huyu ni mrefu kuliko huyu alifanya ile. I think the first very big challenge is to snatch that ball from Ruto. It doesn't matter who will have it for that brief moment. Thank you very much. Back to you, Njiru. Sasa watu wa UDA walitokezea gun blazing wakisema Wamuhe haezi ongea hivyo. Ameongea na tuna support hivyo. They can go, sitaki kutumia lugha mbaya, they can go do whatever they want. And allow people, you should come out in big numbers to support that man. Kwa nini asiongee hivyo, Njiru? Give me a reason. Amesema mkiona mtu ambaye si wa huku amekuja kudunini na siku ya kura. Hala? What have you come to do? No, yeah, unajua sasa watu wamesema sasa wachukue sheria mkononi sasa. There's nothing exactly. As I was saying in my submission, I didn't want to go that way. But that is it. That is it. And once that happens, for you to get that sheria from them, ni kizungumkuti. Back to you, Njiru, sorry. PGR, wewe una support ya maneno mtu atoroe kutolewa kama sio hiyo constituency? Bio kama swara. Ama wewe ni mtu waombewe tu, watoroe taratibu, waombewe watoke? Asiana nakubali hivyo. Yeah. Nakubali kabisa. Ingawaje sasa hiyo inaweza kuwa ni double-edged sword, kwa sababu can be used as an advantage when it suits whoever it suits, and it can be also a disadvantage to others. Yeah, it probably is a path need to be treaded carefully. Now besides that, nataka kuaddress, kuna mtu anajiita hapa nje some 20 something, 28, 64, ama 20 whatever, I don't know. Yeah, I just want to say to either if it's a man, a woman, a she-male, nishoga, whoever it is, because nowadays tunaishi kwa dunia yenye sex, you know, everybody has their own preference of sex, how they want to be called. If they want to change to be from a man, whoever that person is.
If you have something to say, mimi nikikuja kwa hii channel, sina ubaya wote against anybody. I didn't come here to attack anybody, and I respect, I didn't come here to be attacked because of, I'm just viewing my opinion. I'm not saying I'm the sharpest tool in the drawer, all right? I'm just viewing my opinion. If you disagree with my opinion, that's well and good. Just respect them. If you think, you know, I'm saying something, it tickles you in the wrong way, please have some balls and come to this channel and view your opinion, put your opinion as well. And if you got something to say, probably you might convince me otherwise. All right. But don't go and hide behind the keyboards and then start tapping in absolutely rubbish. Don't be a negative Nancy or a negative Nathan. That's all I wanted to say to that mtu anajita nje. Whatever your name is, whatever your sex is. All right. I rest my case. No offense taken, and I hope no offense given either. Yeah. Stone PK nakubali na wewe kabisa kwa yote umesema hapo. And always, as I've always said, I like your thinking capacity and how you see things in your way. Mimi kitu kimoja pia I'm bombarded kwa sababu sounds like you changed your tune. Kwa sababu nakumbuka kitambo ulikuwa nasema sijui nini. Sounds like you change your tune. Ukisema tuna kidonda na it doesn't matter whoever comes to heal that wound. Yeah. I am a little bit taken back one with that one. Mimi bado nitasimama tu. I'll still stand on my what I believe in. Yeah. Mimi, it's not about, we've got the evil person in power. We all know that. And at least we can all agree to that. We got an evil individual. He's trying to rule the country. We want him out of that seat like as soon as yesterday. But that man, to yank him out of there, come on, it's going to be absolutely a hard work. It's going to be a difficult job to do that. And I get your point. You're saying it doesn't matter whoever comes in to yank him out. As long as he's yanked out, it doesn't matter how evil the person comes in to yank him out, as long as he's yanked out. I thought we were in the same predicament a while back when we wanted to yank Uhuru out, and we wanted whoever was in a highly chance of yanking Uhuru out, which was Ruto, than putting the person we didn't want to be in a power, something of the sort. But you know what I mean. We were all there to see what occurred after that. Kwa hivyo mimi, I'm not with that. I'm not with that. Tunavotia mtu yote tu as long as Ruto ametolewa. Na pia kutoa Ruto, it take some doing kwa sababu alikuwa kwa government. I'm just being realistic. Please auto comment. Msikuje hapa mnaanza kuniattack. Kama mnataka kufanya hivyo, tafadhalini kujeni kwa show. Pia tungependa kusikia maoni yenu. Sioni kama Ruto atakuwa kazi rahisi kumtoa. Hata nakumbuka kuna Jalango, kuna siku alikuwa kwa podcast fulani akisema kutoa Ruto, it will be absolutely, will take a job and a half, will be very, very difficult. And akona power size. Pia yeye PK umesema akona 3 arms of government on his belt. Now MPs, they absolutely budge to everything he says. Wanamsikiza, wanamuogopa, he commands them, he absolutely rules them. Anaongeleshaga kama watoto. Gachagua ametuambia hapa, he can slap others because that is his nature. He's not a good person, period. Kumtoa kwa kiti, it will take some doing. And I get you what you're saying. Kuna crowd moja ya kina Gachagua, kina Malala, kina whoever, they have that, at least a chance, a glimmer of a chance to take that man out. But it's a battle we are facing, a difficult one. Kwa sababu ameuza ma-ID. Amepatiana IDs for free. Wasomali wanakuja kwa meli, kwa absolutely whatever way they can. Kwa meli, kwa baiskeli, kwa pikipiki, kwa ndege, kwa basi, kwa kutembea, kwa ngamia. They're coming in Kenya. They're flocking. And the agenda ni kuvote. Aya, ye mwenyewe ako kwa power saizi. Alirig last time hata kwa power na bado akaiba. Je saizi ako kwa power. What chance have we got? I'm not saying here, I don't want to sound like a negative Nancy at all. I am just being realistic. I want that man out of that seat too. I think we are absolutely doomed. I really do. I don't know the options.
But I get your point. I get your point absolutely. As long as we get him out, it doesn't matter who gets him out, as long as he's out, because he's absolutely depleting the entire country. He's absolutely rinsing everyone dry. I get it. I get it. And I'm with that as long as he gets out. But I know we'll be crying in the same tears. I hope not. Yeah. I hope not. Okay. Jiru, thank you, PGR. I want to clarify one point. That when I say it doesn't matter who, we have a set of those that have presented themselves to the electorate. So it's not a pool that we don't know who are in it. We have a set. We have those that have presented their papers, or they have presented their CVs as the probable candidates to to vie. So for me, and this again, I was in another podcast where people, when I've used that statement, they say, "Now you mean anybody?" No, it's not anybody. I mean, that would be very naive of anybody to think that mtu anatoka kwa mtaro akuja aanze kuenda kutoa Ruto. It is the people we have, which is obvious, and I don't know why people are running away from it. I can name them. We have Kalonzo, we have Matiang'i, we have Maraga, we have Natembea, we have Sudi, no, not Sudi, anaitwa nani, Sifuna, we have Martha Karua, we have all of them going down the line. Okay, those are the people ambao ndio wanasema among them. For those of us who are not following Kenyan politics, that is the team ambayo inajiita United Alternative Opposition, Alternative Government. And I want us to start to recognize that. Najua kuna watu wana madharau wanasema the so-called. In English, when you use a term, the so-called, ni madharau, you're demeaning and all that. But can we say that that is an alternative? There are people pushing to remove the current government. Okay, I've forgotten the name of Gachagua is also there. All right, that is the team, number one. Then we have another team. Actually, the team number one is the Mwananchi. Mwananchi, every corner of this country you go, I'm not saying they're 100%, but it has never happened like it has today, that Mwananchi anasema tafadhali huyu mtu hatumtaki tena, and it is everywhere. You can commission your private surveys, you can commission your private rapid assessments, and utume mtu huko Mandera North, huko juu kabisa pale karibu na Ethiopia, a sample watu 500 the answer. Tuma mwingine huko south kunaitwa Kisita Mpunguti, on the border of Kenya and Tanzania, sample watu 200. Tuma mwingine huko karibu na inaitwaje mpaka wa Tanzania na inaitwaje Sirare huko, talk to them. Then kuja huku central, dunguka, sample 3000. Utapata that Kenyans they are mad, and they are mad. And it is true. Hii kitu si ati ni chuki ya Ruto. It is watu are fed up in his leadership and in that. So that is the power number one. Then you have the team that is willing is seeking to ride in this very powerful wave of those who have the power to vote. Now, because we are saying Ruto is in power and it's very hard to remove him. Why are we saying it's hard? Because we are simply saying he is going to rig elections. Simple as that. However, what we should be fighting for is that this guy who is as a president today will be hard to remove, because he will rig elections like he has rigged. Okay? The way he has rigged. All right?
Now somebody is telling me to talk numbers. I mean, that's an obvious thing. It's a nursery school rhyme. Yeah, we are talking. When somebody talks we talk numbers about Ruto. Ruto is number one, the most hated president in this country because of the things he has done. It's common sense. He's the only president that has massacred people in public and that supported that, and he says, I can look you into the face and tell you what I've done is correct. But kidogo tunipike nikikurenforce hapo. I'm not saying it's not true, but can you imagine ati hata YouTube wanasema ati hiyo story haina evidence? No, haina evidence ya nini? Hakuna evidence that huyo jamaa amechukiwa. There's no evidence. So like it's like ati wanataka people to come up with evidence because like podcast za siku hizi kama unaongea vibaya kuhusu Ruto, by the way, wanataka kuzipull down. Wanasema hakuna evidence that Ruto ni mtu mbaya. For me, I never participate in those kind of nonsense. No, it's not nonsense. Eh? It is. Already, imebidi to negotiate channel jana, walikuwa wameing'oa. No, Njiru, I cannot sit here uniambie ni prove how bad Ruto is if you are a Kenyan, unless you are a foreigner. Like I argue with where I am, I argue with that, or rather we discuss with so many guys from other parts of the world. Some of them who, when they see Ruto and all, they think is one of the very best presidents that Africa has ever had. Just because you don't belong. Like today, if I asked you about Nigeria, utasoma what the press is reporting for you, and the press will report the flowery things. Okay, but the best I do, because I have all the clips of what has happened in our country, Kenya, I play some of these clips from my phone and people see, and I tell them, this is a country, what's happening here is what, I mean, it's a country that has a president. This president you think is good. It happened under his watch and all that. So for me, my argument is through practical. I show you the clips. I'd ask you, should such a thing be happening to a country that has a good president, as you may want to talk about? All right? Yeah? So Gzomi, I have no time for you, and I don't read comments. So basically what we are talking about, people might preach hate, but we look at the people. Why would people in every other corner be singing those negativity? Why are people singing redemption songs? Why are people, I mean, it is so simple. You have to be, even if your level of education is nursery school, utajua kwamba there is somebody when he's being, criticized for not being right, and when he's criticized, and by the way, nobody is always, is criticized for doing good things. No, people are praised. Remember, people are singing praises for Ruto when he was being elected. Why are we not having that? Okay. By the way, debate ya Ruto, whether he's bad or good, hiyo iliisha. Tafadhali. Kenyans have already decided. Okay. And those who believe he's good it's their right. You prepare to go and vote. But now, not to be derailed, why people are saying it is difficult to remove Ruto? It's not through the poll. It is because he's gonna fix it. Okay? So, tukubaliane hiyo. It's not counting at poll 1, 2, 3, 4, 5, 6 at Ruto apate hiyo pesa. I mean, your vote. That is nothing like that. And after all, even what they call that he won, it is still doubtful. Okay? The 200,000 votes is still also 200,000 votes is still doubtful. And this is one of the big challenge that Gachagua has. It's the big baggage that he has. He has to come clean one of these fine days. It has been too late for him. He insists they won by 200 votes. Okay? 200 votes. So if you won by 200 votes,
And the entire country is now singing and creating redemption songs in your name. Mpaka you are confessing and saying, wananiita Kasongo, wananiita this, wananiita this. These names are not conned by akina Kalonzo na akina Mnani, these leaders. No, it's Mwananchi. And these supporters and crazy guys wanakuja na pseudo names hapa za Ruto, wengine wakiwa DCI na the rest. Let them know that we had Hitlers, we had all these people. Ni kunoma. And there is nothing that lives forever. All what we are seeing here is vanity. So you better prepare for this. We had Siad Barre, we had this Khartoum president, and we had all those, presidents that felt like they were gods. What happened? Yeah. So basically, it's gonna happen, and it will happen very, very, very soon. Now, when we talk of Ningumu Kumtoa, if he insists, dunia itamfunza. You can push people for some time, but you can't push them all the time. And the natural causes also take their course. So basically, that is how things are gonna be. Okay. All right. So, and when we start being myopic about alternative leadership, I think that is very, 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 very risky. All right. When we start thinking that one person is the one that will take this country wherever. By the way, this country has been stunted by some of these leaders that claimed to be. And the stuntation of this is because these leaders are not what Mwananchi chose. This I can say without fear of contradiction. People didn't choose Uhuru and Ruto. People didn't choose Kibaki second term. So what are we talking here? Ruto was not chosen by people as a president. Yeah, he was voted for, but he was not the choice number one. These are true things. So can Kenyans at one given time be able to choose whoever they want and the votes are counted properly? And it would be one of the most naive things for any Kenyan to think that Kenya has been holding elections that are free and fair. If we had even an election being nullified in this country, why would you? Today, for example, would anybody sit with his two balls if you are a man and say IBC is okay? Would you sit and say you are waiting for an IBC that will conduct elections in Kenya that will be free and fair, having seen what has been happening in those other by-elections and all that? Mambo ile umeona dunia ingine, ndugu zangu, akifanyika yalianza hivi. Safari ni hii, the path is this. This is what leads into all those areas that you call anarchy. This is the route. It's not different. Hii ndio njia inaendaga hivyo. Na ukiona cha mwenzako kinanyolewa chako kitie maji. Yes. Yeah, and that's why I'm saying the podcast, people living all over. Yeah, you have to be very careful. Iko maneno. Njiru, back to you. Aya, sawa. I think that one is good enough. Nasikia mafuta iliangushwa jana na point something. Sijui kama uko na habari Stone PK. Hizo maneno za mafuta Njiru, hata Wakenya hawataki kusikia. By the way, Njiru, do you know, like for the last 5 days nimekuwa na every day, I don't know whether you saw in my channel. Yeah. I was on with villagers, and I'm using villagers, not, Kenyans think when you say a villager is a demeaning. It's a demeanor. Village ni kama kitanzania ni mwana kijiji.
Na mwana kijiji si kumaanisha hadhi yako iko chini. Hapana. Wana kijiji ndio wenye vijiji, ni wale the citizens that are living in those villages. Mtaani Nairobi zinaitwa the estate people. So nikisema wana vijiji, I'm not demeaning anybody. I've been doing a lot of discussions with those people, and they are the best people to discuss and even get the political picture of if you want to ever have it. Njiru, for them, they don't care. And they are even saying, your petrol and diesel, you can pandisha to wherever you want. Okay? But they have made up their mind. They have made up their mind that whether you pandishe or reduce or ufanye vile utafanya, hiyo ni ya wanabiashara. Those are the words they told me. Hiyo ni ya kina Ruto na maproxies wao ndio wanaangalia profit margins. Mwana kijiji umemnyanyasa, umereduce na shilingi moja, ulikuwa umeincrease na shilingi 10, ukareduce na sumuni, una reduce na cents. Then you expect mwana kijiji aanze kusherehekea, tunakuja kumtangazia ati bei ya mafuta. That's garbage. That's nonsense. Mwaniaji wa Rais David Maraga kushirikiana na kikosi cha Linda Mwananchi kumng'oa Rais William Ruto madarakani zimedhihirika hii leo wakati Maraga alipokuwa akizungumzia hali ya taifa. Wabunge watatu kutoka Linda Mwananchi walihudhuria hafla hiyo na kuidhinisha azma yake Maraga, wakisema kuwa Maraga ndiye mwaniaji pekee ambaye wanaweza kumpa Seneta Edwin Sifuna kuwa mgombea mwenza wake. Pengine tutarajie tiketi ya Maraga Sifuna. David Mudhoka anachambua. Jina la seneta wa Nairobi Edwin Sifuna limezidi kuhusishwa na kinyang'anyiro cha ikulu cha mwaka ujao, hii leo likitajwa kwenye hafla yake kiongozi wa UGM David Kenani Maraga. All these tribal groupings must come and support killing people like Maraga. And if Sifuna is not going to be a presidential candidate, the only person I will allow Sifuna to deputize is Maraga, nobody else. Viongozi wengine waliokuwepo wakipigia debe muungano mmoja wa viongozi wote wa upinzani kama mbinu pekee ya kumng'oa Rais Ruto mamlakani. Mimi na Chief Justice Emeritus tunataka kutembea pamoja. Kwa sababu mioyo yetu na maadili yetu yanafanana. Nobody is going to make it without collaborating with others. So we are finding our ground on how to collaborate. The ultimate decision is yours. So we have come here with a hand of friendship as Azimio, as Linda Mwananchi, with an embrace of brotherhood, so that we can find a formula to work together with you to bring the change that this country so desperately needs. This opposition unity must be built on a convergence of values, not appetites. We need to unite under the rule of law and permanently ensure that no future leader can weaponize state power to loot public resources, kill our children, and silence dissent. Kwenye hotuba yake inayojiri baada ya miezi ya kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya katika kaunti ya 43 kati ya 47, Maraga alisisitiza kuwa ni sharti wa Kenya wamtoe Rais William Ruto mwezi Agosti mwaka ujao. Take it from me. If Ruto Oro is re-elected, or anyone who espouses his value systems takes the reins of this country, it will be tragedy. Amkeni wa Kenya, acheni kulala, msichague wakora. Maraga akiongeza kuwa ikiwa Ruto atapata muhula mwingine, taifa litazama. I just need 5 years. Give me 5 years only.
it has taken Ruto less than 5 years to literally demolish this country. Mbio za Ikulu zinazidi kupamba moto ikiwa imesalia miezi 14 kabla ya Wakenya kuelekea debeni. David Muthoka, NTV, Nairobi. That's the sound of an American oil company hard at work. Want to be a part of it? Listen up. Hello, my Stone PK, give me 5 years only. Yes. React to Maraga. You know, sometimes, let me give you a small story. Together na wale wanatusikiza. It happened that a group of people were locked in a room. Actually, let me call them prisoners. They were locked in a room. It was dark, and you could not tell. You know, you could not even see each other. They were there. Dark. Very dark. Room was dark. For years and years, they had been conditioned that your room imefungwa ile mbaya mbovu. Okay? Now, one of these fine days as people are moving around, jamaa moja alienda akalin kwa wall. Kulin kwa wall. Njiru, unisikizi, Njiru, I want you to hear this so that you are... I'm listening. Yes, I want you to listen to this. So these guys who have been, unajua ukikaa kwa dark room, you get blind, although your eyes are open. Those who are scientists kind of can verify this. So one of the guys, as he was moving around by accident, akalin kwa wall. Kulin kwa wall, the panel, which is like a mlango, ikatoka, poop, ikaanguka. Kuanguka, what was out there was intense light. Intense light. Meaning what? That uko ni nje. Then these other guys were running away from that side. Wanamwambia, wewe umeguza nini hapa? So they were all now going back to another corner away from that opening, which had been, you know, which came accidentally. They were all running away. And they were found circling around each other and arguing and trying to lay blame on each other. Wewe ndio ulilalia hii kitu. I'm using Kiswahili, although it's narrated in English. Wewe ndio uliguza hii kitu manze ikabomoka. Sasa tutadu. Yani what shall we do bwana? Anaambiwa sasa wewe wakikuja, askari wakikuja ni shauri yako, tutasema ni wewe nini na nini. So one of the askaris came and he looked at them. And then he said, you guys are fools. That is the door to your freedom. Can you get out and go? Do you know they still could not? Wanauliza, tuende wapi? Aje. I don't want to go to the moral of it. All of you can interpret it in whichever way you want to do that. Now, some solutions look and sound simple, but because of the way we are conditioned, you may find it so sophisticated. Like in Kenya today, any simple solution, we try to bring a lot of science in it. Kila kitu, naleta science. Ukisema Stone PK, unaanza kuambia no, Stone PK alipokuwa secondary, alikuwa ana behave aje, tunasikia kuna siku alikuwa hivi. You know, you try as a human nature, you try to shade or to cover and create complications to very simple things. Yeah? These prisoners, mmoja amegonga kamlango na authority wakasema haya, juu amegonga hapo na kalikuwa akajafungwa purposely. Then kamefunguka, but you see they could not get out. Kenyans today, when you listen to that, what these people are saying in that Maraga's inauguration or whatever it was, if you are sincere with yourself, without hang-ups, without, you know, because now Kenyans, unfortunately, 60 plus years, bado hatujatoka hii jacket ya upumbavu, ya ukabila, upumbavu ya fanatism. You know,
we still are, ni kama hao sasa watu walikuwa wamezoea giza ndani hapo, wamefunguliwa hawawezi kutoka. They cannot shed off that. Kenyans cannot shed off. Like, you are given a simple solution, but unaanza kuuliza Maraga ni mkabila gani? Lakini si tuko na kingpin wetu. Sasa hapana, tukikubalia Maraga sasa na huyu wetu, unasahau shida si Maraga, shida si huyu wenyu, shida tulikuwa tumesema tunataka kutoa mtu anaitwa Ruto, tumtoe, na tunatafuta ule tutatoa na yeye ambaye atakuja na agenda fulani ambaye ita create a bridge towards the direction that we want to go. Tunaanza ile sasa vita, Maraga is not good, Nani is not better than this. We start now comparing these people who we have no problem with, now we make them like their problem. Today, I hear when people are discussing and debating in even in order, it's about, oh, Matiangi alifanya hivi, Rimayala, oh, sijui alifanya hivi. Again, we will be toiling and moving around that room, yet we have an opportunity to get out and chase Ruto away as we look for the perfection. Now, when you hear even people suggesting that Maraga, deputy wake awe ambaye sasa majenzi wana nini, sisi ndio Sifuna, don't you think that's a ticket that we should support very quickly, and then we see these lawyers what they can do for the country when they are talking, restating the rule of law? Why can't we give them such a chance? Because if they fail, they will not give any excuse. It's like mtu ni mwalimu, umempatia kazi ya kufunza, aende ashindwe, hatakuwa na any other excuse. And like when you give mtu ambaye anasema ni PhD ama plants na all that, afanye mambo ya nini, no wonder kazi yake ni kuzunguka na kuiba pesa. So Njiru, to answer your question, for me, I think Kenyan solution is so easy that even all these principles, there should be, and from my very in-depth feeling, they would be so comfortable with that combination, including Gachagua. Why? Because they would be, the others would form a team, an indomitable team, to support that ticket. I have no problem with that ticket, personally, and I'm not asking people to disregard, to discredit my whatever. That's my personal whatever. That if it came, that ticket ikija, I will go into that booth and vote for it. So usini bash, ama wanza kuni criticize. For me, I would go and vote for that ticket straight away. I would not oppose, and I would try to rally people to support that, because these are two people talking and synchronizing what we really want. And I'm seeing a Chief Justice mentoring one of the very super senators, yeah, who has vouched and fought for the people. So I would want to see that pair, you know, with the guardians of all the others, the Karuas, the Orengos, the Matiangis. I would want to see that government, honestly, sincerely speaking, and it's the day I would add almost maybe 30 pounds, sincerely speaking. Back to you, Njiru. Aya, Nash Gitao, can you open your camera nikuone, please? Nash Gitao, open. Amekwenda huyo. Hao ni wale mayai wanakuja, wameamua kutukimbiza kabisa, hatutakuwa na show. I knew ni Ndongomodhi ilikuwa inatufuata hapa. Mjinga wewe. Yeah. Nataka usikie something small about from. Okay, Irongo, ebu sikuoni? Nani huyo? Valia shati bro, halafu ukuje na kuona. Aya, weka shati. Uwezi ingia kwa show na vest. Please. Njiru. Please.
There is a guy wanting to enter Akini. Sawa, wewe unajua wear vest Gitau and then you come. Mtu lazima avae t-shirt. Unavaa t-shirt bwana. Huwezi kuja kifua. Hatuwezi onyeshana vifua hapa. Yeah, until as you bring in whatever you want to bring, let me buttress this, Njiro. Me, I think we have a solution. You know, Gachagua, yes. Unaishia. Game nimeanza huko. Wacha nikuje. Okay. Njiru pole. What I'm saying, Njiru, is Gachagua hata amerahisisha hii game. You know, and I think, Njiru, do you know our podcast and our discussion with the people is so nice. Gachagua has become every other day sober than before, than the way he started. And Gachagua, as much as people were thinking, or rather the way he was presenting himself, you know, he was creating some negativity to some extent. Gachagua has unleashed, he has opened, he has spread his arms. And one of the best things Gachagua has said is he is willing, he will be in that government that will be out to restore dignity for Mwananchi in whatever capacity. That's the best you can get from a leader, because you don't have to lead, you don't have to be the president, but if you have goodwill and you really want to be part of that very heavy task of rebuilding a country, and you speak like the way Gachagua is speaking, I would vouch for him a million times. And for him as a leader, as somebody who has risen to that level, of course, he will have a big role to play. And by the way, to rebuild this country, you need a serious, huge team in all departments to fix all the broken joints, because Kenya is broken into very many pieces. It is scattered. It needs people that will not need to be supervised. It will need people that will have brains, people that will lead teams. And even if you are appointed as a PS or that, it will need people of brain, like the way Kibaki did in his first term. You need, when you are given a department, you take it and you propel it to the highest level. So one of the best blessings that we have as of today is that Gachagua is willing to work with anybody. So Njiru, saa hii sisi watu ya opposition tuko na kazi rahisi mno. Ni hiyo combination zingine zimeletwa na Mungu. Kama sasa because what we will need to do is to tell the Mwananchi is ready. Mwananchi anasema tupatieni anybody, any combination, we are good to go. And this, for us, who would have wanted to see this generation transition and transition from tribal issues, tribal based, this is the time that, oh, lazima uwe ni majority ndio uwe. No, this is the time. This is the time to have that kind of what we call renaissance. Thank you very much. Back to Njiru. Najua unaenda kuona game na nataka kukuachilia, sijui unaenda kuona game. Unaona now, you see now the beauty of some of us who are not fans of football. Hapana, ni Jume ni over here nikivaa hiyo, usijali, don't worry about that. Wacha nikuweke Irongo Kangela. Goons operate on money. So the person with the most money will hire the goons. The person with the least money will also have to protect themselves. They'll use whatever little money they have to also hire goons. We'll have the clashing of goons. And that means that our country will descend into chaos. We don't need to go there. Because as I said, in 100 years from today, Kenya will be there.
Is that the country we want to live for our children and their children? No. Yeah. If you think of what are goons being used for, it's the places where the government falls short. So why doesn't the government just deliver? If you don't, because goons are used to sell fear. Yeah. And fear is because the public is getting, and you're getting public unrest. Hey there and welcome to Fanya Mambo Africa. If it's Tuesday, obviously, you know, we are having a conversation. And today I have with me the Farmers Party leader himself, Irungu Nyakera. The last time you were here, you told us you were running for a post in Nairobi, or you hinted. Yes. Are you still running? I'm running. Yes, Jacha. Oh, Jacha. I have a vision. I have a plan. Still want to be the governor? I want to run for position here in Nairobi. Position? Yes. Okay. Yeah. People can guess whatever it is. People can guess. Okay. Yeah. That's very nice. Let's start with the way politics is today in Kenya. What is your feeling like looking at what is happening generally before we go to the details? I think what we always say is that a day in politics is very long. Today, you walk around and talk to any Kenya, the sentiments are that it's a one-term political situation. Everybody is really struggling on many ways. Economically, people are struggling. Emotionally, people are struggling. Businesses are struggling. And it's for the reason why people actually are craving for change. So today, if we asked, actually, if the elections were to be held today, what we call snap elections, the one-term movement will carry the day. It's the confidence. Because when I talk to the people on the other side of the truth, Aya, tulipikia nataka tuende tu pole pole. If elections were held today, the one-term movement would take the election. React. Yeah, but not under Ethocon. Kwa nini mnasahau Ethocon? Of course, it's obvious. If we hold the election today, people will vote against the government. The government will go. But nani atatuhesabia hizo kura? That is not doubtful. Zero. The elephant in the room. Kura zetu zitahesabiwa vizuri. Ruto knows ameenda nyumbani Njiro. That's why he's grabbing as much as possible. Hii hata mtoto ule alizaliwa jana anajua. Mtoto anazaliwa hivi anasikia anazaliwa badala ya kulia anataja jina Ruto. So no news there, eh? No, hapa hakuna news. Shida na ndio hiyo unaona watu wameavoid kabisa Njiru. And I don't know whether it's technical ama ni nini. Mbona tuongee juu ya IBC? Ile kisanga imefanyika huko Olkalau. Mbona tuongei ile watu walikuwa wanapiga virole na nini equipment za nani za IBC. Mbona imekanyangiwa chini Njiru? Ama hukusikia? Njiru. Amisi kusikia, you can react to us. Yeah, Njiru, you know, I understand where ulikuwa uko kwa situation because of the miss of your friend. There is so much that has happened in Olkalau. The worst were unearthed in Olkalau. UDA went with Kim's kids in Olkalau. And as they were dishing out money and purporting to have meetings, those people who went for those meetings were being asked to put their fingerprints on the nini to be identified, okay, by the Kim's kid. It was all over the news. How could such happen? Such a thing happen? What does it mean?
na hiyo imelaliwa. So that's why I'm saying it is normal, ni normal. Back to you. Aya, maybe we will learn over time how to. For me, I think wacha tungoje hii story ya hii uchaguzi ya Orokarao and then we will react more. We see how it will be handled. Go ahead. Tam, yes. They also speak with conviction. They will carry the day. You see, it'll be difficult to speak with conviction without facts. You see, we say that facts are very stubborn. Yeah. If somebody who was earning 100,000 shillings today is taking home 70,000, before they were taking home 80,000. If rent has gone up because the rent or income tax has gone up and the landlords have extended it to the tenants. Yeah. If today the fare for the matatus has gone up because the fuel prices have just been going up on a monthly basis with no reprieve, then it's very difficult for somebody who's the one controlling that agenda today and to speak with conviction and say that they will be coming back, because the Kenyans who are supposed to be bringing them back are not confident and happy with the delivery from them. Okay. That has also been consistent. It's a narrative that's consistent with a lot of people. But when you listen to the president himself, maybe let's use the president in this case, even his people, they're very convinced that they have delivered for this government. In fact, the day the budget statement was being presented, I remember Eden Duale speaking, a clip that went very viral, saying that this government has done more and can account for every money they have spent than the previous administration. Why do you think then they are convinced about that? You see, you are a Kenyan, just like me. I'm trying to even think of which agendas, which pillars did the government come into this take office with that's actually working. Yeah. I think for me, as an economist and a banker and a finance person, I think the only thing that I feel is stable is the shilling. Beyond that, I really don't know anything else. We've just witnessed the largest budget, a budget that we started at 3.1 trillion when government took over. Now we've closed with 4.8 trillion. When we came in, the president promised that we'll have a budget deficit of about 4%. Currently, we're at 5.3%, which is about 1.1 trillion deficit, of which 950 billion is being borrowed locally. So about 82% local borrowing. What does local borrowing do? Squeeze out more businesses. If you look at the consolidated fund, the payments, 1.25 trillion is on debt repayment versus 750 billion, which is on development expenditure. We are spending... So we are spending 1.25 trillion. 1.25 on debt payment. That's domestic. All the debt. All the debts. Yes. But 700 B for development. Billion for development. So, so how is a country supposed to develop like that? It doesn't. It can't develop like that. Yeah, because you see, when the president was talking about putting bringing down the deficit to the range of 4%, which is the number that is recommended even by World Bank, 3.5 to 4.5% should really be the optimal number. It's to ensure that we bring down the debt and then you put more money into the development. But right now, we are piling on debt every day. Even when our biggest issue is not even collection. This year, we are targeting to collect 3.63 trillion. Last year or the current year, we are probably going to close at the 2.9 trillion target. But so let's go slow on this. We collect 3.6 trillion. The new budget. The new budget. Yeah. So 2026, 2027. Yeah. We spend how much now for paying debt on the same? 1.25 trillion. 1.25. Yeah. So if you minus. Yeah, we are 33% of our collections actually going to paying taxes, to paying debts, servicing our debt. It's a third. And now with that, then you also have the recurrent expenditures, which is
as we've seen, part of it, 19 billion shillings just going on to travel for MPs and government officials. 19 billion. Then you add another 16 billion for State House. 35 billion. And we are borrowing for it. And you see, for me, I keep saying, there's a saying that goes that the money you have is always enough as long as you spend it according to the priorities. Yeah, so if we do not spend the money we have according to our priorities, we will find very many ways to spend it. But at the end of the day, we will struggle. We are struggling. Let's just put it that way, as it is. Yeah. You've talked about paying of debt and the borrowing, domestic borrowing, and it reminds me that the last time I spoke to Jimmy Wanjigi, and even yesterday he spoke to the same, saying that domestic borrowing is actually what is taking much of our money, not even the external. Why is that happening? If we are to follow the law, should it be happening? It shouldn't. It shouldn't. See, even in terms of the PFM Act, the Public Finance and Management Act, it says that the total borrowing, domestic and foreign, should not exceed 55% of our GDP. Currently, we're at 69% of the GDP. 7.2 trillion of domestic debt, 5.8 trillion of foreign debt. That's a total of 13 trillion debt that we have. So, in any case, we are already beyond the maximum that is allowed us under PFM. The fact that we continue borrowing, and we don't even, there are no measures that we are seeing or that the government is coming up with on how we borrow less, or statements that the government is making to tell the public that, guys, we are not doing well. Our money is not being seen where it's going. We need to call ourselves to a meeting and look at where we are going. Over the last 4 years, which comes to what Jimmy Wanjigi is saying, whatever money you borrow, you should be able to see where it's going. Over the last 4 years, our GDP has gone up by 32%. Our debt has gone up by 49%. So our debt is growing at 1.5 times higher than the GDP. So where is the money going? So we are borrowing for expenditure. Today we are talking about Safaricom sale, which is about 248.5 billion shillings. That money, the government is saying we need that money to fix our budget. So why are you guys in court and we need the money? So you're actually selling your golden goose to pay for State House expenditures. So essentially what you're saying is we are borrowing, we are spending, we don't seem to have a plan. And that's why you're borrowing more than your economy is growing. Okay, which sounds an alarm to me. I don't know what the viewers think, but I would want to ask, when we borrow monies from, say, IMF or World Bank, what's usually the rates of lending? It's concessional. So it's concessional. Meaning 2, 3, 4%. 2, 3, 4%. Okay, and they're long term. They're long term. So you can pay in 15, 20 years. Yes. When we do domestic borrowing, what are the rates and what are the timings? Most of them are your 91, 182, 364-day papers. So it's a year. 1 year? Yes. At what? 14%. 14%? Yes. Against the other one of 2, 3? Yes. So then why does the government opt to borrow locally? Because it's easier. You see, domestic borrowing, one for government, you control the shilling. You control the narrative on the shilling. Worst case, you can still print money and pay people. The foreign borrowing, is fairly restrictive. Even the $750 million that is being released now, that we expect to be released within the next 2 weeks from World Bank, IMF, has been pending for about 6 months or so because the government had been told to do a few things to improve accountability, to be clear on what our debt stock is. Do we have contagious liabilities? Where the pending bills in the government balance sheet?
So those things that the government was not accounting for. So the international lender, even if you look at the Eurobond, will ask a lot more questions than the local lender. So the government always finds it much easier to borrow locally. As you know, what we call the borrowing from government as risk-free. Yeah. It's risk-free because if it's risky, then no business can operate. So however much risk our government is, a business operating in Kenya is riskier than the government. That's why it's risk-free. So if I'm a bank and I have an option of lending to you, Sarah, or lending to the government at zero risk, I'll always lend to the government. And here we have a government that has so much appetite that it will take all the money that's on the table. Sarah, on the other side, with your business, however profitable, however many opportunities you see, the bank will always be telling you, we had 100 shillings here. We've lent 99 to the government. We have 1 shilling for you. And you're not alone, you're 10 of you. Wow. Yeah. So this is why then we have a lot of the domestic borrowing has a bigger chunk in terms of debt than the international borrowing currently. Absolutely. Because I think generally people actually, when you speak to people generally, people actually think a lot of the money is owed to the international markets. No, as I told you, 7.2 trillion of the 13 billion, 13 trillion is actually foreign. It's local debt, and 5.8 trillion is what's actually foreign. So it's about 65% of our debt is domestic. Okay. Yeah. There's a constant communication that has been, you should always borrow for development, not for recurrent things. Yes. How do we as a people demand for accountability? Because if we have a 7.2 debt of the domestic, leave alone even the international one, maybe those ones can ask for more accountability, so we might be shown a few projects. For this 7.2 trillion, what's the projects and where can we view them? You see, for 91 days, 182 and 364 days, there's really no, that's recurrent expenditure. The government is just, is mostly borrowing to pay old debt. Sarah, your term for your paper is coming up. Either you renew or we pay you. Yeah, so because it's every 91 days, 182 or 364 days, there are redemptions. So you find that out of that, probably new money out of every 100 shillings, maybe new money is 20 or 30 shillings. 70 is old money is going into paying the old debt. PFM Act again, and I'll keep referring to it because that's really what we depend on, disallows borrowing for recurrent expenditure. Yeah. We should not be borrowing to fund salaries, but we do. So essentially we've gone off on the PFM Act on so many of those different clauses and requirements that we no longer even follow what the PFM Act says. It's only Gadongo every so often who will be reminding us, by the way, you guys, you are acting outside the law. Outside the law on this, and you're like, okay, we've been doing it for the last 3 years, so why should we stop now? When did we start? Because generally they say the law is there for application so that a country can. Sorry, go ahead. No, I'm asking what do you want from here? Hey, you don't hear he was having a very rich discussion about even how money is being spent na vitu zingine. That's what I wanted, because it's also good for civic education as well. People just to understand what is happening behind the curtain. Oh, okay. Anyway, for the sake of others. Okay, you can react. You can react to that, no problem. No, there is nothing actually to react here, because what happens is it's an awareness being raised to Kenyans, the elite Kenyans, as to why we are where we are and how we are getting and sinking deeper into this hole. Such that hapa ujui Stone PK kuna watu wanasemanga mimi sioni ubaya ya Ruto. No, but this discussion here at CK
Even though watu wanasema wanangi ubaya Ruto, they cannot understand it. I can tell you that. Anybody who says I understand ubaya wa Ruto hawezi elewa this kind of discussion. Because this is, when it comes, you remember the way when Jimmy Wanjigi was coming and presenting, Kenyans were not concerned until walipigwa poop, ndio wakaanza kusema aya, hata Jimmy Wanjigi alikuwa anaongea hizi maneno. Because Kenyans again are lazy. We are lazy thinkers. We are lazy thinkers. We behave like the squirrel. The squirrel ikishikwa na mtego inasemanga anyway, after all si mimi peke yangu, kuna wengine mahali fulani wameshikwa. Which is a very lazy thinking. You think wewe umeshikwa na trap at there are many others and yet you don't know who they are. So as Kenyans, again, until it catches you, that's when you feel it. But any other thing tunachukuanga tu so long as it's not me and that. It's a very bad attitude in most of our African countries. We don't know how to prevent. We only know how to react when it has happened. We don't believe in prevention is better than cure. All right? We believe in trying to cure when already we are in trouble. And that's why, for example, anybody telling you that you're on ubaya Ruto, unless wawe ni mmoja wale wanapima pesa na ratiri, would not expect anybody with his normal capacity, especially people ambao wako kwa ground huko Kenya, Nairobi and everywhere else. It would be very hard for somebody to say haoni ubaya wa serikali ya Ruto. But those of us, those who are out there in abroad, you are enjoying your dollars, your pounds and all that, you can give all sorts of analysis and discussions trying to support Ruto, and more so especially if you are very tribal aligned, which is a sad affair. Such that when you have such people discussing at our Nairobi and they are talking reality, they are talking things that are affecting people. The other day we found somebody, an officer from City Hall, alishikwa na pesa za ajabu. And you want to tell me that there is nothing wrong with the UDA government? Honestly, let's get serious. Let's really get serious. That we need to undo this country. We need to unravel. We need to actually dismantle the country and reassemble it. Back to you, Njiro. Sawa, wacha aendelee kidogo. Unaona game. At what point then did we start defiling this PFM Act? And then why did Parliament then get comfortable? Because those are the people who represent us. So I suppose they're also part of the budget making process, so they should be raising the questions. But the current crop of parliamentarians don't represent UI. They represent themselves and their interests. And their interests are best served by the executive. So whatever the executive says or wants is done very quickly. Unless one of the days when you go there and demonstrate and then they realize that you're still around. But generally speaking, whatever the executive presents, because even the budget, the finance bill, the appropriations bill, all those things that have come before the House over the last, during this period, I've not really even seen parliamentarians engaging seriously on them. I've not seen them coming out strongly against the 1.1 trillion borrowing. I've not seen them coming on against the fact that education has been given 80 billion with a shortfall of about 60 billion, which means then with that shortfall, the capitations will be less students, the free education, primary, secondary will be a problem. There won't be, what does that mean? It means the schools will continue asking parents for more money. No parliamentarian has actually come and spoken about it. I've seen 170 billion is what has been given to the health, the entire health of this country, with about every county getting about 460 million. You can imagine for 60 million being the one to manage for level 1, 2, 3, and 4 hospitals in every single county. It's very little money. So
with and against 19 billion for travel for parliamentarians and government bureaucrats. So I think that's why I stopped having any faith in this legislature. It's our hope that the next crop of members of parliament that comes in 2027 will actually come and start taking care of the people who actually put them in power, as opposed to the ones who are just taking care of the executive. And it starts from the speaker to the leader of government business, all of them, because they can't operate that like they're an extension of the executive, because currently they do operate like they're an extension of the executive. Hey, have you been researching dental implants? Did you know you can now get permanent teeth in just 24 hours? With most traditional... Hey. So on the one, the numbers are baffling. The 1.1 trillion will be borrowed. And I think the CS mentioned, was it 900 and something is what will be from the domestic? 985 billion. What will be the impact of that to the Kenyan market? Or not even the market, to Kenyans generally, so that we all understand what that borrowing means to us on a personal level. You know, the impact immediately is that there's no money for businesses to borrow from banks, because it's called the crowding out of the private sector by the government. So when the government decides to be very lazy and look for money where it can get the money in the easiest way, without accountability. Without accountability, then they come to the domestic market. Then easily SMEs looking for money from banks, they won't be getting. So remember that currently SMEs employ 14.9 million people, which is about 80% of the employed workforce. So if you need these SMEs to grow, to expand, you can only do it by giving them access to capital. Yeah. Capital is from banks. Capital is mostly from banks. It should be the formal way. The informal capital is from Shylocks and loan sharks at 10% per month. Yeah. They can't survive. They cannot hire people. They cannot open new stores. You will not open another extension of Alpha House at 10% interest per month. But you can at 10% per year. Yeah. And that's what should be available from the banks. So the real impact will be a slowdown in economy, slowdown in job creation, and Kenya then becomes less attractive even to foreign capital coming in here. And the problem is that the people, the bureaucrats, the National Treasury, the minister himself is a CPA, just like me. I hope he didn't buy his CPA. Yeah. And he knows better. He knows what it means. The Kenya Bankers Association gave their own position on it. You saw in the alternative budget from His Excellency Kalonzo Musyoka talking about total borrowing of 560 billion instead of local borrowing instead of the 980 billion. And that differential in money is money that can go into our businesses to build them. Okay. That's quite sad for our country, to be very sincere. But I saw, again, I'm referencing to what I saw yesterday with the Safina leader saying that warning people actually who want to invest in the bonds and treasury bills, of course, when government does that offer, and saying that if he became president, then he wouldn't pay those debts because they've been taken against the law, as we've established with the PFM Act. Yeah. What's the best way to deal with that? Let's say when a new administration came in, what would that be a good direction, or how would we then deal with that mess? You see, the Kenya would be here 100 years from today. Yeah. You and I might not. Yes. And Wanjigi certainly won't. So we cannot create a precedence that makes it difficult for the government to access money in future. So whatever borrowing the government has made today, it has to be honored by the next administration.
It should never be an option. If it does, then who will be lending the government going forward? Nobody. Yeah. So that money will be paid, whether Wanjigi is the president or not, because it's money that was borrowed by the government and secured by the government. What we need to look at is, do we need to keep borrowing more? So it's about the policies that. Yeah, Stone PK, are you there? Haya, Kesha, karibu. Nashukuru. Stone PK, are you there? Ama umeenda kwa mchuano? Niwache, you know some of us we are sacrificing a lot, eh? Tumesema hatutaki kwenda kwa World Cup, tukuje tuketi na nyinyi hapa. Akisha, mbona unaamuka saa hii? Unajua ni makosa. Haya, sawa. Anyway, ni sawa. I don't agree with this guy because he is talking about the debt. Wanjigi amekuwa akisema it is odious debt. The guy is saying we have to pay that debt, and no one is. I think Irungu Jakera here he is talking as a status quo guy. I think that's why he is trying to not. So you umesikia hapa history ya Irungu Jakera when he is talking about the debt? Yeah, nimesikia. Hapo sikupenda sana because he is like contradicting what he is saying, like whether Wanjigi becomes a president or not, Kenya will have to pay the debt. So PK, by the way, has it been proven beyond reasonable doubt Kenya owes somebody something? Sorry to. You see, no, Njiru, sometimes you should not be quick to. You see, sometimes you look, ukiboro pesa, when you borrow this money, you don't just raise your hand and then money is given to you. There is a lot of things you commit. I'm sure you have borrowed a loan in one way or another, especially from a bank. It's the worst. And if anybody can avoid borrowing money, mimi najua devastation ya kubomba pesa. Now, it is not as simple as just saying hatutalipa. All right? You have to lay it properly. Okay? And those who are borrowing in and walikuwa naomba ni kuiba, by the way. Because if you are told that amount of money was borrowed and it never landed in Kenya or something like that, they planned that. So the best is you cannot just come. For example, uliomba pesa World Bank, alafu nakuja utasema hatutalipa just like that, and you want it to be that simplistic. It might not be easy as it is. But the truth of the matter is, yes, you have to put the true mechanism or the real mechanism to establish, and then you follow the law by the letter. Okay? This money was borrowed on behalf of Kenyans, yes. But did it follow the legal procedure? You have a basis there. So I agree a lot with Jimmy Wanjigi, but I disagree a lot with those who are silent about Jimmy Wanjigi's allegations, because for me, other than being silent, you should come out clean and say whether what Jimmy says is applicable. Is it possible that if Stone PK took over today in Kenya and disputed the order's debt, that it can hold water? I want people to debate that. I want people to discuss that and shed more light. Jimmy Wanjigi has shed light. He has said that they are all the laid down regulations as to how a country is supposed to borrow. But I have not had people, one, supporting that or disputing. You can't just tell me we have to pay. That is not good enough, Njiru. You can't just tell hatuwezi lipa. Hapana, niambia hatuwezi lipa kwa sababu ya 1, 2, 3, 4, the way Jimmy explains. Or lazima tulipe, then you give us because of 1, 2, 3, 4 thing. Back to you. Need to be there about the future. Yeah.
when you look at this budget, that's what I was saying. When you look at the budget, it looks like it was done by people who live outside Kenya. Yeah, that who do not understand the current challenges that businesses are facing. I saw the MPC, the Monetary Policy Committee meeting and report from last week, and it was fairly positive. It pointed at credit growth for the businesses from 7.5% to 9.3%, meaning that banks have increased the lending to the private sector. Last year, a time like last year, I remember around January, February, it was about 2.1%, which was actually one of the lowest ever. So when we are seeing there's a trend where the banks are lending to businesses, what the government needs to do is even increase that and put more efforts for banks to lend to the private sector. Okay. Yeah, and not coming in now to compete again with the private sector. If you look at even NSSF, which is the largest has the largest cash available for buying government paper. So when you see a lot of government paper, also NSSF is the one buying. So if you say you won't pay, then it's NSSF that you won't be paying, and that's people's savings. But you see, like now, NSSF has put a lot of money on the purchasing of KPC shares. All the money that was not put in by the private sector, who individuals, they had allocated almost 20% for individuals, and individuals only took 2%. But the reason being? Story PK, I wanted to react to your story ya audience data hapo, na nilikuwa nikijiuliza like definitely Jimmy Wanjigi is not hallucinating. He is a credible Kenyan who the government has not come out to criticize. Tony PK, are you there? I am asking you a very serious question. Wakiogia? I'm there. Yeah, so nakuuliza. So I do not think Jimmy Wanjigi is just hallucinating. He is just coughing. He is having some details to say that. Why is it that the finance minister of Kenya, as far as Wanjigi has ever told, there is not any person who is in the money coffers of Kenya. He has never come out to say it's a truth, it's a lie. But Jimmy Wanjigi has constantly continued to say that, and I have not heard any serious economist in Kenya saying that one is not true. Like, I've not heard credible criticism to what Wanjigi says or is saying. Ama umesikia mtu anasema hiyo jamani propaganda ni uvumi. Have you heard somebody saying ni uvumi? Njiru, if you can review some of your programs, utakuta watu wengine kama sisi tukikwambia all Kenyans are thieves. And we say that with authority of being a Kenyan. Now, you're asking very, very interesting questions. How come no one has done what and what and what and what? All what Jimmy Wanjigi has been saying is 100% truth. I mean, okay, in Kenya, everyone says, I'm speaking the truth. Kila mtu huongea truth Kenya. Yet, the country is in shit. Because, again, that's another term that is useless and irrelevant in Kenya. Truth, and then the second term is corruption. Corruption is not an existing word in Kenya. Hiyo hata ilielezewa na Ruto. Now, Jiru, what Jimmy is saying is very applicable. But all this money that was stolen, was it stolen by John Njiro from Kagare village? No. Hiyo pesa mliambiwa ilikuwa imeenda kule mitandaoni kule, kulikuwa kunaitwa zile zilikuwa zinaitwa nini zile, which was linked to the president, akina Uhuru and all that. What was it called? Zile zilikuwa huko offshore. Was it Njero? Pandora papers. Pandora. Yeah.
Was that just a fiction? No, it is the reality. It is the looted money from Kenyan economy by the people you guys keep on supporting. Oh, so and so was good, so and so is better. So they are all thieves. What? How? Hiyo hela ambayo iko huko it's not hot air. And that's why, by the way, unless, okay, the best we can get in Kenya is a Traore. Okay? Is a Traore that will send some of the people you fear to jail or slaughter or hanging. Because the sins that have been committed upon Kenya are heinous financially. I hear people talking, oh, so and so was good, so and so. I don't want to name names. None. These are thieves. Thieves of the highest order. Why do you think Ruto anafanya hiyo mambo na akiwa na nguvu mingi zaidi? Because anajua predecessor wake. What he did or what they did. So when I hear of people criticizing somebody like Maraga when he says he should take over, I sympathize with Kenyans. Because Kenyans will start saying Maraga is old and all that. But you need a tough person, Maraga, Karua. Today in Kenya, anybody who can now do what Jimmy Wanjigi wants to be done is none of those other guys other than someone like Martha Karua, someone like Maraga. The Matiang'i who we are so proud of will start going protocol. Matiang'i cannot send Uhuru to jail. Or he can, no, not even sending to jail. He cannot say, please return this 50 billion or 300 billion that you stacked in this kind of place. Hawezi. That's why I'm saying, Kenyans, you have to get serious. Jiro, you have to think hard. All this, and if you are to get Maraga and Sifuna, then you have to bring Jimmy Wanjigi somewhere. Then you will see kidonda kikikwaruzwa, uchafu ukitoka, hiyo na vigunyozi kitoka, kitiwe dawa, ni kitaumiza na ni kichungu mno, lakini kitaanza kuwa heal. It's not easy. By the way, Njiru, I can say this categorically. Kenya cannot be cured when we get soft people. No, because you have to hit the first family. You have to hit Kibaki to some extent. You have to hit Ruto. And when you hit Ruto, you hit it hard. Very hard indeed. In fact, Ruto will be hit in such a way that because he's leaving, he will be atakuwa kotini day in, day out, unless he takes off from the country. I'm saying that. So, the truth of the matter is, I said every Kenyan says the truth, but the reality of the matter, not truth, is that this country is fucked up. Yeah, you can only continue status quo and pretend that you're having the so-called nonsensical democracy. Continue having the recycled of thieves after thieves. Mwananchi is gone. Mwananchi hauna lako duniani ya inaitwa Kenya. You are gone, you are finished. You are being praised about SHA. Yet people are dying, people can't find this, hawezi pata dawa na unaambiwa oh, SHA has registered 30 million people. You can be a registered person in an health insurance thing that cannot even pay 30,000 or 20,000 of your bill. I mean, come on. Shida iko mingi. Back to Injiro. Haya, msimamo achukue.
Msimamo chukua studio ama niachane na wewe? It was overpriced, and people thought it was done in a rush. People thought that there is no proper accountability. Go ahead. Naomba niondoe moja, niko na mbili hapa. Niondoe kwa moja hapa tafadhali. Nimelogin mara mbili. So kuna jinsi okay, unasema you be kicked out of the studio and I've kicked you out of the studio. Nimekung'oa kama jangiri. ama kama watu ya Kasongo wale wanasema ati lazima wakuje kwa hii channel tupende tusipende. Oh, bwana tunipike, hata nimesahau kukuambia. Stone, are you there? Stone PK, are you there? Anyway, nitamuelezea. Sasa watu wa Kasongo wanasema lazima waongee hapa tupende tusipende. So bwana Msimamo utayarishe kudeal na watu wa Kasongo hapa sasa. Unanijua Sasa wewe Njiru unanishangaza. Wapende wasipende ndio moderators ama ni kulingana na ile mambo wanasema kwa vituo huko wanapeleka hiyo maneno mpaka YouTube, wanasema we are discriminating what. Mimi ningekuwa wakiingia kwa Stone PK TV they will not talk. wanasema maneno ya kwamba sisi tuko na channel ambayo haitaki watu wa maoni ingine na tumewablock. By the way, mimi siwataki because ni maoni gani? I don't want it. Aya, nitakuita kwa mkutano ya YouTube uelezee hivyo. Tunipike, nitakuita kama Godfather. Useme hawa watu mfunge kituo msifunge, hatuwataki. I don't need them. You know, kuna yale maneno ni kama sasa unajua mtu fulani unamchukia lakini huwezi chukua mic useme na huyu mtu namchukia. Saa zingine hata Msimamo hapa anatuambianga sijui kuna nikanga nikobe na vitu zingine. Hawezi kuja wazi. Sababu atake kusema nilinukuliwa vibaya. Siku anasema hivyo. Nakumbuka kuna Mkenya mwingine alisema wa Masai wauawe. Alafu akaamua wewe ulisema wa Masai wauawe. Alafu akatokezea kwa media akasema mimi nilisema wa Masai wa Tanzania. Bwana Msimamo, sijui kama unakumbuka hiyo story ya Bwana Waititu. Haya, endelea Msimamo. Na nitapata kombe la maji as you speak. Asante, hamna shida. Acha nisalimie ndugu yangu hapo mkubwa Pike, na wewe pia na wale ambao wanatuwakilisha upande wa pili kule wakina dada wangu wa Kasia na wengine. Mimi sina mengi ya kuzungumza, unajua hapa ni mmoja hapo kwa kuniondoa mawazo, nikikosa hapa najisikia kama sia. Lakini anyway, mimi langu si kubwa. Langu ni safari hii ya France. Nimejaribu kupepesa jicho kwenye mafoto yale, sijaona kiongozi mwingine wa Afrika, sijui imekuwaje, ndo ndugu zangu mtaniambia. Alafu pia body language zilikuwa zina resemble vitu vingine tofauti, ni mawazo yangu, maana wale jamaa zetu pande wa pili wasije wakatufanyia mambo tena tukakosa haswa raha hapa. Lakini kiukweli body language ya wale wageni wengine tofauti na kiongozi wetu wa taifa hususu haswa kiongozi ule wa Marekani, so body language ilikuwa inasema nini? Kwa sababu katika ujio ule ama mapokezi yale
mimi kwa kweli kama angekuwa mimi mwenye roho ya haraka na wepesi, ningeona hapa kwa panifai hapa panifai, wenzangu wakisalimiana huku na huku wakihug, ni bado naendelea kusmile tu, nimekaa na smile na nini na nini. So nikajiuliza kulikuwa kuna haja gani basi ya kwenda kama pengine hapo mahali hapa kufai, kwa sababu sikuona body language ambayo ilikuwa inanipa tija zaidi. But anyway, yote wacha niachie Kaisari, mara ya Kaisari ya Kaisari, ya Ngoso ya Ngoso. Turudi sasa kwenye taifa letu apart from hiyo trip, kwa sababu najua after trip tukirudi basi ni kwa gari. Hivi niulize, hiki kiti kitakaliwa lini kisawasawa ili kitufanyie kazi katika taifa? Maana inaonekana kiti hiki cha State House kiko moto, ama ni mawazo yangu, labda nyewe wenzangu hilo sijui kama mnaliona kwamba kiti hiki cha State House kiko moto, maana hakikaliki haswa. Mfululizo wa wiki moja tu kukikalia, labda huo umejipanga zaidi, sio kama hilo mnaliona, kwa sababu bado believe after this trip wakirudi back hapa ni kwa trips kwa marallies, na then after hapo ukiona trip nyingine tutakwenda. So for how long hiki kiti kitakaliwa ndivyo kitoe haswa tija kwa taifa zaidi ya maneno, kwa sababu tumeshiba maneno na ahadi tele nzuri nataka zitimilike, na ili zitimilike ni hiki kiti kukaliwa kisawasawa. Lakini je, kina ugomvi gani? Mimi nitaachia hapo, asante. Alafu pia ujumbe wangu wa mwisho ujumbe wangu wa hawa wanaoona kwamba hatuwatendei haki kwa kuwanyima nafasi kuja kueneza propaganda, mbona wasitengeneze kituo chao kisha wakatualika na sisi? Una haja gani haswa ya kulalamika kwamba na tuna mapokezi yaliyo na tija kwenye kipindi hiki ama kwenye show hii, kiasi kwamba ni mpango sasa wa kuweza kukifungulia mbali? Je, hilo nalo mbona wasifungue kituo chao wakatualika? We are ready, mimi niko tayari, waniite kwenda kwa sababu we are just debating kuhusiana na mustakabali wa taifa, na sioni kwamba hilo ni baya, kwa sababu si wananchi hatukai bungeni kule kwamba sauti zetu zitasikika. Bunge tumeteuliwa watu maalum ambao tumeteua kwa kila constituency katika taifa letu kutuzungumzia. Sisi wananchi ni humu vikaoni. Kuna wale wanakutana baoni, kuna wale wanakutana kwa kahawa, kuna wale wanakutana kwenye uji, vituo vile vya kupata uji kidogo, na kuna wale ambao wanakutana kila kula kwao wanakutana, lakini mwisho wa siku story ni taifa, ni lazima wajadili. So ikiwa basi wanaumia kwa sababu akija hapa tunakuwa onekana tuna ubaguzi, wanashindwa na kupangua hoja na misumari akina msimamo hapa na kina ndugu yangu hapa mkubwa, wakati tukijaribu kutaka kujua ukweli na kuuliza maswali yanayokuwa na tija. Kwa mwisho wa siku mtu anashindwa kujihimili haswa na kuweza
jipanga kuweza kueleza, maana kila kitu kiko wazi. Sasa kama wanashindwa na kudibeti, kwa nini waingilie kituo cha wengine ambacho kinafanya kazi yenye tija? Kwa kukifunga, sio wengine tuzungumzie wapi? Na siku zote mkono ulioteguka basi ni lazima ufinye pale pale palipoteguka, kwa sababu ukiuacha na kupapasa na maji ya moto na rope utapona, ndio, kisha mwisho wa siku mkono ule utakuwa umepinda. Wewe utakuwa hujafanya jambo, kupona umepona na mkono umepinda. Kwa ili uondokane na kupinda, ni pale pale palipoteguka, pageuze huku, pafinye hivi, uachilie uchungu ule ambao haswa mtu anausikia, ili mradi mwisho wa siku mkono ule unyoke. Sasa kama mkono huu ulioteguka tutopapasa papasa kwa maji ya moto na rope, kisha jamani, wakati ukipona hautakuwa umepinda. Mimi nitaachia hapo, asante. Jiru, kama unanisikia, nimebaki peke yangu, naonekana hapa nazungumza peke yangu, naitikiwa hivi, hakuna shangwe. So kama unanipata basi kama umeenda kunywa pata angalau kikombe cha maji, basi utazungumzia hapo kama unanisikia. Kama na unipati, basi hamna budi ile ya kwenda, maana show ni watu na hivyo show ni kuzungumza. Kwa kama unanipata, Njiru, on your side. Maana sijakaa nimeingia msimamo ndio nimefunga kituo.
Oh. Wow. Watu wangu wameenda. Hey. My people have gone. What's happened? Oh. It's not me, Bwana Msimamo. If you want to come to the show, you can come. And they were not wrong. You saw yesterday, they issued a cautionary of 87, almost 100 billion shillings that this Lebanese company has gone to court on. So that's why. But NSF put their money there. NSF is putting their money on the Rironi PPP project, probably another like 40, 50 billion. So essentially, even NSF, we are forcing it to put. Niliingia uoga nikaona ila msimamo sio kikwazo cha channel yetu kufungwa, maana ghafla naona kimya. Ndugu yangu naye mbavuni hapa naye akametimka. Sasa nikaongea kwangu, we mwisho wa siku naona kimya, nikaona nisije kama ndo kikwazo, ngoja hapa na mimi pia nikimbie. Naona hapa kalipi tena. Wacha bwana. Wacha uoga bwana. Sio hata tukifungua haina shida bwana. Hamna shida. Hamna shida bro. Unajua hapa ni nyumbani, tumeanzisha muda hapa na hatujakoma na wala hatutakoma. Na kutoka tuifungue mpaka sasa hivi akina msimamo hatuwezi koma na hatutakoma. Kuja katika show kwa sababu huu mkono Njiru umeshateguka huu. Na imani kama tutopapasa bila kupafinya pale palipoteguka na kupageuza huku na huku, na imani kwamba huu mkono hata ukipona utapinda. Na ukipinda basi utakuwa hauna kazi tena. Pili, utakuwa umebadili tafsira nzima haswa ya mwili ule ama ya umbo la mwili ule, kwa sababu utakuta mkono ule sasa ulikuwa unanyoka lakini sasa haunyoki tena. So kile tunakifanya hapa ni kufinya pale ambapo pameteguka bila kuponea huruma, ili mwisho wa siku mkono upone na urudi katika hali yake ya kawaida. Unajua kwetu tuna wamama wale tunaamini kwamba mtu akishateguka mkono basi anatafuta mama amezaa mapacha, ndio anaaminika akisha ufinya mkono ule basi unapona kwa haraka. Unaona, so hapa tunajaribu na siku hizi wamama wale wamezaa mapacha wanaonekana. Ndio. Wako? Wapo. Oh, okay. Wapo sana tu mbona. Kwa hiyo kani nimeongea wasiwasi, lakini madamu umerudi jamaa wangu wa mbavuni, tuko hapa mpaka useme nimefunga kituo ndugu yangu msimamo kapumzike. Basi na mimi nitakwenda kupumzika, maana sitaacha kulizungumzia taifa langu sehemu kama hizi kwa sababu hiyo nafasi yangu. Wewe enda kupumzika ile wakati umeamuka. Yaani kwani unachoka wakati umeamuka? Mimi sikupumzika, niko wakati wa kuamuka. Sasa unafaa kukua unaona game. Ni game gani sasa inaona? Kwa kweli niko na stress kibao. Ni vile tu kwamba hata sikupata nafasi ya kuingia hapo. Niliupa moyo kwanza, ni ushauri, kisha nikaona wacha tu niingie hapa. Leo sijaangalia game yote kabisa, nilitaka kuangalia Senegal but unfortunately sikuweza kuangalia. Pia uwezo ule wa kuweza kuangalia ulikuwa haba kiasi, kwa hiyo nikaona wacha tu niingie hapa show kidogo, tuzungumze mawili matatu, nikitemwa kwa haraka tena uongo si kazi. Kwa show ya ndugu yangu nitakuwa nimetia siku na pia nimezungumza kile Mungu amenijalia kwa siku. Kwa hiyo kwa kweli sikuangalia game yote ndugu yangu Njiri. Nasema Haaland amegonga bao mbili tayari. Pande ya yupo. Sio jamaa wa Norway bana. Haaland. Ameweka mbili, lakini game ya Senegal imenihuzunisha. Senegal tumegonga tatu. Senegal imegonga tatu. Kwa kidume cha Afrika sasa. Kwa hiyo kilimo cha Afrika sasa hivi ambaye yupo kutoka tangia hii tournament ianze ni nani sasa ambaye anatuwakilisha? Kwa sababu South Africa tujashuhudia yale. Hii tournament na support Japan.
Wewe una support Japan? Niko Japan. Japan wako na game poa sana. Toka 2022 I've been supporting Japan. Sasa una tofauti mkubwa wewe na msimamo, maana msimamo wewe bado anaamini uafrika wake na atabaki kuwa mzalendo wa kweli. Hiyo ndio kitu mbao mpaka iliniacha mimi naamini kila mtu ni Mwafrika man. Mimi naamini kila mtu ni Mwafrika, mzungu ni Mwafrika, Mshelisheli ni Mwafrika, Mportugizi ni Mwafrika, Mwarabu ni Mwafrika, Mjapani ni Mwafrika. Hiyo sasa mimi sina ubaguzi. Siwezi bagua watoto wetu. Bado naamini kwamba ni watoto wa Adam hawa na Adam walikuwa wetu. Bwana we. Siwezi bagua watoto wetu bwana. Sasa kama mnasema maisha ilianza hapa Afrika, kama mnasema maisha ilianza hapo Olduvai Gorge, mbona nichukie wale watoto tulizaa zamani za kale. Watoto wetu wale walitoka Afrika wakaenda kwingine, wakakutana na mandhari si mzuri, wakageuka wakakuwa weupe. Sasa mtu ameenda pahali kuna baridi, kuna snow, wakati wa ice age, amekuwa mweupe, lakini bado ni Mwafrika wetu. Kwa nini nichukie watoto wetu? Mwafrika achukii mtoto bwana. Nini mbaya? So hata wa Japani ni watoto wetu, walitoka Afrika zama za kale. Kaka, utanipa hicho kitabu nijisomee hii historia angalau nitoe taka za masikio maana na hisi hata babu ananiambia unajua kwamba Yesu ni wetu hapa Ethiopia ndio alipozaliwa. Nikamwambia babu acha kunidanganya. Ananiambia Yesu kazaliwa hapa kwetu Afrika. Sasa nikamfuata naambia hata Adam alikuwa hapa Afrika. Nikaona sasa wewe leo unanikumbusha tena. Labda utanimegea kitabu nisome historia kwa nini Mjapani ni wetu, kwa sababu mimi naamini kwamba ni wa kwao. Okay. Ngoja kidogo. Let's assume wacha tu consider Yesu alizaliwa hapo Israel hapo. Nasema kama Yesu alizaliwa hapo Israel, Israel iko karibu na North Africa. Na tukifuatilia ile explanation ya continent, how to define continent, Israel ni ile tu tutakangi kuongea mingi. Israel iko hapo karibu na Egypt. So na plate iko juu ya take. Plate ya Africa. Unaona plate, kuna kitu inaitwa tectonic. Ile plate imeshika continent. Unaelewa msimamo hapo? Kuna plate ile ina separate continents. Unaona kama vile Africa tuna separatiwa na Asia hapo na Mediterranean hapo. Ndani ya Mediterranean kuna plate ya kuseparate Europe na kuseparate Africa. Sasa hiyo plate pande ya Asia, hiyo plate imefika mpaka Uturuki. Na Uturuki iko mbele ya Israel. So kwa njia fupi ile kitu najaribu kukuambia ni continentally Israel iko Africa. Sasa ni nini sasa unacheka? Sasa msimamo sasa ninakwambia sasa wachana na huyo ndugu yako sasa kwanza alikushtua sasa. Wacha mimi nikushtue zaidi. Continentally Israel iko Africa. Hata wakina Lebanon nao wanapigana, huko ni Afrika wanapigana. So usiende kusema watu wanapigana wako mbali bana. Watu ni wajinga wajielewi, ni watoto wenyu msimamo wanapigana. Ni Afrika huko. Sasa ni mzungu alikuja akaweka jina inaitwa Middle East ili kujaribu kujiseparate na Waafrika. Lakini kusema ukweli, Middle East is buffered between Africa and Asia, and it is more on the bigger African plate than the Asian plate. Yeah. So hata Waarabu ni wetu bana. Huko Oman huko ni Africa bana. Yeah. Na Yemen ni Africa brother. Yemen, akina Dubai huko ni Africa huko. Bwana hii nayo ni mpya. Kwangu mpya hii. That is now when you follow through. Sasa ndio nakwambia sasa msimamo sasa. Hiyo
hiyo sasa sio masomo ya shule sasa. Hiyo ni sasa ile umesoma masomo ya shule na ukasomoka, yani ukatoa masomo ya shule. Bora msimamo unacheka, bwana anakuambia sasa. Masomo ya shule itakwambia la, sio hivyo. Sasa si unajua msimamo, acha nikwambie masomo ni nini Masomo ni kutoa zile vitu ambazo unafikiria ni za ukweli, unazitoa kwa akili na unaanzia kuweka zingine jipya after ku verify vitu zingine huko unajua. Yani learning is unlearning, ni kuwekea kwa Kizungu. The only way to learn is to unlearn. Kuna mambo mingi sana unafikiria yako hivi lakini hayako hivi. Sasa ukijikuta kuna vitu ambazo you are not unlearning, wewe ujue hii dunia bado hujafika. Sasa kusoma msimamo, kusoma sio kuweka vitu kwa akili. Kusoma ni kutoa vitu kwa akili. Ndio tunasema, na yule Mswahili alisema kutoa ujinga. Kusoma ni kutoa ujinga. Na sio kuweka maarifa. Huwezi weka maarifa, unatoa ujinga. Maana hayako yafungamana na majibu na maswali nilimuuliza, mbona ni nini thibitisha? Naambia nikamwambia thibitisha kweli kama Yesu mzaliwa wa hapa Afrika. Babu yangu akaniambia jiulize swali, ujue kwamba hawa weupe wote walitudharau wakijisahau, kwa sababu wao waliweka Yesu akiwa mweupe, lakini wakachukua shetani wakamweka mweusi. Nikamuuliza aje, unasemaje sasa kuhusiana na hili, mbona sikupata? Naambia angalia picha zote, shetani siku zote hata yuko mweupe ni mweusi. Na ndio hapo ndo chimbuko la dharau lilipoanzia tangia hizo enzi. Lakini kwa kweli pia naye Mwafrika hapo ako na ujinga yake. Msimamo hapo no, ngoja kidogo. Sasa ngoja kidogo, msimamo hapo lazima nikwambie pia Mwafrika ako na ujinga yake. Mbona hata kama aliwekewa picha nyeusi akaanza kusema tuchukue hii? Mbona hata Mwafrika hangeweza kujua ya kwamba hata mimi hakuna nikijidhalilisha sababu nadhalilishwa, hakuna kitu. You know, bwana msimamo ndio utasema you cannot be hated and you hate yourself. Haya, sasa Mwafrika akaambua shetani ni mweusi, na yeye akasema ndio hivyo, ni kweli ni mweusi kama mimi. It has been a very big propaganda to fight to fight that thinking ati shetani ni mweusi. So wacha nikwambie kitu ya kwanza. Sasa msimamo nataka kufunza, hakuna kitu inaitwa race kwa information. Hakuna, unaona kitu inaitwa race? Hakuna kitu kama race. Historically there's nothing like race. Race is a creation of a human being, of an evil human being. So hii race unasikia, huyu ni mzungu, huyu ni Mwafrika, huyu ni nini? Ni jamaa aliketi chini akajiuliza, hawa watu nitawagawa namna gani? Hawa watu nitawafanya wachukiane vipi? Wacha niambie huyu wewe ni mzungu na uko sawa. Wacha niambie wewe ni Mwafrika na wewe ni nyani. Kina homo wote, homo siu nani, homo siu nani, homo siu nani. Yani msimamo lazima nikupe. Hiyo research ilifanywa hapo California hapo. Huyu hapo California kuna jamaa alikuwa anafanya research hapo in 18. Hata hii mambo sio mzee sana. So mababu wa mababu zetu hapo na hiyo ujinga. Walikuwa wanajua. So hapa California jamaa profesa akafanya research akaconvince kila mtu kwa dunia ya kwamba mtu mweusi ako na akili ndogo, na akafanya experiment ya mwili ya mwili ya wale watu wamekufa. Anachukua mfu, unajua mfu, akachukua miili ya wale, akachukua miili ya wazungu, akachukua miili ya Waafrika. Akasema nimefanya research kama zile tunafanyanga shule, nimefanya research
na miili 1000. Unajua sasa mtu akikuja anzie kusema I have done a research with 1000 bodies. So unaanzia kunyamaza, unaanzia kusema hebu tusikilize huyo bingwa. Si unajua nyinyi msimamo mnasema hebu tusikie huyo bingwa. Hai, kama huyo bingwa amegusa miili 1000 hawezi kuwa anatudanganya. It was called lying by quantity that time. Whereby unakuja unaambia watu ni kama sasa mtu anakuja na mtu anataka kudanganya. Mimi bwana msimamo nimesafiri inchi zaidi ya 40. Nimesafiri zaidi ya inchi 40. Huyo mtu anajaribu kukuambia nini? Ufai kuongea, unyamaza nikisema. Nimeona. Kabisa mzee. Kabisa. So ndio inaitangwa lying by quantity. Sasa huyo jamaa anapima akili za Waafrika, akasema sasa nimeona ya kwamba mtu mweusi ako na akili ndogo sana. Na saa hiyo pia akasema hiyo akili imeachana kidogo ni ya chimpanzi na gorila. Karibu hizo akili ya huyo ya mtu mweusi na hawa wanyama karibu. Lakini mtu mweupe akili yake ni kubwa kabisa. Sasa that was even the beginning of hatred na beginning ya racism ikaanza hapo. Wakasema hawa watu ni kama wanyama. Hawa watu hata ukiua hakuna shida. Unaelewa sasa, huyu mtu hata ukiua utese hakuna shida. Huyu ni mnyama. Akili ni kama ya mnyama. Na dunia mzima wakakuwa convinced at that time. Wakakuwa convinced ya kwamba Mwafrika akili yake ni ndogo kama ya mnyama. So hata nyakati hizo Mwafrika angeuawa. Koti za hiyo wakati walikuwa wanasema kesi yako ilikuwa inachukuliwa kama vile unakutanga mbwa amegongwa na gari siku. Ukikuta mbwa amegongwa na gari, mnasukuma hapo kando, mnaondoa kwa barabara. Mbona unataka usimamo? Madharau yenye tija kama. No, hiyo ilikuwa dunia ya siku hizo bwana msimamo. Mwafrika hata angekutwa amekufa akungeulizwa. Mwafrika hakuwa na jina. Mwafrika hata Mwafrika angekutwa pahali amekufa alikuwa anasemekana ni kitu. We have met a thing, we have met a dead thing there. Kuna kitu tumepata kimekufa pale. Bwana msimamo, siwezi takaki kuongea maneno sana sababu siwezi taka kukuweka chuki, lakini maneno ndio hiyo. Tumetoka mbali. Mimi chuki ninayo tayari kwa sababu licha yote ni wanyama tuna nini, lakini mwisho wa siku tumewabeba kwa muda wa miaka na miaka, karne na karne. Tumewabeba kwa vitu vingi. Ustawi wao umetegemea Afrika. Maendeleo yao wanaotulingia wametegemea Afrika. Si leba wala si rasilimali. Ujenzi huo wanaona kwamba ni maendeleo ni sisi. This is from Africa. So Africa kwa kweli aswa ndilo bara pekee ambalo mimi najivunia kwamba naona ndio lenye tija na ndio Mungu aliwekea baraka. Maana hadi wa leo still bado wao yote wanayozungumza, lakini bado wanategemea Afrika. Mungu akawapea wezi kama Ruto. Wawamaliza kabisa. Unajua Ruto anawamaliza kuliko vile mzungu anawamaliza. Wewe msimamo unangojea umalizwe na mzungu, lakini Ruto anakukata. Hebu nikwambie heri kumalizwa na mzungu kuliko kumalizwa na Ruto, sababu Ruto anakunyoa bila maji. Ni kweli naye. Unajua mzungu unajua Ruto anakumaliza na kwao ni hapo Sugoi. Na uweze kuenda. Ni kweli. Unamalizwa na mtu ya Sugoi. Afadhali hata ile wakati tulikuwa tunamalizwa na mtu anatoka London. Tukamwambia sasa itoshe sasa. Wewe itabidi urudi London sasa. Ni kweli. Na sasa itabidi urudi Lisbon. Utamwambiaje huyo? Huyo sasa unamwambia tunakurudisha Sugoi. Na bado hapo Sugoi anaweza kuwekea sumu akiwa hapo. Kama Pole ndugu yangu, nasumbuliwa kidogo na mafua na kijihoma hapa, ndio maana samahani. Lakini umenikosha moyo wangu kaka.
Wewe unasema hata ukipeleka Sugoi lazima ujipange hivyo hivyo, maana hauko salama. Jamaa anaweza kutafuta mwamvuli wa sumu bana akudunge. Sasa msimamo ndio najaribu kukuambia sasa. Hawa ni wale watu ambao sijui umeisikia watu wabaya saa zingine ni kama kwekwe. Kweli. Huyu hamuna tiba saa hii bwana. Huyu ni mshikane nyinyi wote, muache uerevu mingi. Let me tell you, unaona wakati mnadili na mtu kama huyu tunajaribu kutoa. Huyu mtu hahitaji uerevu. Munaenda pande moja. Kushikana bila kufikiria. Munaenda pande moja. Mnamungoa sasa, after mmemungoa sasa muanzie kubishana sasa. Mubishane akiwa nje. Mnaanzia kuulizana na hapa tufanyaje? Si ati mnaanzia kubishana jamaa bado akiwa anawatoa damu. Jamaa akiwa anawanyoa. Ni kwanza mshikane mumutoe. Sasa after mmemtoa akona huko nje ananyeshewa na huko nje. Akona huko nje mambo yake ni mabaya. Sasa muanzie kubishana msema hapa ndugu natakaje. Lakini saa hii we call it unity without reason. Ile kushikana bila sababu. Ndio saa zingine nasikia watu hapo wakikuja tu wanasema unajua huyu ni mwizi Saa hii Gachagua akikwambia tushikane unamwambia sawa brother. Hivyo ndivyo nataka. Mnashikana maneno integrity yake ni baadaye. Kwanza mkitoa hili pandikizi liko kwa mlango hapa. Lakini mkianza kusema wewe unaniambia tuende tung'oe huyu mtu na pia wewe ni mwizi. Mtoboi. Ni kweli. Ni kweli, unajua hii akili hii ilitumika enzi hizo na kina Ndodengula kuacha upinde na kukimbilia bunduki kisha kuishia kuuza watu wake. Lakini mwisho wa siku bunduki hiyo nadhani ndio ilomaliza, kwa sababu huwezi mzidi mwenye amekupanda siku zote. So hii akili wacha tuone, lakini mwisho wa siku tutapata suluhu, tutapata kupumzika kama taifa. Lakini tung'oe mbuyu ukiwa bado ni inchi mbili tu. Lakini ukikomaa baada kukumalizia ile story ya Yesu, sababu pia nataka kesi asikilize. Sasa Yesu hakuwa mzungu. So hapo nataka tu kukupea tija kwanza. So huyo jamaa ambaye alikwambia story ya Yesu hakuwa mzungu, that is one thing. So hiyo ni kitu kwanza utoe kwa akili. Kama bado akili yako unasema Yesu alikuwa mzungu, wewe umepotea kabisa. So Yesu hakuwa mzungu. Lakini haisemi pia siwezi atikwambia ati sasa atiuanzie sasa atikulinga sana. Atiuanzie kusema Yesu alikuwa Mwafrika. Hata kama Yesu alikuwa Mwafrika na wewe matendo yako. So na pia sitakwambia ati Yesu alikuwa Mwafrika. So Yesu wakati wa Biblia 2000 unajua unaangalia the immigration routes. Sasa mimi unajua nataka kukuelezea sasa story ya immigration. Unaona hapo kwa Waarabu, pale hao Waarabu wanakaa hapo Middle East, hapo Egypt in the BC. Unaona hao Waarabu wako hapo saa hii. Msimamo unanisikiliza? Unajua hii ni history ya kopia kali. Tena kwa njia nzuri zaidi. Waarabu sasa, hawa Waarabu wako Egypt, Libya, wamefika hapo 700 AD. Nataka kwanza uweke hiyo hesabu sasa. Wamefika hapo so between 700 and 900 AD ndio wamefika hapo Egypt sasa. So from 700 AD kuteremka. Unajua mimi nataka ujijazie. Mimi sitaki nikwambie, nataka mimi nakupea information ujijazie. Wewe ndio utaniambia kulingana na vile naona kaka ni hivi. So Waarabu wamefika pale 700 AD. Sasa through the conquest Arabu na wakaongezeka zaidi wakati wa transatlantic trade. Na wanavuka kutoka wanatoka pale Middle East, wanatoka Yemen, Oman huko, wanavuka wakielekea. Wanavuka hapo through Red Sea, wanajaza huko kote hapo Sudan nini hapo, Waarabu wanaingia hapo, wanapanda mpaka huko Mauritania. Hao ni Waarabu 700 AD ndio wamefika pale. Sasa kabla ya Mwarabu afike pale,
kulikuwa na watu walikuwa wanaitwa Nubia. Nubia ndio walikuanga watu hasiri wa hapo. Na nitakuomba uende ukatafuta Wanubi wanakaa namna gani. So wakati wa Yesu ama hiyo enzi ya Yesu, Misri, wale watu walikuwa wanaoccupy Misri nyakati hizo walikuwa Wanubi, walikuwa watu wanakaa Wanubi. Sitaki kuwaita Waafrika, sitaki kuwaita ati watu weusi, wacha niwaite tu Wanubi. Wewe utaenda ufanye research yako. So walikuwa Wanubi. Then sasa kutoka hapo na kuna a lot of immigration ina happen between hapo, na ujue sasa hiyo wakati wote Israel wameenda exile. Wakati wa Yesu Israel bado wako exile. Sasa Israel ni Palestine until 1948. Unashika? Nakupata bro. So hadi 1948 ndio Israel imerudi, hata kama historically ilikuwa hapo. Lakini for over 2000 years Waisraeli walikuwa wamesukumwa, na hapo palikuwa panakaa watu wengine. Over 2000 years walikuwa washasukumwa na walikuwa wanakaa watu wengine hapo. So ile kitu iko ni ya kwamba so I will tell you they might not be like sitakwambia walikuwa watu weusi, lakini nitasema walikuwa ni watu between watu weusi na Waarabu. Sio Waarabu, lakini ni watu wanakaa Ethiopian hivi, ndio walikuwa na occupy huko. Nikwambie the Kush people walikuwa na occupy huko. So kwa njia fupi unaweza malizia hiyo tamthilia. Sasa kuna swali hapa ambalo dada yangu hapa Akasi analiuliza, anasema hivi, anasema what if I said I doubt if Jesus of the Bible really exists? You know, for religion higher, religion higher. So sio nakwambiaje hapo? Akesha historia ya Yesu ni historia changa sana. Hiyo hata usidoubt. Miaka 2000 ni miaka kidogo sana. Hiyo ni history tuko nayo vizuri. Kama tuko na historia ya miaka 10,000, historia ya miaka 2000 ndio tutakosa. Akesha Yesu ni kiumbe alikuwa kwa hii dunia. Yeah, historia bwana msimamo. Historia ya 2000 years ni history kidogo sana. Hiyo ni kitu tunaweza trace. Kama wazungu some of them wame trace their history up to 1600. Ukienda Vatican wana trace mpaka they can even trace their sisi, unajua sisi wa Afrika ndio tulikuja tukapoteza utamaduni wetu somewhere. Wewe kama msimamo, najua wewe ujui grandfather yako anaitwa nani? Grandfather yangu uongo, lakini grandfather ya baba yangu ndio naweza nikajua, but grandfather ya babu yangu sijui. Kwa nini umjui? Ndio hapo sasa imepotezwa, hatukuwa tunafuatilia hapo, tunaanzia haswa kwale kwa grandfather ya babu yangu, unaona, then anakuja grandfather ama huyo ndio according to you, huyo ndio alikuwa mtu wa kwanza duniani. Kulikuwa na watu huko, lakini sasa hivi vizazi hatutaki kuiwekea hiyo shina mahali limetoka, yani ule chimbuko lake, unaona, tunaishia hapo kwamba grandfather wa babu yangu, najua nani alimzaa babu yangu, alafu akaja babu yangu ndo akaja kina baba, then nao ndo ni sisi, so tunaishia hapo. Alafu hiyo history ujui sasa, then uko mbele sijui, lakini na hao ni wa Afrika wote.
I want to tell you, sijawahi sikia Mwafrika ambaye anaweza niambia anaweza hesabu generation 8 kurudi nyuma. Okay. Including me, sio wewe peke yako msimamo, hata mimi siwezi hesabu generation 8 kurudi nyuma. Ndio nakwambia the level of destruction ya Africa is beyond repair. The level of destruction. Hii nitajibu Akeshi. The reason why ni sababu kuna alternative books ambazo zina point to what is written in the Bible. You can question versions, but you cannot question the literature. The literature is supported by other supportive documentation. Mimi mwenyewe nimeziona. Unajua, anyway, I think itakuja. Kuna vitabu zingine isipokuwa Biblia bado zinaashiria hiyo. Do you know that Jesus is also mentioned in other books which are not Bible? Sijui kama msimamo uko na habari. Ndugu yangu sina habari, ninachokijua kwamba ni Yesu wangu wa kwenye Bible na ndiye ninayemwamini mpaka sasa hivi. I think I need to come and give this teaching here one of these fine days because ningetaka watu. So wachana na Biblia sasa. Kuna maandishi and you know, by the way, we have old civilizations which are even older, like there is the Zimbabwean civilization and there is the Egyptian civilization. Kama tuko na Socrates. Akeshi, nataka unisikilize leo. History ya Socrates. Do you know Socrates ni mzee kuliko Yesu? Hiyo history tuko nayo. Socrates ni nani sasa huyu? Maana umeniacha sasa nje hapa. Hao walikuwa waandishi wa filosofia. Walikuwa waandishi wa filosofia wakali. Wale walisomea Misri, wale walisomea Misri kutoka Ugiriki. Sababu unajua university za kwanza zilikuwa Misri. University of Alexandria was the oldest is among the, not the oldest, but is among the oldest university. Na ingine iko pale Mali, Timbuktu pale inaitwa Timbuktu. Kuna university ingine ilikuwa mzee sana. So the oldest university in the world is not Harvard. Actually, Harvard, which was opened in 16 something, they had to send some of those old universities in the world so that they could actually, because masomo ilianza masomo, na unajua masomo ya kwanza ilikuwa utabibu. Sijui kama bwana msimamo uko na habari. Masomo ya kwanza yalikuwa unabii, utabibu ya treating. Sawa. Akisha nitafute hii, this one we can speak around. So pale Misri utabibu unafanyika, na hiyo wakati hata wamejua kupreserve miili. Misri hiyo wakati hiyo sasa ni wakati wa mafero, na mafero wamezaliwa miaka 2000 kabla ya Yesu. Sasa hawa mafero watu wa Misri hiyo wakati wamejua kuweka miili vizuri, wamejua hata kufanya hiyo mambo tunafanya saa hii, hiyo mambo tunafanya saa hii ya kupreserve mwili. Washajua already that time, washajua kuna vile walikuwa wanafanya. Hawakuwa na madawa kama hizi tunatumia saa hii, lakini walikuwa na mbinu za kutengeneza mwili ukae miaka na mikaka. Bwana msimamo, they had a technology to preserve bodies, na hapo ndio waliweza kupreserve mwili wa yule Pharaoh ambaye alisumbua Musa. Ama ujui yule Pharaoh ambaye alisumbua Musa bado mwili yake iko? Najua bado ipo, nikisomea historia za Egypt wa hawa jamaa zangu wa Egypt upo, na walikuwa wanafunza huyo Pharaoh yuko hata ni vile nasahau jina yake, but huyo Pharaoh mwili yake iko. So kama huyo Pharaoh historia yake tuko nayo, na huyu Pharaoh
amekuwa duniani karibu miaka 1000 na kabla ya Yesu. Sasa mbona sasa hapa katikati tuanzie kusema ati historia ya Yesu hatuna, na tuko na historia ya Fero, tuko na historia ya Thebes. Thebes is one of the oldest conventional city in the world. Pale tuko na historia ya Thebes, ama ukitaka kuita Thebes. So akisha ile kitu tunajaribu kukuambia, tuko na historia mzee sana kuliko Yesu, na hiyo historia ishakuwa validated ama ishachukuliwa ni ya ukweli. Then hapa katikati hiyo historia tunakuja tunapatana na historia ya Yesu. Sasa tukipatana na historia ya Yesu, kwa nini hiyo historia ya Yesu tuizie kuidau? The Bible could have misinterpretation sababu ya wale watu wameitafsiri kutoka nadharia moja hadi kwa nadharia nyingine. Hapo sikatai. Lakini kuishi kwa Yesu na yale mambo alifanya katika hii dunia yako, na kuna watu walishuhudia hiyo maneno na waliandika vitabu zingine ambazo sio Biblia wakishuhudia hiyo maneno. So there are other parallel books other than the Bible which comment about Jesus. Sijui kama bwana msimamo hapo tuko sawa, hata kama hiyo maandishi ingine ilikuwa inaandikwa kwa scrolls, they used to be called scrolls because zinatengenezwa na papyrus reed, ile maandishi ya kale. So somehow the civilized, na ujue ya kwamba Egypt is actually, ile wakati Egypt wana civilize, bado civilization ilikuwa imeanza kwa miaka kadhaa hapo mbele. So it is not known clearly kama civilization imeanza hapo Egypt ama kulikuwa na maeneo mengine ambayo ilikuwa more civilized, because pia ukivuka ile pande ya Uchina pia kwa hizo nyakati wanaonekana pia wakifanya mambo karibu na hayo. Sasa unajua keshi hatuwezi anzia kuuliza nani aliandika hizo stories, ni kama vile hata sisi ma stories zetu tukikufa au watu wataanzia kuuliza nani aliandika hiyo story. Sasa hebu nikuulize sasa bwana msimamo, sababu huyu Ruto miaka 2000 itakuja, kutakuwa na maandishi itakuwa inasema kulikuwa na kiongozi katili sana alikuwa anaitwa Ruto, pahali ilikuwa inaitwa Kenya. Hapo maybe unajua wakati hatujui kama Kenya itakuwa, maybe kuna uwezekano in the next 2000 years Kenya, Tanzania, Uganda hiyo itakuwa nchi moja, ama maybe pengine Afrika itakuwa nchi moja. Kwa mfano maybe Kenya itakuwa hatutakuwa na Kenya. Sasa ni miaka 2000 baada ya kizazi chetu, halafu sasa hawa watu wasikie story za Ruto waanzie kusema hiyo story ni uongo. Kuna mtu anaweza fanya hizo vitu? Ni swali la kuuliza. Ni ngumu kwa kweli. Kwa sababu kwanza ni kwa nini ni ngumu? Kuna wengine haswa, sio wengine, tumepona kwa kumwamini yeye na kuamini mafunzo yake na kuamini itikadi zake. Tumeona ishara nyingi zinazoashiria kwamba hili jambo ni kweli, unaona. Lakini kuna wale watakuja wataagu, na kama ni argument ilikuwa kupingwa kulikuwepo mpaka wakati akiwepo pia. Kuna watu pia walikuwa hawaliamini hili. So jambo la kutuamini lipo, na kuna wale ambao wataamini hii historia, kwa sababu kama hivi ulivyosema kwamba kuna mwili ambao umehifadhiwa kabla ya Yesu na bado huko mpaka sasa. Sasa wewe kama hili huliamini, uamini hii historia, utakuwa kamba. But naamini kwamba itatokea wakati huo kwamba hata kuna wengi watakuwa hawaamini kwamba katika taifa letu tulikuwa na kiongozi wa namna hiyo enzi zake. But kuna wengine ambao pia wataamini, si wote ambao watakuwa hawawezi kwa uliafiki hili. So nilikuwa nakwambia historia kila saa ukua na zaidi amka, kuna ujiandae utashule na historia inawekwa kila saa. So na kila kizazi kinaweka historia, na wacha nikuelezee by the msimamo historia, isipokuwa tu hiki kizazi chetu kijinga, na unisamee kwa kusema hivyo. By the way, hiki kizazi chetu, it is the only generation it will not be able to pass oral history. Hapo zamani
Hapo zamani msimamo tulikuwa tunapitisha ujumbe kwa kusema. Tulikuwa tunapitisha ujumbe kwa kusema, tunaambiana, na hiyo information ilikuwa inapitishwa kutoka kwa kizazi. Ndio ulikuwa unakuta tunapitisha proverbs, tulikuwa tunapitisha. So hiki kizazi chetu ndicho kizazi cha mwisho cha kupewa maneno na mdomo kupitishia kizazi kingine. We will not be able to do that. Lakini wazazi wetu walipewa na wale walizaliwa kabla yao na wakapitishiwa, na information imekuwa ikipitishwa kwa mdomo. Na hiyo story ya kupitisha information kwa mdomo imepitishwa mpaka wakati wa Yesu kukuja hivi. Why? Let me tell you something funny, bwana msimamo leo. Do you know that information ya Yesu information ya Mungu na information ya Mungu sio mzungu alileta Afrika. Bado already hizo fununu za mkombozi zilikuwa ni ile sasa, sababu sasa Muafrika tu alikuwa anaishi sasa hii maisha ya kuhamahama kama Wamasai hii hapa pale, walikuwa wanajua kuna mambo ya Mungu na nini na characters na nini, lakini sababu ya vile tulikuwa tuna behave hatungeweza kuconnect your information. But spoken history has been the most reliable history since creation. Kupeana until mabarua zianzie kuandikwa. Kama hebu nikuulize sasa bwana msimamo, kama Paulo mwenyewe aliandika mabarua 14, Paulo anaandika barua. Sasa unataka kuniambia sasa hiyo uweredi wa mabarua alitoa wapi? Ni kumaanisha kulikuwa na watu walikuwa wanaandika mabarua hapo zamani kidogo. Ndio naye sasa akakuja akaanzia kuandika mabarua. So kwa hivyo ni kumaanisha kama Paulo anaandika mabarua, ni kumaanisha kuna watu wengine pia walikuwa wanaandika mabarua, because huwezi anzia kitu ambayo hauna ujuzi nayo. Una ujuzi nayo. Aliona watu wanaandika mabarua. So kumaanisha, na unajua Paulo alishuhudia Yesu. Ni kitu najaribu kuambia. Paulo alishuhudia Yesu. Sababu Paulo amezaliwa around 30 AD. So Paulo alizaliwa miaka between 30 and 50 after Yesu kuaga. Kuna kitu nataka hapo unielewa sasa bwana msimamo. Paulo amezaliwa around 30 to 50 years after Jesus died. Na hebu nikuulize, unataka kuniambia mtu ambaye ameaga miaka 50 iliyopita watu hawamjui? Wanamjua sana. Wanamjua sana. Unajua miaka 50, sasa tuko 2026. 2026 miaka 50 ni 1970, miaka 50 ni 70 what? 76, right? So hebu nikuulize, watu wameaga 1976 wewe hauwajui? Ni mkubwa wangu haswa, ambaye mkubwa wangu wa pili, ambaye uzao wetu haswa, mkubwa wangu wa pili. Mimi hata watu wameaga 1950 na wajua. Kenyatta mwenyewe ameaga 78. Hiyo ni 48 years from now. Kenyatta mwenyewe ameaga 78. JM Kariuki ameaga 75. Already kwa kizazi, ama unataka kuniambia huyo JM hakuwa binadamu? Ni uongo. Hizo zilikuwa stories za wakale. Hakukuwa mtu alikuwa anaitwa JM. Hizo ni stories za Wabunwasi. La, si kweli. Ni ukweli. Ni ukweli. Sasa si unaona sasa, so ndio najaribu kukuona sasa, huyo ndio Paul sasa. So Paul akiwa anaishi, Yesu ameaga miaka 50 iliyopita. Na unataka kuniambia Paulo hataweza kuandika story kuhusu Yesu, mtu ambaye amekufa miaka 50? Tena ni story changa hiyo, kwa sababu miaka 50 bado ni story changa zaidi. Bado ingali changa kabisa, kwa sababu ni kama vile ambavyo tunazungumzia masuala kama kina Tomboya, akina JM Kariuki, akina Ronald Ngala, akina nini. Sasa kuniambia Ronald Ngala hayupo wakati mtoto wake Noah Ngala yupo, kweli naingia masikioni hilo?
Sasa unaona sasa hata umeanza kunielimisha sasa. So Stony PK, bwana Msimamo, that's how I wanted to show you how history works. So history unaweza kuwa hukuona kitu lakini unatumia account ya mtu mwingine lakini anaashiria history ambayo ilionwa na mtu mwingine ambaye hajakaa sana. Unaona sasa kama sasa mimi naweza andika historia kupitia zile story ambazo baba yangu ameona. So tuseme baba yangu kama sasa my father used to tell me wakati wa Maumau walikuanga wanakata like because unajua wale watu walizaliwa hapo 30s and 40s kulikuwa kuna katwa mitaro Mount Kenya, kulikuwa kuna katwa mitaro ya watu kujificha. So ungesikia akisema huyu alizaliwa wakati wa mitaro, kukata mitaro, so ilikuwa inajulikana huyu alizaliwa 30 to 35. So yani walikuwa wanajua miaka ya mtu kulingana na kipindi nini kilikuwa kinatendeka na matokeo, mfano njaa, mfano magonjwa, mfano mafuriko, mfano vita. Sasa hebu sasa nikwambie sasa. Sasa ndio nikwambie sasa mtu akuja akwambie wewe ulizaliwa wakati wa njaa mbaya sana hii mwaka. Alafu anze kusema yeye ni uongo bana. Hakuna njaa ilikuwa. Mfano nitakupa kisa hapa, mwaka 80 kulikuwa kuku kwetu Coast, kuna njaa inaitwa njaa ya njenga. Njenga ni Mkikuyu, alikuwa na mashine ya kusiaga mahindi na kukoboa for the first time akiwa maeneo ya Mwanguda sehemu za Lungalunga. So alikuwa karibu the whole Kwale. Watu wanasafiri kutoka mbali, unaelewa wakati ule usafiri ulikuwa balaa. Lakini watu lazima wakifika kwa Njenga amekoboa mahindi ya ajabu. Watu wote wanafikiria pale, wanapanga foleni siku 3 siku 4, uongo, mtu akirudi nyumbani ndo anarudi na unga. So njaa hiyo ikaitwa njaa Njenga mwaka wa 80. So wale wote ambao walikuwa wanazaliwa, wazee wetu hangeweza kuhesabu hii miaka ati kuna miaka 60 miaka ngapi. Wanaangalia matokeo. So wanaambia fulani Msima kazaliwa njaa Njenga. Hiyo njaa Njenga, so mtajiuliza kama uko shule, njaa Njenga ilikuwa mwaka gani? Mwaka wa 80. So unajua huwa kazaliwa mwaka wa 80. But mpaka sasa hivi kuna wazee wetu ambao wanaamini na matokeo yale ambao watoto wameweza kuzaliwa nayo. Unaona? Na ndio maana unakuta kuna wao urithi una wengine wanatajwa mpaka na majina haswa ya yale matukio, kama yana tija, kama ni ya huzuni, kama ni ya nini, unakuta wanabandika haswa yale majina kwa watoto wao kuweza kuweka kumbukumbu ile wakati alizaliwa, haswa ili kizazi na kizazi kikumbuke. Pole kwa kukuingilia kaka. Asante. Sawa, Acacia, hiyo ni kubwa zaidi. Hiyo nitakujibu pembeni. Hiyo ni kubwa zaidi tafadhali. But I get you. Hiyo sitaki kuanzia kusema hapa sababu sitaki kipindi yetu. Nilikuwa nataka tu kupea tu msimamo flavor kidogo ya ile mambo nafanyanga. So bwana Msimamo, so maybe to alert you, mimi nafanyanga, this is what I do most of the time, like we debate these things and I've seen people changing their stances. So Acacia ondoe shaka, asiwe na wasiwasi. Nitamjibu kwa hekima. Mimi nitamjibu kwa hekima tu pale kidogo napojua kuhusiana na masuala kama haya. Unajua siku zote shetani anapokuvamia haswa, basi kuonyesha yale ambayo yanatija, lakini vile vile ukufukuzia umbali sana wewe na Mungu asifanye kazi yako pale. Lakini vile vile pia humpa yoyote yule ambaye amemwomba kwa kile ambacho unakitaka. Ukitaka kuona mabaya atakwambia sawa fanya, lakini mwisho wa siku tutakuona baadaye. So usitie wasiwasi kwamba kwa nini hatokezei hili linalofanyika. Ndio hili ambalo tunalishuhudia kwamba wengine sasa hivi nyama zenda, amani hawana, kukalika nyumbani hapakaliki, bado ni kipasuka, watu wengine wanakimbia, tukiwataja tunafungiwa vituo. Hii ndio ishara ya Mungu. Unataka uonaje? Umuone Mungu kwa mkono dangu, no? Ishara peke yake zinaonyesha. Wao wakienda wakilipwa watu wajaze uwanja, kuna mwingine hapa nasimama watu wanamfuata. Hapa ndo Mungu anaposema, kwa sababu anatazama nyoyo na roho na nafsi ya mtu na matendo yake. So nitakujibu katika hilo. Kwa hivyo Mungu wetu bado tuko naye, hajakwenda mbali na sisi. Tusije tukaenda zaidi mkashifu Mungu. Mungu yupo na yupo daima.
Itategemea tu, ukimuomba mimi na wa mchawi. Ukimwambia mimi nitaishi kwa wizi, utaishi kwa wizi mpaka mwisho wa siku kuwe, kwa sababu mwisho wa siku mshahara wa dhambi ni mauti, na kinachomzuia mtu mema yake ni dhambi yake mwenyewe. Asante. Sawa, msimamo nitaliatia kisha. Ngoja nimeze kidogo. Nakula matawi hapa. Sorry. Kwa zingine unajua ukiongea na chakula mdomoni na kikombe cha chai. Nataka kujibu Acacia, nikiweza kumjibu hii na niseme kipindi ni sawa, I think nitakuwa nimefanya jambo. So Acacia, let me respond to something about miracles. Mimi unajua kuna mtu anasema sasa hii kipindi sasa kwani imeturn to be a spiritual. Niliambia saa zingine ni vizuri, is good to answer such questions because tunagawana maarifa na we are also sharing what people perceive or what we think bila judgment. So I'm just giving what is in my mind. So you can pick or you can argue with it, or you can. So I'm not saying that what I'm saying is the truth, ultimate truth, but it's something which you can subject to your thinking. Halafu natumia ile mbinu ya watu wa kutoka Tanzania za kuambia unachanganya na za kwako. So mimi nakuelezea, alafu sasa unachanganya na za kwako. So let me explain to you about miracles and why miracles exist. Number one, miracles. What is a miracle? Mimi sita kuelezea miracle in the explanation of Kanyari, in the explanation of Nganga. I want to explain to you a miracle in a personal basis evaluation of life. What is a miracle? A miracle is an extraordinary happening. Muujiza ni jambo linalotendeka ambalo hukutarajia na unasema kweli hapa huu ni muujiza. And because we are in the world of intelligent design. What is intelligent design? Intelligent design ni ya kwamba vitu hazitoki kwa hewa. Things are coming from somewhere. So that one is outside the wale watu ambao hawaamini kuna an intelligent design. Wale watu ambao wanasema tu binadamu amechipuka tu. Mtu wako na roho. Roho is a serious thing. Mtu wako na akili, mtu wako na DNA. Atiyo vitu yote tu ilijiumba tu. So intelligent design. So kumaanisha kuna kitu, let me put it that way, kuna kitu kinafanya hayo matukio yatendeke. There is something which is behind the, kwa mfano Acacia, niwe naongea na wewe, unatamani kitu sana, sijui ni nini unatamani kwa maisha yako. Pengine unatamani kitu sana, hujui hicho, hata you have not even worked for that thing. Hiyo kitu tu unatamani, yani unatamani kitu. So tuseme pengine unatamani mahusiano, unatamani kukua na pesa, unatamani chochote kile unatamani. Ama tuseme wewe ni mchezaji hodari kama huyu kijana wetu wa Japan, goalkeeper wetu, wewe ni mchezaji hodari kama Zion Suzuki hivi. Unajua lazima nianze kukuambia kwa sababu mimi ni bingwa wa timu ya Japan, Zion ama Edo hivi tuseme. Msimamo lazima uanze kujua wachezaji wa timu yako bana. Najua sawa, si mbaya. Najua unashtuka sasa, huyu ameanzia kushughulika na watu wa Japan bana. Imagine, najua squad yote ya Japan lakini sijui squad ya Senegal. Makubwa bana. Na unajua coach wetu anaitwa Tomiyasu. Nashime, sorry, anaitwa mcheza ni Korean, anaitwa Miyasu. Najime Miyasu.
So huyo ni coach wetu, a very brilliant man. Yeah, ameinua vikombe huko Asia sana. Sasa tunataka ainue hii sasa. So Japan lazima washinde hii kikombe kwa undi na uvuma. By the way, unajua bwana msimamo, nisi sana. Unajua Japan by 1993 hawaku hata wamefika World Cup. Msimamo huko hapo? Nipo, niende wapi ndugu yangu? Nakwambia World Cup ya kwanza Japan wameparticipate ilikuwa France 1998. Hiyo ndio ilikuwa World Cup yao ya kwanza. Alafu ile wakati wanaanzia hiyo kuparticipate World Cup, walikuja wakakuwa na project 50 years. That time 1998. Sasa project 50 years ni wakakuwa na script ya kwamba sisi kama watu ya Japan in the next 50 years tutainua kikombe cha dunia. Watu wakacheka bwana. Na mimi napenda watu wa Asia sana, sababu watu wa Asia wako na goals ambazo wanatimiza. Mchina 1950 anasema in the next 100 years we will be a superpower. Hiyo naongea story ya 1950. Sasa hiyo Mchina ni fukara kama Kenya, watu wanatembea bila nguo, hawana chakula, ni njaa. 1950 Mchina akasema miaka ingine 100 mutakuwa mnatusalimia kwa heshima. Hata kabla ya miaka 100, sasa tuko 2026. Wewe msimamo, wewe usalimii Uchina kwa heshima? Kwa nini? Ninachokivaa, ninachokitumia sasa hivi, tunachoongea nacho chote kimetoka kwao. Na hao watu 1950 na kabla hivyo hata si 1950, miaka tu ya 90 tayari, 90 kuanzia 90 hivi, tunaanzia 90 yani kuanzia 2000 kurudi nyuma 90 mpaka 90s hapa. Already hata magari yenyewe ulikuwa ukiyaona yanatoka England, yanatoka uzunguni, kila kitu kinatoka uzunguni. Hakuna vitu vya Mchina, hata ni juzi vitu vya Mchina tu. Hii soko ilikuwa juzi tu, haina hata miaka 30 miaka 40 haswa kutoka hawa jamaa zetu waanze tu. Ndio nakwambia, I like the Asian people in resolving they resolve in their generation. Mchina na Mjapan na South Korea awekangi asemangi ati apangiangi ati zile vizazi zinakuja, wanasema sisi tulio hai lazima tuone mabadiliko hapa. They don't work for generation. Wanasema sisi ndio tutabadilisha watoto wetu, wakute inchi ambazo zimebadilika. Saa hii ukienda pale kama South Korea ndio ile inchi ambayo ina produce TV bora sana duniani. Samsung ni yao, Hyundai ni yao. So you can resolve and be a great nation. China wanafanya hiyo mambo, na Mchina 1950 ungemwambia unaweza piku mzungu, bana mtu angesema bana iwezekani. Hata Mwafrika ungemwambia 1950 kuna jamaa anachora kupiku mzungu, ungesema bana wewe enda upimwe bana, wewe enda upimwe. Msimamo, Mchina angekupea story zake za kutaka kufika level moja na mzungu. Ungesema bana huyu mtu ile kichaa ako nayo, ama huyu mtu ile madawa anakunywa si ya hii dunia. Kuna uwezekano huyu mtu ameletewa madawa kutoka Mars. Huyu mtu yuko peke yake. Mungemwekelea majina mingi. Move away from that. So Japan wakasema in the next 50 years tutainua kikombe cha dunia. And msimamo, I trust in visions. Mimi nakuambia by 2050 Japan lazima wainue kikombe cha dunia, mpende msipende. Na watashinda France ama Brazil kwa finals. Sababu inaitwa vision. As long as msimamo uko na vision, lazima uachieve. Hata wewe msimamo, kabla upate bibi ulisema natamani kukuwa na bibi, na by 2020 lazima nikuwe na bibi. Alafu sasa Mungu akaanzia kuconverge mambo yote hapo, lakini tuseme hauko unatamani kukuwa na bibi. Yani unajua
nikikuongezea hapo ni kwamba wenyewe wanasema kwamba unapokusudia jambo basi Mungu huiangaza hiyo njia. Unapokusudia jambo basi Mungu huiangaza hiyo njia. Kwa wao walikusudia Wachina, lakini kwa sababu amekusudia na kutenda na kutaka na kufanya kwa bidii na kujituma kwa bidii, Mungu ameangaza hiyo njia. Asante. Good. At least msimamo na unajua hata siku hizi umenielimisha Kiswahili sana. Siku hizi unasikia Kiswahili changu kikiwa unasikia kimenyoka. Bwana. Na pia msimamo simsahau, sometimes pia napiga mistari miwili kizungu chake cha miguu ya kuku. Lakini sasa bwana msimamo, hebu imagine sasa napiga hiki Kiswahili nikiwa urayani. Hebu na nikiamia hapo kwenye miezi mbili. Hapo tu hapo. Kila mtu anaongea naye ni Mswahili. Tunakubandika bibi hapa. Mimi nikiambia hapo kwa Wamijikenda bwana, nataka lugha tu, sitaki mambo ingine. Lugha itakuwa huku nako fahari wa huku niwe na bibi kama 5. Mimi sitawezana bwana. Bwana mzima, mimi sitawezana. Kakanjini kambi hapa naelekewa kuonyeshwa ishara za bundles, lakini nataka kumwambia jambo moja Akasia kuhusiana na miracle. Nimpe mfano hai. Miracle ipo. Mimi nilikuwa mlevi wa mnazi kupinda kiasi. Then huko nkani mtu mwenye vurugu, ngumi nyingi tu. Na vurugu yani ni mtu wa kupigana ile, mbaya sana. Nikilewa basi jamaa wote unapoa jamaa shaingia tayari. Mimi najua mkimpa chupa mbili tu hapa pata pakalika hapa. Kuna jamaa wakapangia basi walinekea cha kuniwekea kwa pombe. Tumbo ikaanza kufura. Niliuza kila kitu. Mahali hapa niliposimama hapa wakati huo. Nikauza kila kitu, nikafanya kila matibabu, lakini bado tumbo linakuja juu tu. Alafu nikateseka vibaya mno. Nikamaliza kila changu, nikakata tamaa haya maisha katika hii dunia. Ndio siku niliamua kwenda kumtafuta Mungu. Nasema sasa kama nitakufa huku kwa mnazi, nitapokelea waje mimi? Ni bora nikafie nikiwa huko kanisani mimi. Ndio nikaamua kuokoka. Sikufichi, nilipona. Kwa kule kunuia na kwenda na kuombewa na kuhubiriwa na kusikiza wahubiri na kugundua makosa yangu mpaka alifikia hili liko wapi, na kuamua kusema kweli na kuombewa na kuacha, basi kwa kweli nilipona mpaka muda huu. Na mimi nikapiga marufuku sitakunywa pombe ya mnazi tena mangweni hadi wa leo. Kwa hiyo miracle ipo, si wakati huo mpaka sasa hivi mimi mwenyewe nikiishuhudia haswa hapa mbele yenu kwamba ni jambo lilinitokea kabisa. Na nikaona kabisa ishara zake na kila dalili jinsi ugonjwa huo ulivyokwenda. Kwa sababu kikubwa ilikuwa tumbo linajaa limefunga kabisa sehemu zangu haswa, sipati choo kabisa. Nakula lakini na pile, lakini hakuna kitu kinatoka kabisa. Yaani kama kwa wiki unaweza pata choo basi ni kidude kidogo zaidi. Siku ya kupona niliona maajabu ya Musa wakati huo. Wamama walipita, nikasema nyinyi piteni, wacheni nifanye kazi yangu. Nikafanya kazi yangu hadi ile hali ikaishia. Na ndio siku niliamini kwamba Mungu yupo na maajabu miracle zipo. Ili mradi tu umconfess, umkiri na pia vile vile haswa utubu na kuacha, basi uzima. Asante. Nilitaka kuongezea hapo haswa kuhusiana na maswala na miracle. Kakaangu Njiru. Basi kama nikikaa hapa nikitema nendako basi nitakuwa nimelimaliza hili. Asante. Asante. Acacia. The most obvious miracle ni kukua hai. Just unajua saa zingine tunadharau hiyo story ya being alive. Being alive is a miracle. Saa hii kuna mtu anaingizwa mochari saa hii. Na hakuwa amekusudia. Sijui kama bwana msimamo unaweza react kwa hiyo. Kuna mtu saa hii anaingizwa mochari saa hii na hakuwa na siku ikianza jana alikuwa na mipango kutoka hapa mpaka kule. Kweli. Being alive is a miracle. Kabisa. Kukua hai ni muujiza tosha.
Ndio naambia kulala na kucha ni mwaka. Kulala na kucha ni mwaka. Kwa sababu chochote hapo kinaweza tokea na kikabadilisha historia ya mtu. Hata kumeza chakula ni muujiza. Sasa enda upatane na mtu ambaye hawezi meza chakula, inaingizwa na pipe. No, I'm saying we are a walking miracle, Acacia. We are a miracle. So msimamo, kuna swali unaulizwa ulienda hospitali? Acacia kweli. Acacia ni mkavu. Hebu gonga hiyo. Ulienda hospitali? No. Acacia, hiyo story ya let me tell you. Hata wakati wa Yesu. Hata wakati wa Yesu. Zama. People used to do evil. Acacia, watoto gani unasema mwanangu? Bana sijakupata hapa kwa watoto. Anaongea story ya wakati watu wanafanywa mambo mabaya, watu wanakuwa raped, when people are being raped, Mungu wako wapi? That is the question she asked. Mimi niliona. Lakini hata Yesu alipotundikwa pale msalabani, kunao pale waliopinga na kunao waliosupport. Kwa hivyo kupinga na kufanyika kilichofaa, hayo mawazo yapo. Kwa hivyo haya mawazo ya kurepu ni zile ambazo ni roho ambazo kwa kweli haswa ni roho ambazo ni chafu, zimekuwa hapo. Hiyo ni dhambi mtu amepelelea, kwa hivyo anaona hilo jambo kwake ni kawaida. Umeona? Hiyo ni jambo la kawaida. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwake linatija, kurepu, kuua, kufanya chochote, kufanya kisichofaa. So kwake anakuta ni jambo, it's a norm. Yeye hana hofu ya Mungu ndani yake. Yeyote anayekuwa na hofu ya Mungu kwa kweli kulifanya lisiokuwa na tija kwake ni ngumu mno. Yeah, so Acacia, God does not allow people to be raped. Let's be clear about that. And when somebody has been raped, haimaanishi ati Mungu hayuko. Lakini kuna binadamu hapa ambaye amejitolea kufanya jambo mbaya. Let's be clear about this. Ni kama vile saa zingine hata wewe ile wakati unataka kufanya uovu, Mungu anakuanga, lakini wewe mwenyewe umepanga kufanya uovu. Sijui kama bwana msimamo unanishikanisha hapo. Unajua wewe ndiye audience yangu na nataka tutembe taratibu. Hata ile wakati wewe mwenyewe unataka kufanya uovu, Mungu yuko. Lakini what does it mean? So haimaanishi ati uzuri wa Mungu umeenda chini, like ati God reduces because of the problems which we have gone through. I could be a rape victim, but it doesn't mean that God is not good, God is not glorious. I could be, the worst could have happened to me. Ni kama sasa ile maovurutu anatufanyia. Haimaanishi Mungu amepungua ndiye ametuachilia. That is not the explanation, Acacia. God remains the same. What is the difference? Wacha niweke power. What is the difference? The difference is we are in a conscious world. I think this one is a bit psychological. We are in a, unajua dunia evolve into phases. We are in a conscious world. Before there was a generation within the biblical time where Mungu alikuwa anafanyia watu kila kitu. Hadi watu wakatokezea wakasema, hii mambo ya Mungu ni rahisi sana, kazi yetu tu ni kukaa. Sijui kama bwana msimamo unanifuata. No, this one is serious eschatology. Acacia. So nakupata sana ndugu yangu. Watu wanasema bana, tunapata maadui ati tu Mungu anafanya tu tushinde bila sisi kupigana. Bwana msimamo, sijui kama uko na habari
ya watu walicomplain wanashindanga haraka sana. Sisi tunataka kumalizia watu, Mungu anatuambia atatushindania. Roho kaka, roho. Si moyo, roho. Spiritual. Yeah. Sorry. Sisi tunataka kumalizia hawa Wafilisti. Mungu anatuambia atatupigania. Kuna bana. Sasa itabidi hapa sasa Mungu ajiondoe. Hawa watu tunataka kuonana na wao mundu. So bwana Msimamo. Bwana Msimamo, are you there? Nipo kaka, nakupata. Ni vile tunaandalia hawa wanangu wanaenda shule, lakini huku pia nimefunga jua. Yeah. Binadamu akasema hapana, Mungu itabidi ajiondoe. Hatuwezi kuwa kazi yetu ni kushinda haraka. Ati Mungu atatupigania, God will fight for us. Hadi wakapigana sana wakati wa Saul. Wakasema we need a lead, and Saul is the beginning of bad leaders. Jamaa haya, Mungu akasema na mkuu na huyo kiongozi wenu Saul. Saul anakuja anapoa instructions na Mungu afuati, anafanya nini? Mambo yote mabaya Saul anafanya. So that is the phase. So there was a time when we had unconscious world whereby God was the one who was doing much of the things. But sasa, as generations went, we now have a conscious world. A conscious world is where now there is more determination on human beings on choosing what is good and right. And God gave himself a passive role. In the past, in some generations, God was more active extremely active in the lives of human beings, but human beings were not comfortable. Watu walitaka wafanye mambo wao wenyewe. So Mungu akasema ni sawa, wacha nijiondoe. Let me give myself, let me give human beings more capacity to handle their life, to do their choices. Let me do a passive role than an active role. So that is how God role from active to passive has evolved over time, Acacia. So now God has more expectation on us. That is why now, if you go to hell, you are the one who is driving yourself to hell, because now God has given you now that conscious ability to reason and think about it. And that one does not eliminate the all-knowing, all-power by God. It still remains that way. It doesn't eliminate him knowing, him being a good Lord. It's all that. So once evil happens in the world, it has happened because a person who God has entrusted with consciousness has decided to betray what God has given him. Just like the way Ananias did. God has given Ananias ability to choose and decide what to do, but he decides to cheat God. But God is aware. So, Acacia, bad things can happen in life, but they don't reduce God, and they don't make us of human beings overpowerful. We always seek that consciousness, and we hope that consciousness continue being in us. And when some people decide to do evil, it is because they were driven by their own motive. But na hakuna pali ati Mungu aliachilia hiyo uovu ati ikuje. There is nowhere God allows a baby to be raped. There is nowhere God allows a human being to be killed. That is just an evil man who God has given consciousness, who decides to do the wrong thing. I can't go beyond that. Kabisa mkuu. Dhambi, Mungu akae karibu na dhambi, lakini si kwamba atana maana kwamba na ugomvi na wewe. Hapana, ile siku utaikiri basi atakusamehe, kwa sababu tukisoma hivyo vitabu vinasema kulikuwa na malaya hawa wawili, mmoja alikutwa kisimani, mmoja alijenga nyumba kwa kupitia umalaya.
wenye dhambi kupita kiasi, lakini walivyoamini na kukubali haswa, tena wao ndio ambao waliweza kusamehewa na wakawa wenye tija zaidi, kumaanisha kwamba kinachotuzuia ni dhambi. Haya yanafanyika kwa sababu ya dhambi. Uko mbali na Mungu, uko haswa katika ahadi ile ambayo haswa iliyekwa tangia awali baada ya ugomvi wa Mungu na Shetani alipotumwa haswa duniani na akasema nitawakusanya. So niambie haswa katika maadili sasa hivi na mambo yanayofanyika haswa yanampendeza Mungu, then Mungu atafanyaje kazi hapo? So ni mpaka urepent, wajaliwe kule kukubali haswa na kuacha. Na uwezi kubali peke yako, lazima mshirikishe mwingine, umwambie bwana, unajua nini, mimi nimefanya hili na hili na hili katika maisha yangu na naona hapana. Ndivyo uombewe na uongozwe na hiyo kitu ikuondokee. Hiyo ni kweli, mimi hiyo naiamini ndiyo kweli kabisa. Kwa hivyo dhambi zimezidi, tukubaliane haswa, kwa sababu yale yanafanyika katika taifa letu sio. Au unamwingizaje mtu kwa gari, unaenda unamkata mkono kwa sababu ya tamaa ya mamlaka? Jambo lile la kumkata mwingine mkono na umempotezea uhai, unataka uniambie kile utakachokifanya kama hakitaongozwa na ushetani? Kwa utakuta unafanya, lakini kila mtu anakushangaa, wewe ni namna gani? Kiongozi kweli? Mamlaka unayo kweli? Pesa unazo kweli? Lakini mbona huna raha? Mbona nyama zinaishi? It because ya hii dhambi, na kwenda kurepent na kujirudi na kukubali, kuna hiyo muda, kwa sababu umekuwa mtumwa wa Shetani. Sasa kila kitu unachokifanya ndio hivyo hivyo. Jamani, dhambi na dhambi usitegemeni utu uzimani tu, mpaka utotoni. Usipomtii mzazi wako kwisha, usipoyafanya ile tija, ukianza uzinifu tangia mtoto mdogo, unaisha na kaswende baadaye, dhambi. Lakini Mungu yuko pale pale, hajamkataa yoyote. Ukimwendea na kukiri na kuacha, uzima unao watele. Mimi nitaachia pale, msije mkasema msimamo kumbe ni pastor kule aliko. Asante. Haya, ni sawa msimamo. I think hata mimi sitaweza kuendelea hapo. So Madam Acacia, it doesn't mean that ni sawa mtoto hana dhambi, ako innocent, lakini aliyechagua kufanyia mtoto dhambi ni sababu ya uovu wake, sio sababu ya uovu ya mtoto. And that is the unreality of life, because unajua mtoto wako hapa hana dhambi, lakini mtu mkubwa ana heshima anaamua kudhalilisha mtoto. It's unfortunate a unsinning spirit is defiled by a sinning spirit simply because hivyo ndivyo ameamua. So vitu zingine ni choices, na saa zingine wakati binadamu anafanya choices, their choices hata zina befall watu ambao wana hatia. Hebu nikuulize, wale watu Ruto wale watu Ruto wanaumiza saa hii wako na hatia gani? Wale watu ambao wapati matibabu ni hatia gani? Always when you are doing evil, you hurt the innocent. Kwa your information, wakati unafanya maovu uumizangi wale waovu wenzako. Kuna watu waovu wenza wanaiba madawa na wanaiba pesa. Njiru, lakini naomba unitafafanulie hili swali la watoto anaomaanisha kazi. Ni nini hapa kwa hawa watoto wanaosema, labda pengine haswa sijalielewa vizuri swali lako, labda nimelielewa kivingine. Hebu jaribu kunielewesha haswa anamaanisha nini kuhusiana na hawa watoto na Mungu. Maana hapa hapatanipa hii leo kama sitaweza kupajibu. Kidogo anasema mtoto hafai kupata uovu sababu ako innocent. So mtoto hafai. Who told you mtoto? Njiru, hapo. Who told you mtoto haezi kuwa innocent na dhambi? Nani alikwambia hivyo? Kwamba mtoto labda kale kachanga kana konyonya, lakini yoyote anaweza kutamka kwa mdomo wake, akikitamka ambacho sicho kitamwathiri kesho katika maisha yake. Msidanganywe ati dhambi inaanzia at age. Kuna age limit, ikifika hiyo ndo dhambi zinaanzia hapo. At age za utu uzimani ameanza kubale. Msimamo hujapata. Ngoja, msimamo hujapata. Anasema mtoto mdogo anajikuta amekuwa rape. Amekuwa rape, amenajisiwa.
mtoto mdogo amekuwa rape. Pengine unaweza ni mtoto mdogo anajikuta ama ameuawa, kama vile mnataka zingine mtoto mdogo ameuawa. So anauliza mbona Mungu anaachilia hao watoto wafanywe hiyo unyama? So that is her regret. Asante. Kuna vitu viwili pia hapa nitavijibu. Kumbuka dhambi pia nayo ni kama uzao fulani hivi. Unaelewa? So unaweza kuwa ndio mtoto hana makosa ndio, lakini kila kinafanyika kwa sababu huko ukifuatilia, tumezungumza masuala ya historia, ukifuatilia huko nyuma, pengine jamii yake iliwahi kuhusika kwa nia moja ama nyingine hii, na whatever goes around comes around. So huu wakati kimetokea mfano limetokea lile, lakini lazima kwa kila jambo linalofanyika basi huwa kuna sababu yake pale mwisho. Umenielewa? Ikiwa ni kweli ni kizazi cha mcha Mungu, hili jambo halitamfikia kabla limfikie, linakuwa na guide, lina kinga pale. Lakini kama kuna jambo lilifanyika enzi hizo, kama sasa hivi mimi ni mtu mzima hapa, nina watoto wangu, kesho nitaitwa babu, kesho kutwa nitaitwa baba mkubwa. So kwa kila ambacho nimekifanya hapa, kama nilikuwa ni mtu wa ngumi, tayari nayaona hapa kwa familia yangu. Kuna jamaa hapo ukileta mchezo anakupiga kweli kweli, kama nilivyokuwa kidogo mimi nisharusha, yani mambo yangu mawili matatu tayari mimi nilikuwa sina ule usarabu tayari hapa, naiomba nikirepent hiyo dhambi kabla imuathiri kesho na kesho kutwa. So kwa kweli kama kuna jambo ambalo lilifanyika enzi hizo na hiyo familia ama uzao wa hiyo familia, kuna kitu walikifanya kinachowiana kama hivyo, nakuta sometimes kinaanguka pale pale. So tunalaumu sometimes pasipo laumika, ndio tajua kwamba ni jambo linatamausha sio kwa kupotezwa mtoto mdogo ambaye hajui, lakini pengine amebebeshwa kitu ambacho ni cha dhambi ya ukoo, laana ya ukoo, dhambi ya ukoo imezagaa. Sometimes pia haya nayo tusiabezi. Mimi nitaachia pale ndugu yangu, asante.
Msimamo ameogopa kituo. So, Akeshi, I will answer you more. Sio sahi. So, anyway, I've noted your question. That's okay. Anyway, thank you for a good dialogue, Msimamo no. Aya, ni sawa. Anyway, mi sijui jibu la Msimamo amekuambia aje, but yeah, I will share my thinking, but not now. Aya, sawa. Yeah, I appreciate for the show. So wacha niteremke sasa. I have to, it's quite late. It's 12 p.m. Yeah, wacha tuende tufanye mambo ingine. Thank you. Bye. Thank you. Bye and good night.